gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona, ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete Morena le Mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Good afternoon, honorable members. I hope you had a restful weekend and you are ready to take the week. I think we are correlated. Let me just check. We are. Yes. Okay. Honorable members, let us start our business of today with questions. Honorable Letono Barwan. Good afternoon, Mr. Speaker. Honorable Minister of Health, Honorable Minister Dr. Stephen Mudise. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon to you, and good afternoon to honorable members here present. Mr. Speaker, under the Transitional National Development Plan 2023-25, the ministry had planned to construct a community health center in Mogoditshane consisting of an outpatient department inclusive of an elderly daycare center, maternity unit with a bed capacity of 30. However, ministry further plans to upgrade the community health center into a primary hospital in the future as phase 2 of the project funds permit. The project for the community health center is to be delivered through the development manager model. The project is currently at stage 2 design. However, it is worth noting that all DM projects are currently undergoing review for a period of 40 days. The team is expected to conclude the review end of March, and the ministry will be informed and guided by the outcome of the review on the way forward. Nonetheless, the implementation will also be subject to availability of funds. Furthermore, Mr. Speaker, community health center. A primary hospital. Janong Michael Warna Jonore, Monaco, yes, I had simpilo, funds permitting Reache primary hospital instead of the initial community health center. I thank you. Supplementary. Supplementary Barwan. Kya go leboga tona me ke leboga thata segolo bogolo gore bo kgonne go tlhaloganya ko potso ya me yang teng o nkarabetse go pele me nta ke go supegetse so se le sengwe hela tona motse o tshwana le Mogoditshane o na le batho ba le 88,000 ga ona sepatela motse o tshwana le Maung o latelela Mogoditshane ka bokete o na le 85,000 o na le sepatela motse o tshwana le Molepolole o nna ngwa bora o tshwana le Molepolole le one o na le 74,000 ya batho ina le sepatela me kana motse ha o pitlagana ka o pitlagane yana ha o ka nna le Supplementary, ask your supplementary. ha o ka nna le outbreak nngwe hela tona go ka nna le tshwetso le go la gore bolwetse bo ka ana maka bonako ke kopa hela o ropame o tshepaitse batho ba Mogoditshane gore nyaka bo ammaruri sepatela se taagiwa ebile gape clinic nyane e leng teng ya gompieko ke a kopa o ketsang di hours of operating ke a leboga. Minister. Ke a leboga mototer nya nka tsepa mahela ka bua gore ka boammaruri sepatela se tla nna teng ko Mogoditshane dumela le wena gore batho ba bantsi thata ko Mogoditshane gore be re thoka a primary hospital ebile go nna le sone sepatela sa go nna yalo go ka hokotsa mosuke o kana ko Princess Marina batho ba Mogoditshane le bone ba thokana le ditamelo tsa botsogo tse di rileng mo go ya clinic ke ya go soletsa ke tae le mogago mototegi gore re bona re ka dira yang ka the hours of operation ya clinic ke leboga thata. Thank you. Honorable Gabatsulu Disho, member for Kavango East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister KFC Motsao. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa Parliamente ma ke go dumedise ke lemogele mo Parliament. Karabo ke gore
jaaka ke kile ka araba e tsamaelana le yone kana potso e bua ka thuto ka dikago tsa thuto dumela le tsamaiso ya rona re le goromente ke gore re dumela thata mo thutong ke sone re reng thuto ke lesedi thuto ke thebe mme ke sone se ebile re bua ka quality public education system e leng gore magareng ga yone go akaretsa dikago kana infrastructure jaaka potso e botsa mme ke sone se re araba re na le itemogelo ya gore go tlhokagala sekwele se se potana ko Tobera village mme maiteko a tsweletse ka go leka go tsisa sone seo mme re tla lemoga gore mo mealong ya dithabololo e meraro e hitileng go simolola ka NDP 10 go tsena ka Transitional National Development Plan sentse se le mo teng mme kgwetho e ne e le kgantsone tsa ledi mme ga se selo se e leng gore ga go tlhokagala gore go agiwe sekwele go gongwe e be e le gore ga go a diragala ga se selo se e leng gore go ka ipelagatswa ka tiragalo e ntseng jalo ke sone se e leng gore re bona gore go tshwanetse ga tokagadiwa mme tokagalo ke gore re mo tsamaisong ya go aga moalo wa dithabololo o latelang sologelo ke gore go tla nna le kakaretso jalo mme legato la bobedi la potso karabo ke gore re mo ditogamanong le maikaelelo a go tsholetsa Shaikarangwe Primary School gore ye go nna mo sekweleng se se heletseng mme thulaganyo ene e setse e simolotse go simolotse dipuisano le setšhaba ka maikaelelo a ona ao mme di nnile ka kgwedi ya Mopito e le 7 monongwaga ko e leng gore sone setšhaba se ne sa itsisiwe ka gore sekwele sa Shaikarangwe Satellite School se tla tsholediwa go nna sekwele se se heletseng bone lephata la rona kana ministry tebang le Okavango District Council ba ta le re maikaelelo kana project proposal go lejwa ka hata sega moalo wa dithabololo wa legato la 12 mme kgarelo kgolo ke gore re dumela thata mo gore thuto go tshwantse ga nna le dikwele ko bathong ba leng teng mme le dikwele tsa maemo a tsamaelana le thuto e re eletsang gore dialogane tsa yone di tedi tsene mo setšhabeng ba kgone ba go bereka ba sugegile mme seemo sa dikago tsa dikwele se na le seabe hela ke sone se e leng gore re na le maitamo le maikaelelo le maithomo a go baya dikago tsa maemo a ntlha mo thutong ga re batla thuto ya ntlha ke a leboga no supplementary Supplementary. Supplementary over the show. Ke a leboga tona ke a go leboga ka dikarabo tsa gago tse di maleba mme gongwe ke butse gore are you aware gore bone batho ba Shaikarangwe for all these years kana go iswe Stinabe se bewa honeko ile se thubegile ke mmo gompieko ile wa iswa Stina are you aware gore barabala for all these more than a decade skwele sentse le re la seaga le taseaga le gompieno ya bana bone bale ba oka 24 kilometers ko ba tsena nte skwele 24 kilometers from Shaikarangwe all the way down. I mean, are you aware of that? I mean, to go Tobera, from Tobera to Kakao, go back to Square, was 6 years. Are you aware of about 24 kilometers? But Allah the Polo Hall. And is that what you want, Ole Minister? Shaikarangwe, the second one. Square is the. Ku walk at the class. Look at the rate. Are you aware of of which all the permanent teachers have I go school as on sale? Kiss on a square as one of Botswana say, so operate to a temporary teacher. Kiss on air. Are you aware of that, Minister? The head teacher has another head teacher. I'm a temporary teacher. Make it a thank you. You are aware, Honorable Minister? Ona re ke a itse nya ke a itse ka tshotako ya batho eo ya domkrag ke sone se leng gore ka mabaka one ya a mathata one ya gona ga nna le phetogo ya puso
ka go lemoga gore dilo ga di tsamaye sentle mo thutong. So ke dumelana le wena re a itse gore go na le mathata ona a thaelo ya di-classroom, go na le thaelo ya ma-teacher. Ke sone se ke buang ka thuto e nang le boleng. Thuto e nang le boleng e raya gore teacher-student ratio e be e le e siameng. Thuto e nang le boleng e raya gore ha bana ba tsenelang teng lehelo la borutelo le ba he kgothatso le ba bontshe botlhokwa ja thuto. Thuto e maleba e raya gore ma-teachera ba rute ba itumetse. Thuto e maleba e raya gore bana ba be ba jele sentle ko dikweleng. Mme kone maitamo le maikaelelo a goromente wa UDC. Mme ke sone se ne ke araba ke re ha ke bua ka upgrading ke re go nnile le consultation kana puisano le morai ka maikaelelo na go thatolosa sone sekwele sene seo. Le ya bobedi ke tsaya ke re ke ya rabile ka mathata a neng wa bua. Mme kana ka ra tsana go intsi re lela ka mathata a domkoraga kana ra boka rona re tseitse puso go tisa tharabololo mme re gone mo ditharabololong. Ya leboga. Honorable Tabolo Furniture Member for Tadi East. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke ya boraro. Our Minister of Child Welfare and Basic Education, our Minister Nono Khafela Mokoka. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke santse ne ke di shota ka gore di mmalwanya. Jaanong ke araba yona potso e ke re, Mr. Speaker, the ministry is aware of the state of Tashata Junior Secondary School with regard to maintenance needs. The school, according to the records, was not maintained in the previous financial year due to budgetary constraints. However, it will be maintained this financial year 2025-2026. Currently, the tender process is at adjudication stage. All things being equal, the tender will be awarded between April and May this year. This is a holistic maintenance that will cover ceilings, plumbing, doors, power, among others. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga tona. Ke utule karabo ya gago. Mme ne ke re gongwe tona a wa lemoga gore sekwele se na le body. Ga se na le boarding jalo go raya gore di boarding facility kana di kago tsone tse bana ba nna mo go tsone ga di mo seemong se se siameng. Yaanong ga ke itse gore a ga ka no bua gore tendera ya go maintain ya go awadiwa bosheng e ta bo ntse covera le tsone di boarding facility ka gore a ka ke bua yana ba materase ga ayo mo dikweleng tsone tse bana ba robala ga batse. Yaanong ne ke re gone go gongwe tona o re sedimosetse gore a le ko bana ba nnang teng e ta nna bonno jo bo phepa. Our Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Ke leboge Honorable Furniture go botsa potsweo mme ke re ke observe gore Honorable Furniture wa bo e botsa mo flow. Potso e buditseng ga wa cover go mo. Gongwe ke gwetlhe gona gore next time ga le batla go botsa dipotso a di nne di helele so that le nna ke kgona go tla ka information e heletseng. But nevertheless, now that you have raised it here, ke tla boela ko bo DPS gore ba itshwaraganye le ba regional office ba kgona gore neela seemo sa di hostel ko e tle re ga maintenance o simololwa le tsona re ska ra di tlogela ko morago. Ke a leboga, Mr. Speaker. Our Monedi Bagaisama, member for Sosong. Thank you, Mr. Speaker. My good members about to be Question number 4. Our Minister of Labour and Home Affairs. Our Minister Major General Pius Mokware.
Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Ke go leboga mokaoleng bo boditse potso e siameng e ntle e. E ikamanyang ka go tlhoka go tsewa sentle ga badiri ba dipolasi, farm workers. Ke boammaaruri re etse ke go tlhomamisa gore ne re amegela pego e bua ka gore babereki kwa ga ba tsewe sentle ko gone polasi e le gore e itsega ka leina le go teng Botswana dikgatlhong farm. Ne ra kwa mme ra itlhela gore ke boammaaruri babereki ga ba tsewe tsia kana ditshwano dingwe tsa bone di gatwa ka dinao, so sa ntlha ga bana dikonteraka. Sa bobedi diaparo tsa bone tsa itshireletso tsa pereko le tsone tseo ga dio, le ona matlwana a boithomelo a rileng ga ayo. Jaanong ne ra ema ka dinao ra ba gakolola gore ba baakanye seemo seo, mme e na re moragonyana gape mo dikgweding yana ne ra boela teng gape ra itlhela ka re dilo tseo ba di baakantse le ga di sa wela raetso ga go a wela ntse ga re a itumela ga di a wela. Re santse re dumela gore re tla boela gape ko go bone gape re ye go check-a tota gore ba dira sone se se maleba. Mme potso ya gago ena e dira sentle e gwetlha gone gore ra reng tota ka farm workers, babereki ba dipolasi ba disa. Bontsi jwa rona Batswana ga re tlhokomele babereki ba dipolasi ba disa ga ba duelwe sentle. Ga tshwanetse gore a duelwe o ba halega le ha ele malatsi a duofa ga bana nago. Mme ke batla go gakolola Motswana yo ko ga yo reditseng gore a itse gore ka molao wa pereko mongwe le mongwe mmereki o tshwanetse go nna le kontraka a e saenne e bua gore o bereka jang. Jaanong badisa ba le bona kana le this farm workers ba tlhokana le tsone dikontraka tse. Sa bobedi re itse gore madi a beilweng a mmereki ke 1,500, mme ebile re lemoge gore mmereki o tshwanetse go bereka, modisa o bereka malatsi a le 26 mo kgweding a ba neelwa di-off. Mmereki o na le leave ya 18 days. Ga re tsena kwa re tlhatlhoba dio tse rago di batla re inspector dipolasi ka gore setse re amogetse dipego tse dintsi tsa gore babereki le bona ba disa ga ba tsewe sentle mo dipolasing, bangwe ba ba duela ka dijo. Mme molao wa re section 85 ya workers regulations ya re ga o ka ke wa duela motho ka dijo more than 40%, kore o tse go reka dijo bo deducta more than 40% mo mading a gago a salary. Ga o ira lo tla bo ga o dira molato. Mera yeng ka ile gakololelang yala ke gone gore section 46 ya e waiver the medical examination ga o hira modisa. Section 95 e buang ka the number of hours of work lo one ya di waiver ga e tshwane le tsa formal employment. Le section 99 e waiver public holidays. Mme hela ka a re simoleng go duela babereki sentle bona ba dise ba re ba tse sentle re ba agele matlo jaaka bona ne re itlhela ba sena matlwana a boithomelo kwa re ga go a tshwanela gore go nne jalo. Ke a leboga. Supplementary. Procedure Honorable Dr. Wilson. Yeah, nigga supplementary. Supplementary. Go na le mo o reng procedure. Supplementary. Supplementary ona ba ga isa mang. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga tona ka karabo ya gago eo, mme ke ne ke re gongwe pele ke utlwa bua ka gore le ithetse di-ablution le protective clothing le gore ne seo, mme ha le boela la itela o ka re go baakantse gore gone ga gone go setse teng gone ho la go thomamisa leng gore go a wela Mr. Ministera gore batho ba le go nne le compliance le toto ya ditshwanelo tsa batho bone bao. This question arose because, after an accident ya na boela ya diragala gone ka ke re tona ke botse gore a wa itse gore kotsi yone ne e bakilwe ke go tsamaya ka traka ka hale. A wa itse gore yaanong batho ba le ba boetse ba simolotse gape ba tsaya batho ka traka ka gore ba lemogile gore Roman figure 3 ya gore labor office is incapacitated to make follow-ups ga e go roga go bone
a ra go ba re boela gape mo seemong sone se le sa kotsi le gore sa bohelo tona ke utlwe gore o taleng ka molao jaanong mo ntung e tona o baakanyang holistically ditshwanelo tse tsa batho ba ba ko dipolaseng ke a leboga. Honorable Minister General Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker. Motutle, wareketla kamala. Parliament is here for us all. Nana keme hane kelo ena nka bo ke sa botsa potso. Ke ka bo kitile ka mola o reng re ba kanye di tsamaiso tsa ba bereki ba di plus. Gone ne ke tlo go supporta sentle. Mme le gale ka o buditserra e mo tseleng ke ja ka utlwa go ra ke matshonyo go a rona. Ha ile gore batho ba buetse batho ba boetse morago ga the second inspection ya boraro ga ise dire santse re tla tsamaya re sala morago ka gore re lemogile gone gore bontsi jwa batho bana ba tsela gone gore ka gore ga re kgone go tsena go go bona kwa ka nako re ka re ba itse gore re tla leng ba baakanye mme ra go tsena ga kena go bua nako gore ra go tsena leng kwa mme re santse re tla boela re a teng kwa re go bona tota gore mme ba dira jaaka ne re bone ba dirile la bobedi ba baakantse ka re ba baakantse ga go a wela re santse re batla ba dira go feta foo ya leboga. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Katlen Central. Ke tla mo e tsela. Honorable Senlo Bogatu, member for Lentswele Taole Pepe. Question ke a borataro. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister KFC Motsego. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ma ke lebogele potso ya mo parlamente ya e logileng ka botswerere ke arabe ke re hera jaaka ne ke arabile potso e tsamaelana le yone e tswa ko mo parlamenteng mo bekeng e hitileng ke a bona e ne e bua ka Letsholo Primary School ko Kopong mme re na le maitemogelo kana re na le kitso te bang le Molefe Primary School gore le yone e na le kgothano kana ntsi halo e hetang matwana a borutelo a bana ba dikwele mme ya ka ke ntse ke bua gantsi gore re dumela mo thutong e nang le boleng thuto e nang le boleng ke gore matwana a borutelo e be le ka a ka tsenyang bana ba dikwele ka tsela e leng gore ga ba kgothagane mo dikweleng mme ebile le palo a bone ga e imele morutabana go ka ba neela sebaka sa go ka itemogela gore yo sallang ko morago ke ohe mme legato la bobedi la potso e ke gore go maleba kana go ntse jalo gore matwana a borutelo a le 10 kana bana ba di-class di le 10 ba santse ba rutelwa konte ke yone seemo sa thuto e re ngaporoletseng mo goromente yo ntseng a busa mme re isa batho ko tshologelong ya thuto e nang le boleng ya matwana a nang le boleng a ka palo e tsamaelanang le bana ba bago mo dikweleng mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente lone lephata lene le la local government ka tselana kana ka mmilana wa Kwenen District Council re soleleditse go godimo thata mo kananyong kana mo ditogamanong tsa go agua ga sekwele ko Kopong ka hata sega yone Transitional Development Plan 2 ya 2023-2024 to 2024-2025 medina tsa kanelwa kana they were approved le tse dingwe tse ileng gore di pegilwe go godimo mo bothokweni mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente go agua ga sekwele se se potana go simologile ka August 2024 mme ka go e tsweletse jaaka go rulagantswe kana go dirile ditogamano mme tshologelo le tumelo a rona ke gore ka go e ya sekwele se se potana e ta gokotsa mosuke mo dikweleng tsa Kopong mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa parlamente mogopolo ka kakanyetso kana tshutiso kakanyetso ya go agua ga mato
kana di-office tsa matitšhara staff rooms ko Kopong primary school go balelwa le Molefe primary school ke dingwe tse re sologelwang gore di ta korongwa mo ditshekatshekong tsa moalo wa ditlhabololo wa legato la 12 mme kgatelelo ya me mo karabong e jaaka ke ntse ke bua ke gore ko bohelelong re netefatse gore ko Motswana a leng teng kana metse yotlhe e be e le gore ya kola thuto e nang le boleng e le thuto e leng gore barutabana ba na le mato a bone barutabana ba na le ha ba direlang teng di-staff room dikwele di ka tsela e leng gore ga gona ngwana yo o rutelwang konta ha re bua ka goromente wa ditshwanelo tsa batho thuto e nang le boleng ke nngwe ya ditshwanelo tse re tsayang gore ebile ditata di tsena le mo molaomotheo o ta sekwasekwang gota gore Batswana ba kolela tshela bone ka go lekana ke a leboga. Honorable Justice Dr. Unity Dawo, member for Gauteng West, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 7. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Nonokafela Mokoka. Thank you, Mr. Speaker. Let me thank the Honorable Member of Parliament for this question, particularly because it deals with child welfare. Thank you. Mr. Speaker, I agree with the Honorable Member that when children are left unattended by adults at any time and place, they remain vulnerable. As such, the primary responsibility of taking care of children during weekends and school holidays remains with their parents and/or guardian, supported by community structures set for the same purpose and relevant law enforcement agencies. The ministry is currently working on mechanisms to enhance execution of instruments set to protect and take care of children as prescribed by the Children's Act of 2009. The Act advocates for a multi-sectoral approach to ensuring the best interest of the child, or to ensuring that the best interest of the child is met. These mechanisms are, but not limited to, educating parents and the communities at large on child welfare and education issues, educating them on the Children's Act of 2009, holding consultative meetings on child protection, enhancing the concept of collective responsibility by all on child protection in line with the Children's Act of 2009, taking to task parents who neglect their children, ensuring availability of child protection structures and services in all villages, clarifying the role of community leaders in monitoring welfare of children, engaging community stakeholders in planning and the execution of child welfare services through local government structures, developing and enhancing character building programs for children, and identifying recreational facilities or areas for use by children in all communities. In addition, Mr. Speaker, the ministry intends to develop and enhance character building educational programs and life skills for children, such as connect with respect and ultimately think equal, a gender-based violence prevention program, PACT, peer approach to counseling by teens program, empowering parents and children
by strengthening circles of support programs and enhancing parent-child communication programs. Weekends, Mr. Speaker, and school holidays give children and parents time to bond, and parents can impart life skills at home and community level, involving children in decision-making, implementation, and monitoring of such programs. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga mokaulengwe ka karabo eo. Ne ke re ke a go utlwa. Mme potso ke gore o ntse o buile dilo ka bontsi le ka bophara. Boammaaruri e le gore bontsi ba boimana bo baneng bo diragala ga dikolo di tswetswe. Dikolo tse tsa Botswana tse di tswala lebaka le le thata. Ke ha se kae ha o lebile gore ngwana wa standard 7 o tswala ka October a ba go bula ka January ka nte ka February gore a ga o bone go tlhokagala gore o tsenye di program tse leng gore di sireletsa bana ka yone nako e ke ha se kae gore ka gore hela go kwadilo di exam a go a patelesa gore bana ba tswale. Re bile gape gore transition e tswa ya form 3 to form 4 ke engwe gape e vulnerable. Mme ka dikolo di tsetse batsadi gape re lebile gore batsadi ba ntse ba bereka ka nte dikolo di tsetse ka nte ga di a tswala gore a ga o bone e le wena le phata la gago le sentse le be le ko pele go leka go hokotsa dilo tse o ntse o bua gore multi-sectoral o bua ka bo child protection o bua ka character building gore a ga o bone le wena o sentse bo le ko pele go tsaya karolo mo dilong tsonetse. Education o buang ka yone a ga o bone le gore sentse le go le phateng la gago go bua ka recreational facilities a ga o bone gore ga re raga tse dintšha sekolo ka bo sone se se tswalwang afternoon ga se na ope sontaga ga se na ope a ga se gone kwa bo go nna recreational facilities ko teng botswala ke yone gore ga o bona a go nna le tsela e re ka hokotsang botlhokatsebe jwa bana bo bo dirwang ke gone gore re seo re le batsadi go boimana ba bana bo dirwang ke gore re seo batsadi kwa mahatseng a mangwe go na di-program tsa di-holiday bana ba bonda le batsadi ba bona ntse go le di-holiday mme ntse ba di-programeng tsone tseo so bonding ga se yone ka e rang gore a be re latlhela bana re re nya ke tiro ya go motsadi ke a leboga Mrs. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Yes. Motsamaisa dipuisano tsa Parliament. Ke lebogele Honourable Dr. Dao dikgang tseo. Mme gongwe ke simolola ka ya recreational facilities ko dikweleng. Ke mogopolo o montle o tlang ka ona. Mme ke boele ko goreng a ga ke bone gore dikolo ga bana ba kwadile exam kana ba kwadile di-test bana ba tshwanetse gore ba tswale. Ke re kana bana ba gaetsho ga ba rutwa yana ba rutwa ke barutabana. Ga le phata le ka re barutabana ba tswelele ba bereke hela ba ska ba ya boikhutsong. Kgantele le nna ke tlabe ke nna le dikgang tse di maharatlhatlha tsa gore welfare ya matitšhara e ha kae, welfare ya matitšhara e kae, a bona ga ba deserve go ikhutsa. Gape dikolo kana ba gaetsho ga di tswalelwe hela gore bana ba ema lapeng ya ka re le puso e ntsha re le bagano ke tswana dikgwetlho tsa bo maintenance tsa eng ga dikolo di tswetswe yana ya ka di tla tswara ke yona nako ya gore re bana ba dikolo ba seo jana re kgone go bona gore re maintaina jang ka ona ga o ka go penta o bo re bana ba sekolo ba tsene kana wa go ita di-ceiling ka nako yona eo is a health hazard. Yaanong mme gape ke tsene mo kganyeng ya boimana ga re nke re tsaya kgang ya boimana ba gaetsho re le ha re e neela matitšhara re re ka gore bana ga ba yo ko dikolong go raya gore bana ba nna ba imana. Ke gateletse kgang e it's a responsibility ya motsadi and I'm coming after parents ba ba neglectang bana eo ke gore ke priority ya me ya ntlha. Ga gona motsadi upo o tlogelwang a neglectile ngwana ga nke go diragala re itse sentle hela gore ga batsadi ba ile tirong
go na le o tshwantse a ba le teng a tlhokometse ngwana e teng ya diragala so tse tsa boimana tota hela bontsi ba tsona bo ka tswa bo diragala ga dikolo di tswetswe mme nna potsweng ka e botsang ke gore batlhokomedi ba bana ba bo ba le bokgakala bo kanang kang ka gore dikolo di ka tsena motshegare ngwana o ka nna a ima go le bosigo so a re se ka ra tsaya kgang e leng gore re tshwanetse gore re itebagantse le bona ba diragatsi ba ba fetolang bana ba tswa ditlhabelo tsa di-filement ka re itee ko godimo re be e le gore yaanong re batla go tshabela ko sekolong mme ntse re itse gore ba ba difaela kana ba ba tlhokometsa ka ba ba utlwisa botlhoko ba abuse sexually even dikolo di ntse di butse so ga ke rile multi-sectoral approach e raya motsadi mongwe le mongwe kgaitsedi mongwe le mongwe malome mongwe le mongwe a ikite a ka thupana a itse gore let children be children a re se ka ra violate bana ra iphitlha ka gore dikolo di tswetswe ya nngwe ke gore ga ke batle gore mo nakong yona ya go teng dikolo di a bo di tswetswe re itse sentle hela gore le mapodisi a teng ga ke bua ka di-structure tse di leng teng tsa law enforcement mapodisi a teng mme re iphitlhela re le seemong se e leng gore ga gongwe ga motho a senanne a abuse ngwana yalo neighbor-a ntse a itse gore go diragalang ga a bue motsadi wa ngwana a ntse a itse gore malome a go ngwana o mo dirileng kana kgaitsadi ya ngwana o mo dirileng ka gore le incest malatsi a di-case tsa teng di a gola e be e le gore yaanong gore a gore o bipa yone kganye gongwe re tshwanetse re tla ka molao wa gore ba ba bipang dikgang tse ba di bona re direng ka tsone ke ra gore a re role matitšhara kgang ya 100% babysitting of kids You are being repetitive. ke a leboga Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Member of the House. Thank you very much. Minister, nne ke botsa sentle ka re gongwe ga o nkutlwe gangwe ga o nkutlwe sentle ga ke re a go a pateletsega gore ngwana a standard 7 e re ga a senone a kwala a di-holiday kana ke ra sentse sekolo se sentse se tsene dikolo tse dingwe bana ba bangwe ba ise ba ye ko malapeng ga ke ise ke re batsadi matitšhere a rute go fetelela gape gongwe ga o ntlhaloganya ga o ka google hela gompieno gore mahatshe a mangwe ba irang ka bana dikolo di tswetswe o tlo fitlha go na le di-sports o tlo tla go na le di-club o tlo fitlhela go na le di-campe ga ke ise ke re a matitšhere a rute ga dikolo di tswetswe ebile gape le ga o ka bala hela ga o ka botsa Mr. Speaker through you ha re ka botsa doctor ga o filwe eno o tla go bolelela gore ga ngwana kana motsadi o ntse jang kana kwa mana ba afe ga ngwana a sa entertainiwe ga a sa fiwe tiro engwe ga a sa fiwe sengwe se se diragalang o tsile go dira tse e leng gore ka mosadi motseya mo diphatseng ga se gore ngwana o batsadi ba go ba sa mo tlhokomele ke gore hela ga gona sa ka se dira ga gona motho o nnang ha tshehela ga go sena any programs wa go e batla go bareng wa go e batla go mekgwate wa go batla go gongwe yana ka re wena o le minister wa child welfare ga o bone gore they are actually in existence spaces in terms of physical spaces and space in terms of time e leng gore kids are vulnerable because they are not under any program ke one gore ke a itse go a dura Procedure, Mr. Speaker. bone batho ba kgone go tla go sekolong so se ke se botsang potso ya me ke yone gore se se tona ga ke re ka re a ga re bone go tlhokagala gore re ka be diphatlhatse where kids are vulnerable either through the parents' involvement, through police involvement, through BDF involvement, through programs, through chess. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Minister. ke a leboga nna ke tsaya gore re dikologa go le gongwe hela re a dikologa ke buile gore lephata le rile le tla identifier recreational facilities or areas for use by children in all communities ha re dira yalo gore ga dikolo di tswetse ba gone ko ke sone se ke reng gongwe re ga re tlhaloganyesege gone go mme kgang ya gore gote a go a patelesega batho ba modimo
o ka re ga iseng ko gotwe a go compulsory gore bana ba dira ga ke a e bala sentle mo putsong mme ke dikgang tse ke reng ha honorable member of parliament a re ka se ka ra kgona go dirisa mabala a mo dikolong eo ke sala ke amogetse ko tshimologong yaanong ga ke itse gore ke a be ke ahe re buile gore re tshwanetse re promote mokgwa wa multi-sectoral approach to this mo go rang gore re tshwanetse re le botsadi bo botlhe le mapodisi a le mo teng re kgone go tshwaraganela tiro e ya go babalela bana ba ba rona yaanong ke bone gore go tule enhancing the concept of collective responsibility by all on child protection kana go te wa enhancer go te wa o tokahatsa ke sona se le phatalame le se buang re tla tokahatsa methale e leng gore re tla tla ka tsona di-programme tseo ka nna re puso e ntsha ya child welfare ke re simololang ka yone go netefatsa gore re na le methale ya go babalela bana ba e se hela ba le ko malapeng hela le ha ba le ko dikolo le ha ba le mo mekgwatheng ke tiro ya rona re tsile go dira yalo ke a leboga honorable speaker Supplementary. Honorable Dr. Kisitegile go Botswana, member for Tsapon South. Ya leboga Mr. Speaker. Ngota ntusa potso e in my conversation with the minister. Go supala gore we won't do justice to it. Halo re ka arabiwa ke ene. In our conversation ra ka ja gore we redirect to the Minister of State President. I guess you're like a later date. Yeah, or a later date. Later date, Mr. Speaker. Okay, later date. Re ta go bona re ira yang ka redirection. Honorable Reason Moraidi Likutlane. Question 9, Mr. Speaker. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister Noah Salakai. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga motlotegi mo parlamente. Potso e tellenyana ka dipotso mme di answera tsa teng ga di dikhutshwanyana ga di botelle mo go kalo. The first component, Mr. Speaker, due to budgetary constraints, the ministry currently has no plans to design and construct the Notwane Road and access roads at Zutswa, Ngwatle, Ngang, Hukwi, Monong, Nga, and Ukwi roads. Second part, Mr. Speaker, the ministry is aware of the poor accessibility to Nga, Hukwi, and Maki villages. The ministry will continue maintenance of roads by dry grading. Spot improvement of some sections will also be considered, funds permitting. The third part, Mr. Speaker, the ministry last maintained the Hukunzi-Zutswa Road by dry grading of a 20-kilometer road section in December 2024. The activity was concentrated on sections with soft spots, and the ministry is currently on site performing spot involvement since the 10th of February 2024, targeting the same section. The activity is planned to be completed in mid-March 2025. The Ngwatle-Ukwi Road section, however, was graded in June 2024 and planned for dry grading in May 2025. The Hukunzi-Monong Road was last maintained by dry grading in January 2025, while the Monong-Ngwatle section was graded in July 2024. The fourth part, Mr. Speaker, currently the ministry does not have a budget to upgrade the Puduhudu Inalogolokokong to a paved road, as it is not included in the current transitional national development plan. Nevertheless, my ministry will continue to maintain the road every quarter through dry grading. The fifth part, which is the last, Mr. Speaker, our records indicate that there are 159 vehicles allocated to several departments in various villages in Kalahari North. It must, however, be noted that departments keep moving the vehicles to other areas as they see fit, and the fleet register constantly changes. Out of these vehicles, 42%, or in absolute terms, 66,
are currently down mainly due to mechanical faults. This is due to shortage of funds to procure parts by the different departments for their repairs. Departments mostly affected are Ministry of Health 16, Botswana Police Service 10, Department of Wildlife and National Parks and Ministry of Education 4. Thank you very much. Supplementary. Supplementary, Honorable Kutan. Me ke lebogele mototegi ka karabo eo. Me ke tsibogele tse pedi. Honorable Minister, mo kganye ya gore tsela ya Hukuntsi-Nojane ga ya mo designeng ebile ga gona ga le mo teng ga mo ka kenyetsong ya go agiwa ga yone ke gore ga ke itse gore Honorable Minister gore kgang ya gore go ntse go tshwarwa diphuthego ke di-ministera tse di tsileng before le ma-parliament a tsileng pele ga me ko dikgoteng tsa bohukuntsi le dikgota tsa kgala ga dinosi gore tsela yone eo ya e re buang ka yone ya Hukuntsi-Nojane is being planned for and design ya teng ne e simologile ka June 2024 tshwanetse gore e wediwe ka June 2024 go tlogetswe ebile ne allocate-ilwe madi a design ya 31,863 gore boammaaruri jwa teng bo kanang ka eng ka kgang ya teng le gore tota on top of that se sengwe ga gona boammaaruri mo dikganyeng tsa di-dry grade tse ntse o bua ka tsone Honorable Minister ya gore go gradilwe tsela ya Ngwate Notwane ga gona boammaaruri ne re le ko le Honorable Moswane re tsere tsela monong Gwate e na le dithare mo teng mme e na le 4 lanes tsa metlhabe e utlwisang botlhoko wa reng ka seemo seo Honorable Minister le gore hungkwi gompieno ana go tle ga gona gore ka mo accessa yang konteng ga gona kganyano ya bo dry grading go tswa teng wa bolututu ke mothaba ya leng gore go epilwe tsela ke lephata la gago le ka gore le la thusa ka ntle le oketsa mathata gompieno tsela tsa ga o hapana le motho ga o kgona go hapana le motho gore tshwanetse o reverse mo mothabeng o le ko tlase gore lephata la gago ka tsone dikgang tsone tseo maikelo a lone hela tota ke eng further on that how lebelela di-critical points tsa dikoloi tsene ke botsa ka tsone tsene wa bona gore dikoloi tse di senyegile bontsi ke tsone tsa maphata a le gore a critically mo the basic needs tsa batho ba kgala ga di-north gore ano maikelo ke gore potso ke gore ga o leba kganya dikoloi a ga o bone gore tsone dikoloi tse tsa di-4x4 tse e leng gore lephata la gago ke tsone di assigneng koo di senyegile and maphata one a puso ga a kgone go isa the basic services to the people ba inga Gwate mono le bo Hunghook because it's purely heavy sand di sengwa ke tsone wa reng ka mo ordinary mo tsone le sa kgone go afforda Land Cruiser ya 4x4. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister Salagai, leka moment. Okay. Eke honorable ka tota Mr. Speaker. Ke ne ke re ke supe ha Mr. Speaker gore tsela ya Hukuntsi-Nojane. As far as I am concerned, ha re leng teng ha ga gona design. Ke boammaaruri motho ka ipotsa gore tota mo nako e hitileng pressure e kana e ne le teng mo go gore menteng yole gore a tsamaya promisa batho di-project mme a ntse a itse gore madi ga ayo go ne go dirwa keng but boammaaruri hela jo ke batlang go bo supa gore maybe le mo direkoteng tsa me go ne go supa gore the budget that was allocated for design for this road was 8 million. E rile ha ke botsa jaanong re yaanong 8 million o ile kae a go tenya ka gore di-project ne le dintsi tse dingwe di sa hele go heta go variwa. This 8 million was taken above Atiba di phata go lo gongwe. So one is hoping that ka gore NDP 12 is coming re ka tswella ra buisana re le parliament le motlotlegi mo parliament tori tsela tse di botlhokwa tse re ka di utlwa motlotlegi a supa gore o na a tsamaile le motlotlegi Moswane ba ya ko ditseleng tse ke buang ka tsone tse ebile ga gona dry grading e dirilweng
Ga ke itse gore, should I quote this line gape, Mr. Speaker, if you allow me? Please do. The Notwane Uku Road section, however, was graded in June 2024. Kana ko mo tutegi na ile teng ine se ha gradiwe ha go supa gore ke June last year. Anong gongwe ke ba maru re dithare se tse di tlogile. Mo ha ba tsamaya ba lo ba nne go sa gradiwe. Bora re mo tutegi ga ka phika line e gore ne ke re June last year. Dikoloi a ga o bona gore di senyegile ke ba maru di senyegile. Budget permitting, how to discuss our NDP 12, these are the issues tse leng gore rotere le parliamentary tlo di lebella gongwe mototegi o tshwantse a tlhaloganya gape gore kana madi kana decision gore ka tsone dikolo tse lies in parliament ga mototegi a ema ka dinao ya karata ba dirang NDP 12 ba bangwe ba mo tlhaloganya ga gona ka ga tona yo lebaganeng a se ke a diragatsa se parliament e se dumalana, but as we are now there is no funds go ka baakanya dikolo tseo. Ke a leboga. Honourable members, let's go to the appropriation. Nakwa dipotso e hitile. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026 Bill, 2025 Bill number 2 of 2025, Committee of Supply, resumed debate. Order, order. Honourable members, let's go to the appropriation. Let's go to the Communications and Innovation, organization number 2400. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 966,373,090 pula for organization number 2400 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 3 hours has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 5:15. At that time might change, and the question shall be put at 17:45, subject to the addition of the times there. I will now call upon Minister of Communications and Innovation, Honourable David Siri, to present. Honourable Siri. Thank you very much, Mr. Chairman. I have given some write-ups of this presentation, Mr. Speaker, but in view of its length, I will skip some of the paragraphs for convenience and for proper timekeeping. I think honourable members will see the presentation and to understand the overview of the ministry. Mr. Chairman, it is my pleasure and honor to present the ministry's budget estimates for 2025-2026 financial year for consideration and approval by this honourable House. In pursuing the mandate of the Ministry of Communication and Innovation, our ministry focus will be on digitalization of our economy. Digital infrastructure is the base for industrial and economy as a whole, forming the foundation for the higher layers in all value chains.
Mr. Chairman, our focus is based on helping to bridge the digital divide, digital data, and achieving the universal access to communication services, as well as improving Botswana's competitiveness and connectivity to the rest of the world. To achieve this meaningful impact, we shall endeavor to digitalize government services and make them accessible everywhere, anywhere, and anytime, as a catalyzing the same in the private sector. Mr. Chairman, I want to assure this House and the nation at large of our resolve as a new government to address whatever challenges as we may encounter for improved, effective, and efficient delivery of communication services, digital transformation, in particular, online services, research and development products, technology and innovation solutions, as part of the transformation initiative promised to the nation of Botswana. My ministry mandate and organizational transformation. Mr. Chairman, the ministry has been established to provide leadership and policy development, strategy, and standards on communication, knowledge utilization, research, science, and technology. Mandate and performance of state-owned enterprises. Mr. Chairman, my ministry has 5 state-owned enterprises where government holds 100% sharehold, and 1 private company where government owns 51% of the shares. These state-owned enterprises are Bofinet, which is Botswana Fiber Network, and Botswana Post, and BOCRA, Botswana Communication Regulatory Authority, BDIH, Botswana Digital Innovation Hub, and BITRI. BITRI is Botswana Institute of Technology Research and Innovation. And the private company I was referring to is the BTCL, Botswana Telecommunication Corporation Limited. Mr. Chairman, the new government has recognized the need to urgently transform state-owned enterprises into high-performing organizations. To this end, the transformation will entail a review of these institutions to improve their governance and operational efficiency. The new government will establish the National Scientific, Industrial and Research Council, made up of members from academia, private sector, civil society, labor organizations, to oversee the implementation, monitoring, evaluation of countries' policy on science, technology, and development. This is the council that will oversee all things about innovation, under which will sit the research fund and the innovation fund. Performance and progress of the development project under the Transitional National Development Plan and beyond, under communication, the sector, the ICT sector. Mr. Chairman, my ministry remains dedicated to promoting digital ecosystem that is inclusive, resilient, and competitive. The outlook for the communication market reflects a positive contribution of all market participants and underscores the progress being made across the sector. Mr. Chairman, over the years, the primary focus has shifted towards broadband services driven by market forces, regulation, and universal access service obligation. Botswana is performing well in this area, with mobile broadband penetration exceeding 100%, and while 95% of population have access to mobile high-speed broadband. With respect to roaming and affordability, Mr. Chairman, roaming charges between Botswana and Namibia have been significantly reduced, following bilateral talks between ministries responsible for communication for both countries. The reduction, which in most cases are reduced up to about 20% on some call types. Mr. Speaker, to this end, BOCRA is currently undertaking a costing and pricing framework to assess the underlying cost of providing ICT services and ensuring that the price is fair and appropriate. Local access network project. Mr. Chairman, deployment of fiber optic, that is the broadband internet connectivity, has successfully been completed
in essential facilities such as schools, police stations, business district and hospitals in Mahala, Pemolepolole, Tlokwenye and Rapa during the 2023-24 financial year, while the works in Palape were completed in May 2024. Further, the broadband internet connectivity is currently being extended to villages of Ramotja, Taung, Tamaga, Moshopa, National Backbone Network projects. Mr. Chairman, the Takatokwani Murumusu and Odima-Chaneng link Muramusu and Odima-Chaneng link are nearing completion at 99% and has been activated for traffic. Mr. Chairman, the beginning of 2024-25 financial year, my ministry commenced implementation of the following 6 links to provide protection on the national ring and service to villages around the route. That includes the 2 rivers, Charles Hill link, together with Maitengwe, Tutume Maitengwe and Maitengwe Nata area. Mr. Speaker, on the national cybersecurity, as Botswana takes a digital transformation trajectory, it is critical to invest in the cybersecurity for the secure and resilient cyberspace. To this end, government is continuing with the implementation of national cybersecurity strategy, so as the cybersecurity law has been developed following a consultative meetings with relevant stakeholders. Therefore, the proposed national cybersecurity bill will be presented to Parliament during the 2025-26 financial year. Digital transformation and online services. Mr. Chairman, a OneGov, One Citizen platform has been deployed to provide a common and a seamless access to public service. The platform plays a pivotal role in facilitating transformation towards the digital society, government and economy by ensuring seamless service delivery, integrating and interoperability across sectors. To date, there are 33 e-services which has been deployed online. A further 194 such e-services are at a developmental stage, and testing was completed during this financial year. Performance of government accounting and budget system. Mr. Speaker, in August of 2023, the government accounting and budgeting system encountered technological challenges that significantly impacted its performance and therefore disturbing payments across all government ministries, departments, and agencies. Notwithstanding the above, Mr. Chairman, I'm pleased to inform this House that these challenges were successfully addressed in December 2024, and the system remains stable today. On postal services, Mr. Chairman, Botswana Post is in the process of applying for a banking license, in part fulfilling the government's mandate of implementing quality life for Botswana and developing the indigenous bank. Development, now let me skip to technology and innovation. Botswana Satellite 1, BotSat 1. Mr. Chairman, Botswana is building the first satellite called BotSat 1 to benefit the sectors that include agriculture, mining, tourism, spatial planning by using the onboard hyperspectral camera payload to provide key intelligence on ground and soil. With this new space data, the country will be able to empower decision-making with the information for long-term planning and achievement investment. Mr. Speaker, I will ask you maybe later on a convenient time to bring a statement on this issue because we have successfully launched this satellite. On research, knowledge, and business, a major proposed reform in the research and innovation landscape will be established of 2 major bodies, being the high-level National Scientific and Industry Research Council to oversee the implementation that
I have already mentioned, monitoring and evaluation of the national policy and the National Research and Innovation Commercial and Enterprise Development Board to oversee the assessment of research and innovation output for intellectual property protection, commercialization, and/or the social uptake. The plan is to establish this in the current financial year. Mr. Speaker, let me go to the financial estimate in the interest of time. Mr. Chairman, on the 2025-2026 financial year budget proposal, Mr. Chairman, my ministry proposed a combined budget for the 2025-2026 financial year is 1,820,280,850 pula. Out of this amount, 966,373,090 pula, or 53%, is for the recurrent budget, while 853,907,763 pula, or 46%, is for development budget. Now on the recurrent budget. Mr. Speaker, I propose and request this Honorable House to approve a total of 966,373,990 pula as my ministry's recurrent budget for 2025-2026 financial year. The largest share of my ministry's recurrent budget, which is 594,362,280 pula, or 62%, is proposed to be allocated to the Department of Shared Digital Services. Out of this amount, a total of 288,613,480 pula caters for major and all core items, being the postal charges at 145,008,270 pula. Maintenance and running of equipment at 95,029,860 pula. And office equipment at 40,575,350 pula. The remaining balance of 305,748,800 pula will be allocated for personal emoluments and other charges at 271,605,600 pula, Mr. Speaker, and the 34,153,200 pula, respectively. Mr. Chairman, the second largest portion of the budget goes to the ministry headquarters at 308,352,040 pula. This is 32%. The bulk of this budget is shared amongst the ministry state-owned enterprises comprising of the Botswana Digital and Innovation Hub and the Botswana Institute for Technology Research and Innovation and the Botswana Post at 200,599,700 pula. The residual allocation is for the salaries and other charges at 54,105,460 pula and 53,646,880 pula, respectively. The remaining balance of 63,658,770 pula
is shared by the four departments as follows: the digital communication infrastructure and business, and the technology and commercialization, and the radiation protection, and the research knowledge business. These funds will probably be used for the salaries and other charges, mainly technology, pitso, intellectual property, summer school, robotics and coding competitions, World Telecommunication Infrastructure Society Day, World Postal Day, as well as radiation safety, security, compliance, inspection, and emergency response. Now to the development budget. Mr. Chairman, I propose the sum of 878,850,415 pula for the ministry's development program. This budget shall be used for the implementation of several projects under the three priority areas of information, communication, technology, research and development, as well as detection and disposal of radioactive material. Please note that there is no new project funded, but only those that were approved under the Transitional National Development Plan. Mr. Chairman, the largest share of my ministry's development budget is proposed for funding for research and development at a total of 477,403,715 pula, or 55.91%. The project is to be implemented include those under research fund proposed at 200,269,660 pula, an innovation fund at 50 million, while all ongoing projects executed by BITRI, among others, research capacity building, climate control project, IC and electronics research studies, natural resources and material research studies, have a proposed budget of 46,599,419 pula. Furthermore, Mr. Speaker, a total of 108,34,639 pula is proposed to complete the construction of Block F of the iconic building of Botswana Innovation Hub. This part of the building had a structural defects, Mr. Speaker, that we want to rectify with this budget. Mr. Speaker, I further propose that the Botswana Botset 1 project be funded at the tune of 44,500,000 pula to continue the ongoing works of this project. A total of 10 million pula under the implementation of research, science, technology, and innovation project is proposed to finance the square kilometer array. In the interest of time, let me move to the conclusion, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this concludes my Ministry's presentation for the 2025-26 financial year recurrent and development budget proposal. I now move that the sum of 966,373,900 pula for the recurrent budget for head 2400. Okay, let me repeat. In conclusion, Mr. Speaker, this concludes my presentation for the 2025-2026 financial year recurrent budget and development proposal. I now move that the sum of 966,373,090 pula for the recurrent budget for head 2400 be approved and stand part of the schedule of the appropriation of 2025-26 bill number 2 of 2025, and that the sum of 853,907,000
1,763 pula for development budget for head 2400, together with its sub-heads, be approved and stand part of this estimate. I move, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Honorable Tsere, Honorable Minister. Honorable members, the question is that the sum of 966 million pula, 373,090 pula for organization number 2400 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2400 in the development fund estimates stand part of those estimates. We now go to the debate. Honorable Brigadier Domkaza Mkwati. Me ke o dumedise modula stilo wa tati jeno ke re la ntlha hela ke re budget e lekile go atolosa dilo tse re ka re mo Botswana mo dingwageng tseno di a tlhokagala mme ke be ke re tshwanetse ra lebela dilo tse tshwanetse gore gantsi ha re simolola re dira maranyane ga di lebelela sa ntlha ke motho pele jaanong ga go ntse yalo rona re le ba puso e busang re buile gore re tla nna le mo go teng STEAM education e leng gore nna ke na le tumelo ya gore pele ga re ka simolola sengwe le sengwe ka motsotso re tshwanetse ra empowera motho pele la ntlha go na le batho ba e leng gore ke the facilitators ba e leng gore ke bone ba ba rutang ka re matishara kante batho ba ba dira mo industry ya maranyane ba tshwanetse gore re le puso re dire gore batho ba empoweriwa gore ba tlhaloganye ba nne le mindset change e leng gore e tla dira gore bone ha ba leha ba itse gore only one can go. General. re tshwanetse ra dira gore batho ba empowera kante ba rutang ba ba tlhatlhang dithuto re le bone re dire gore ba nne le mindset change gore ba kgone gore kae le kae go ba leng teng go sa kgathalese gore ke kwa sekoleng se se botlana sa primary kgotsa ke sekolo se se latelang sa secondary le kwa university. Of course kwa university tsa gore motho ba tsa malatsi a itse sengwe ka maranyane mme re tshwanetse a re gone hong ra leka gore mo thutong ya rona ya STEAM re la ntlha re kgone gore re tlhaloganye gore re dire gore go nne le mainstream academics bo go nna le technocrats ba ke bitsang gore re nne le dikwele tse go teng ke di-technicons tse e leng gore they are going to be addressing these things if we were to achieve the strategic end states re buang ka sone. Re tshwanetse gore ra dira gore sengwe le sengwe ha re tswa mo mothong ya re sena re developa motho tshwanetse ra bona gore le one communication and digitalization ga e re hela o le go dirisa maranyane hela e tlhoka housing e tlhoka ha e bewang teng ha o ka ela tlhoko mo dikgaolong tse re tswa mo go tsone le ha go ntse go te maranyana ile teng kong gantsi ka gore dikago tse di abo di se mo maemong a siameng go na le climate change le tsone di-equipment ga e kgone go nna mo dikagong tse e leng gore re ka re ke dikago tse di ka kgonang gore di itshware ga o ka ela tlhoko dilo tsa maranyane kgotsa didirisiwa tsa maranyane ga di na botshelo bo boleele yaanong ga di nna mo infrastructureng e leng gore re tsaya gore ga e conducive ga e a siamela go di ba go raya gore botshelo ba tsone le tsone bo taya kwa tlase thata ga re bua gape ka gore re nna le infrastructure re bua ka tsone ditsela kana gore o communicate kante gore o dirise maranyane o tshwanetse bo o tsamaya mo tseleng ga o tsamaye gongwe le gongwe go tshwanetse gore re dire gore le gone mo ditseleng mo ditseleng tsa rona tse di yang gongwe le gongwe ka ke sa go bua ke re tse di yang ko mahelong a harologanyeng tse di yang ko masimong le gone re dire gore le tsone mahelo ao a nne le dikago tse di siameng tse e leng gore di na le di dirisa one maranyaneng gore maranyane a gore di dira gore equipment kgotsa di dirisiwa tse di tseye lebaka lo loleele. Sa boraro betso re tla bo re bua ka gore tshwanetse re gape rona ne re bua ka research and development to lead to innovation
re tshwanetse ra itse gore ha re ikaletse go dira maranyane ya gore re botshelo ba rona bo tokagale go nne le effectiveness re tshwanetse gore re dire gore nako e nngwe le e nngwe ha go na le equipment le yone e maintainiwe ka nako tse tsotlhe ga o ka ela tlhoko gantsintsi dilo tse di diragalang kgotsa tse re di bonyeng mo puso ene e heta le ha bane ba na le tlhaloganyo ya go dira tsone dilo tsa communication mme at the end of the day ga ba kgone gore ba di maintain so le rona ka puso e ntšha re tshwanetse gore dira gore ha re simolola re digitalize our systems re make sure gore even the mo go teng systematic approach to maintenance in the thing such that re kgona go itse gore equipment e tshwanetse gore e installeleng heleleng ne re ntse re bua ka innovation gore gompieno kana ha o le rona batho ba e leng gore gompieno ba ba leng teng mo lephateng lone le la telecommunication and innovation batho ba teng ha o ka la thoko le bone batho ba teng gantsintsi ke ba lemogile go itse gore o ka tlogo a re le bone ga ba hetse ba akanya gore ga ba recognize ka gore the market is flooded and therefore re tshwanetse ra dira gore le bone ba ipone gore ba na le monyetla kgotsa ba na le gore ba recognize mo lehatsheng ke ne ke utlwa mongwe ne ke na le mo parlamenteng mongwe a mpua gore ene o na a tsena kwa sekolong a dira maranyane mme la bohelo a bona gore this market is so flooded so that gompieno ga ba kgone gore ba dirisiwe a re batho ba e le gore ba mo strateng ba le bone ba re dira gore le bone ba kgone gore ba ikute gore le bone ke batho ba kgone gore ba tsene mo dilong tsa research and development gore batho ba innovate dilo betso ke ne ke re ke bua ke re go na le engwe ke batla go bua ka yone go na le mo go tweng le tla na le intshwarele ka gore ke rata go bua ka strategy go no mo go tweng strategic center of gravity ha o ka la tlhoko ha re ka dira a communications hub digitalized communication hub mo central Kgalagadi mo e leng gore nako nngwe le nngwe se nka se bolelang ke gore batho ka bontsi mo mahatsheng in aviation mo mahatsheng a tshwana ba America bo kae bo Dubai ga gona ba phekang teng difofane ha re dirile a communications hub e leng gore it has been innovated kwa central Kgalagadi go motho ha a tswa ko Europe a tla mo Botswana o gona go tla ka fly machine ya go ya monang a tla a e pheke mo central Kgalagadi e nna mo Kgalagadi hela e sa ye gope ene o na tla hela ta go e ba mo ha e beile mo ha tla o tla a thora la tsela rona la Botswana ha simolla ha emela wa e tlogela ha e tlogela e tlo go design e tlo tisa ditiro mo Botswana ka gore go na le makatano a e katang go na le maintenance engineer ya e tlhokomelang go na le bangwe batho matlinera batho ba tshwana le bone ba le yone go ra go tla tsenya letseno mo lehatsheng le la Botswana gape le gone ne re utlwa gore le bone batho ba e leng gore ba tswa mo central Kgalagadi le gore there is a very big airport e leng gore it houses more than 1,000 aircraft tse le gore di monang obviously bana ba Botswana ba tla hirwa gore ba kgone gore ba hoe le bone le di-pilot le di-engineer go tla dirwa gore go nne le batho ba ba controla mo go teng ba e leng gore the control units ba e leng gore ba teng mo that particular area yaanong ke batla gore ke re ha re digitalize a re itse gore we can make re ka godisa itshwelo ya rona ka go dira tsone dilo tsa gore re make sure gore le yone e se ka ranna tsa gore communication system and innovation ke gore tsamayela ka megala kante ka maranyane le tsone ditsela le tsone go hoa ke ntse ke selo se le sengwe la gore re kgone gore re tsenye letseno mo hatseng jaanong ke ne ke re a dilo tse re di ele tlhokometso re itse gore ke dilo tse di ka tsenyang le itsholelo mo hatseng la Botswana re bua ka ke ne ke bua ka gone le mo merakeng ke ne ka bua gore this digitalization e tsene mo merakeng le bone batho ba disang ba kgone gore ba access this thing malatsi a gore re ne le food security re tshwanetse re bo re na le gore communicate malatsi ao agriculture e dirwa ka maranyane re tshwanetse ra dira gore mongwe le mongwe ha a leng teng e seng hela gore re be re bona gongwe di-communication system ha o ka tsena mo mahelong a mangwe ga gona la le sepe se se leng gone kong o kgona go tsamaya bo 100 kilometers go sena communication ke dilo tse tshwanetse gore re ele tlhoko ba gaetsho ya nngwe gape e ne ke re tshwanetse gore gape re dire gore our marketing system le yone e nne so intense radio telecommunication
TV systems, YouTube, lo tse re di bontshe batho gore e re ka moso re be re itse gore ba ka nna ba nna le letseno ka tsela e leng gore ba dirisa maranyane go tokahatsa itsholelo ya Botswana. Engwe ke gore ba gaetso, let us use digitalization to monitor our transportation system. Gompieno yana ha re ka ela tlhoko ha re ntse ntse ha gompieno ha ke itse gore koloi ya council ya ha kae a re dire gore go nne le efficiency by making sure gore dikoloi tse di tsamayang le tsa governmente tsotlhe re itse gore di ha kae gore ha koloi e tswa ko khudumelatswe ya ko Kaudwane be re itse gore go tsamaile koloi ye ile ko Kaudwane e tswa ko kae e tswa ko ngware ya ko kae e tswa ko maphalolwane ya ko kae gore re kgone gore re maximize the very minimal resources e re na le yone to get the best or to get greater results from what we are intending to do, particularly on digitalization. Ke dilo tse tshwanetse gore re thoko ba gaetso re tshwanetse gore le gone ha re ne re bua ka bo violence e leng gore it has been institutionalized ke batho mo lehatsheng, socialized mo lehatsheng, re make sure gore le bone batho ba ra ba digitalize gore General. Honorable Minister of International Relations, Honorable Dr. Penyo Butale. Honorable Government Whip. Let me, hang on, Honorable Butale. Let me just confer with the... Kione, but on a list is a mitloko soft copy. Honorable Government Whip, can I list the alone? I know, let Ale Yamen da Kadi Pampiri. I can say I know. I saw a remote team, Russia. Yeah, can I kill him? Amendment, le amendi le ka home. Moyano, what's an eye, Nekana, what's an eye, with the list, the soft copy. All of Dr. Butale. Before then, all members, ke tabitsa tona gore a khele mo dipuisano tsa lona ka 5:25. Ke be ke putsa question ka 5 to 6. Wa Butale? Ke a go leboga mula stilo ke tsa gore ke ta se ke tsena go etelele gore ba kaoleng batho ba khone go akgela me ke lebogise tona gore ba re beile pele kopo ya gagwe ke supegela go tshimologong gore ke ya manokeng ke sa o shaoshe ka gore hela ha o leba le hatse kana go mahatse a tsamaelang teng ga gona gore re ka thoka gore re ikaege ebile re be re tsepame mo tirisong ya maranyane kana boranyane gore mo re tshwanetse ra go supa ebile ra thalosa re thamaletse gore puso ye e ntšha ya go ikaega thata ka boranyane ka gore ke gone ko mongwe le mongwe a yang teng boranyane ke bone bo e leng gore bo ka re thusa mo mathateng a mantsi a re nang le one rona ko dikgaolong tsa rona tona re na le mathata a mantsi a mo go ting efficiency in the public service nna ke dumela gore ha re ka itebaganya le boranyane re ka kgona gore re kgone go araba dikgang tsonetse kana go isa ditirelo ko batswaneng ka bohego ke selo se e leng gore re tshwanetse se sa re robatsa nna nako le nako ga ke tsena ko batswana ba yang teng ba ya go batla ditirelo ke ithela mela e melele go lo mo go ntshwenya ka gore go ha the moment you see people having to queue up to get service it shows you gore re na le mathata a efficiency re na le mathata a gore re neele batho ditamelo ka bohego jo bo tlhokagalang ga ke dumele gore re tshwanetse gore jaaka tautona a eta bui jaaka tona tsa madi a na a bua le ene ga ke dumele gore re tshwanetse gore motswana ha tshwanetse gore a ye go tsaya kana a ye go accessa ditirelo tse re di ba neelang e be e le gore o tshwanwa ke gore a tseye leafi hela ya beke e le gore wa fola a ba boa e le gore ga a kgona go ka bona dithuso jaanong ke dumela thata gore mo puong ya gago o bua gore o batla gore o ikaege
ka boranyane for improved, efficient, and effective delivery. Go le mo na ke dumela gore go botlhokwa hela thata kana go na gape le gone gore ha go sena ditirelo kana efficient, expeditious delivery of service ke gone mo gantsinyana e leng gore jaanong o ta bona e le gore batho ba tshwanela ke go tsamaya dikgala kana sekgala se se telele ba latela ditirelo tse e leng gore re ka di ba neela online ke sone se sengwe se ke se itumelelang gore o bua ka gore go nne le acceleration of provision of services online via the One Gov, One Citizen platform. Go lo mo na ke bona ile kgatelopele e leng gore bontsi ja ha o ka lebella dipatlisiso di supa gore bontsi ja Botswana ba mo di phoning kana bana le mo go teng smartphones me re tshwantse re leverage kana re dirise gone gore re na le connectivity kana accessibility e kalo ya tsone megala e ya letheka gore re kgone gore batho ba kgone go nna le di-service ba ditse online ba sa tshwanelwe ke gore ba di latele kgakala mo e leng gore gape re ka kgona le gone gape gore re latedise gone gore a mme ha batho ba kopile thuso a re kgona go ba e neela ka nako e lekaneng e khutshwane kana mo ke gone mo e leng gore Dautona Malobona a bua gape gone ga ka gore re tshwanetse le nne le dashboard ye mongwe le mongwe ga ka lebelelang a bona gore nya ha e le gore go dirwa tsela ko ukhwi ha e le gore go na le motse go teng ukhwi ha e le gore o teng e be e le gore ha e le gore go na le tsela ko re kgona go lebelela gore a tsela e dirwa sente re be re lebelela le dilo tse e leng gore ditsamaiso tsa go delivera yone tsela eo mme hala segolo bogolo nna se ke se bonang ke gore re ka kgona gore re dile le tshenyetso setšhaba e nna ke bonang e tshwenya mothusa Tautona kana tona tsa madi o tlhalositse gore itsholelo ya rona e mo mathateng mme selo sa ntlha tse re tshwanetse gore se dire ke mo go teng stopping the hemorrhaging re tshwanetse re emise ko madi a dutang teng mme re ka emisa tona ka go ikaega ka boranyane re ka emisa ka go ikaega ka boranyane ka gore ha e le gore re ka nna le boranyane be re dirisa fully ICT based procurement systems ra go kgona go latedisa gore gone ga mme go tsamaya ga kae a mme go na le ga bangwe ba kileng ba leka go senya teng ke ha e le sekai hela tona kana le ha tsela rona mo nakong ya gompieno yana le na le boemedi konte re na le boemedi konte bo e leng gore re dirisa madi a setšhaba gone ko mme apart from hela gore re ba neela gore nyame re na le ceiling ya bokana e leng gore le ka dirisa madi ao ko go yone ga go nna ke dumela gore ga ke kgotsogalle ka ga re kgonang go latedisa ka teng go ba leitho ka teng tiriso ya madi gone ko mme ga e le gore re ka tsenya boranyane re ka kgona go itse gore mme ga e le gore go rekilwe dikoloi ko lehatsheng la gore tsamaiso ya go di reka ke ehe le rona re kgona go bona on the dashboard re bona gore a mme gone mo go ne go dirwa sente ga re rekile dikoloi tse di sa tlwaelesegang tse di tshwanang le tsa mo palamente wa nkange e be e le gore re kgona go bona gore mme koloi eo ke yone e ne e ka thusa gone ko ebile e rekilwe ka tsela e e siameng ke batla go tsena gape mo ke batla go tsena gape mo di-state owned enterprises gore nna ke dumela gore ke dumalana le wena gore re tshwanetse re dikanoke re tshwanetse re dikanokela mo go boneng gore a mme ha re lebile ko re batang go ya teng a mme di dira se re se sologetseng a mme ebile seabe se re se sologetseng mo go tsone le bone bodiredi ja tsone a mme bo siame nna ke batla gore ke bue gore re a itse le di-board tse di neng di tsamaisa tsone di-SOEs re a itse gore mo nakong e hitileng go ne go sa lebelelwe meritocracy go ne go sa lebelele gore a batho ba na le dikitso tse di lebaneng tse di tsamaelanang le se e leng gore ra go se dira e ne e le gore o tla itlhela e le gore ga e le gore motho ke CEO ko SOE nye ko go e nngwe ke board chair
mo e leng gore o kgona go bona gore ne le circle of friends ba e leng gore ba ne ba dira thulaganyo re tshwanetse re go tsenya leitho mo selong se re tsenye batho ba ba ka re thusang gore re ise dithabololo tse re ise diphetogo tse re ise ditokagatso tse ko pele ke batla go gatelela kgang ya gore boeteledipele ja di-SOEs tse in terms of the leadership kana di-CEO mme bogolosegolo re be re lebelela le tsone di-body tse ga o ntse o di baakanya gore go tsenngwe batho e se gore ba tsenngwa because of gore ba itsewe ke mang kana jang re tsenye re lebeletse gore ke batho ba e leng gore ba na le bokgoni jo bo tlhokagalang jo re bo tlhokang gone ko makgoteng one ao so se se botlhokwa hela thata go ya ko pele okay Clarification. granted Clarification, Oral Morolong. Ra nyame o e tshwere sentle motlotegi ne ke re ke go botsa gore mo ena kganye ya di-SOEs ke dumalana le nna gore goromenta ba tsere stande sa se tsere a mme go botlhokwa gore gompieno sekolo se tshwana le sa IDM e be le sona se a le molaano ka along the lines tsa di-SOEs tse dingwe jaaka gompieno go na le bothata ba gore ga sa tlholo se le teng mo Botswana because of that arrangement. ke a go leboga honorable ke tsa gore IDM gongwe ko e go sele but ke dumela gore ngongorego ya gago kana matshwenyego a gago ke gore gongwe re tsenye leitho makalana ka bongwe ja one so that we don't come up with a blanket approach that then compromises any one of them ke dumela gore ke kgakololo e nte thata mme ne ke re ke wele ka kgang ya National Scientific Industrial and Research Council ke kgang e nte thata e ke go ya kgolelang e ke reng a ine teng ka bogego re kgone gore re netefatse gore re tswelela pele ka kgang ya boranyane mme ra ke go gakolole gore le ga o tshwaragane le ba bangwe ba maphata a thuto o tshwaraganye le tona wa child welfare o tshwaraganye le tona wa lephata la thuto e kgolwane gore o ye ko dikolong re netefatse gore bana ba rona ba na le dilo tse di tsamaelanang le gone boranyaneso ga o ya ko dikweleng tsa rona dilebo tsa rona ga gona le gaele kore ke holo hela ga gona le gaele computera mo teng mme go te ke computer lab ne ke re o tshwaraganya le bone ba se ka toga ba go gogela morago o ya ko pele ke re ka one ya ora a o hiwe madi ao mme re wa hiwa o simolola ka gore ga di-computera ko marang Oral Mutalema Mwalusi, member for Nkange. Ke a leboga Honorable Speaker, kana Honorable Chair, dumilani batho ba Botswana, dumilani ma parlamente. Ke leboga le sebaka se sa go akgela mo tshutisong kana mo kopong ya ga Minister wa Communications and Innovation. Kere lephata la gago minister ke lephata le leng gore ke dumela gore mo in the turnaround of this country go dira gore lehatshe le le ko re batang go ateng ke lone le le more important than any other department ke batla gore ke go re kere o neetse marapo a matona thata a leng gore if you can listen to professionals, listen to people that are more intelligent than you o ka ya kgakala challenge ya rona gantsi ga re le leadership ke gore ra akanya gore ke rona hela re tshwereng sengwe le sengwe mme ga o ka re gongwe le ngwe ga o leng teng wa itse gore batho ba ga o le minister o kwametse maphata a harologane you cannot have knowledge ya sengwe le sengwe ga o ka na knowledge ya software development ga o ka na le knowledge ya nano technology or any other technology so how ka dira gore surround yourself with people that are more intelligent than you and listen to them ute gore bone ba reng. One of the biggest problems that we have in this country is unemployment. And graduate tsa di computer kana tsa information technology, they are the worst affected. Because really, kabo 2001, madam kra ba utwa le ho ko lengwe la information technology, e be ba tsa bana ba batla ka dikwele.
ne gona le dikwela go di mo di filling station dikwela tsa teng mo tsa teng se di ole mme bana ba teng bote ba teng ga ba gona go bona mebereko ya no budget yone o nang le one se it's a lot of money but ha ke libile nna majority of it is going to go to India, is going to go to South Africa, is going to go to the US. Ka gore ke gone go ile gore ta bo re reka di solution teng. Me e se gore ga re gone go di itirela. Ile hela gore our procurement model is made such that how wa kanya go batla software ka ne ka tswa ile school management system or whatever software. Tender ITT ta ba ere e batla company na le 10 years experience or 15 years experience of software development, which to me is how is another one ya ka gore mo technology honorable speaker you are looking for the latest always, so motho o graduated in 2000 will not have the same experience as motho o graduated ngwaga ka gore 2000 bo blockchain ne go se good technology le ndeng wana ne di siwa ka 2000, so how ta ro wata motho wa skill sa wa experience ya bogologolo ka ro ra motho wa Cambridge o ile gore ngota bana le experience gore bridge ba bukela bawa aba ithuta gore o digile ya ke tsone dilo tse dirang di tswalela Botswana konte. We have a lot of brilliant young people ba ile gore they've graduated from UB, ba bangwe they've graduated overseas. Government wa Botswana o ke la ba tsa bana ba isa go mahatsheng le gompieno ana bana ba ile gore ba pasitse go dikweleng bontsi jwa bone go ta go high achievers ba isiwa go bo MIT ba isiwa kae ha ba tswa kwana ba ta ba bereka mo parlamenteng ha honorable Hikwama sa gona go itse gore mo sekeng mo laptopong ke bone ba mo thusa instead of gore ba le go gongwe ba tsa information thuto tse ba di tsereng go bo MIT tse ba di tsereng go mahatseng go Oxford wherever ba di tsenye into software development, actually doing systems. I'll give you ngela ka bua le wena honorable Harris Kopana lanta o sna go nelwa bo minister ka ora kare the Department of Computer Science go UB, it's a software development proposal to turn UB into a software development hub. By needs government no wa madam karaga e bo it's a modeski. That program, if you can go kopela gore go bata proposal eo o te we bale kana ha ile ra ona na ka go e bala o inela mongwe wa batho ba ba berekang go le phateng la gago ba e bale ba bone gore how can you turn UB into a multi-million dollar company e leng gore e tla ba dira the software. One of the reasons why they came up with that proposal ke gore ne bana le bill ya Oracle ya ERP enterprise system era na UB that costs 50 million. Everybody puts out, why are we paying 50 million when we have a department with professors, with doctors, but almost all of them graduated from top universities. Why are we spending 50 million every year? If we are given half the money that you guys are paying Oracle, we can sit down and with our students, with our research students, with our undergraduate students, with our lecturers, they are very educated, re ka nna ha batse ra developer ERP e leng gore tata e diriswa ke lehatse la Botswana go nwe bile be re tsa re rekisa konte re computer le bone Oracle. So I want you to go and meet Professor Norris or go to the head of department of computer science, Dr. Dr. Tuma. Because one thing is that now your students are going to graduate. Banali talent is very serious. If you look at software development, Honorable Minister, how can lebelela madiara adirisa hela mo Botswana halongwaga re duela for licenses of software that we can develop here or the software that rekang konte tse ileng gore bana ba Botswana ba ka didira. If you look at Lekgetho Life ya go BRS for example, we are paying millions every year. Ibile understand system at the high very cent. Ya no batho ba ne ba develop every time ba bitso ba ntsa call ba charge madi mo ileng gore ke software le gore ka ba idirile ke Botswana. I want you to come up with the project, a 5-year program. O bo lebela system tsotlhe di diriswa mo Botswana tse le gore you are paying millions. O bo re system tse ke batla in 5 years time e be ready replaces. Take Bokra for example. There's a software called ASMS that is over 20 years old. Inti a company in America. They are paying license fees every year for 20 years. Or our Habaka never maybe
maybe 10 million or 20 million ba ba tsa graduate di le 10 ba ba mo office ba re re go ba le development system ba ka ba sena na go gona ha o tsa yone system ya go transport ya di restaurant dikolo that's not complicated, so let's try to do that. Ke rata thata ka gore una le budget e serious ya research, because there's no way you can develop without research. Ke kopa gore o nne le o encourage kana o kopana le these funders bona bo SIDA bo BDC le nna ba tsere bona gore ba ka thusa yang go funda innovation, because innovation a go tsana le go duba ditena so sometimes you can fund innovation and that project can fail. So something le ka policy e leng gore ha motho ata ba a dirile research kana ba ta go dira research be le mo funda for research, then has na go tswa ka maduo, how can you fund him now to develop that project? I believe you have been to B3. B3 has developed so many technologies that are ready for market, but because there's no research funding, I mean innovation funding, go thata gore nka ya ka go SIDA ke re ke kopa mo lempe 20 million ke dire cement, for example. I saw you writing about cement, but research is there, it's complete. E bata hela gore etseo ke mong ya no a re sana le research funding ra gona le yone gap ya gore we have technologies that we have developed but we cannot take to the market because there's no funding. The other thing ke gore go ke tsana mo kgaolong yame ke utile o bua gore o dirile some ring ya fiber ko Maitengwe and Tutumeria. I'm happy about that because rena le challenge tota kwa ya network gompieno there's a lodge called Sumba Lodge. Highland thing hela ukare ke valley nyana, that whole area gona network yone B Mobile, Mascom, Orange is not there, which kills the business ya Sumba Lodge and all these people ba gaufi gone ha o ya go Maitengwe a go le December kana go le di holiday kana go le weekend gongwe go tokaetse motho yo na le maemo ja ka nna go batho ba tile bote ga go good network ha e bereke, so re kopa gore gongwe le re thuse gone ho, because if you can help us with that. And then challenging we ke ne bua ke Dr. Botale ya gore we talk good things, but how ya go dikweleng exactly where at the grassroots where everything starts there's nothing. Primary school a gona primary school mo Botswana e leng gore ya government e leng gore gona le kana science lab e berekang e le gore ina le motho o rutang bana di computer, so it puts disadvantage kana poor kids bana ba ile gore batsadi ba bana madi ja ka na le Dr. Botale at a disadvantage. One of Dr. Botale than English medium, so gore ene ha se mala go crash ba mo ruta computer, so gore these kids are disadvantaged from the start. So ke kopa gore honorable Tserele Minister of Basic Education and video gote child welfare re lebelele gore ka dira yang gore re kopanele yone go funda digital innovation, go funda di labo tsa di computer le tsa science labs from grassroots level, and so that make sure that our kids can learn science at the beginning of their lives, gore at the end of the day na go engwe hela be re sa reke sepe ko nte wa itse sengwe le sengwe hela a re batla software ya eng bana ba gona go dira mo Botswana. Ka leboga honorable speaker. Honorable Monedi Bagaisama, member for Sosong. Yeah, Mr. Speaker, Mr. Chairman, Mike Tsesba ka se ke go lebogele tšhono o mphileng yone gore ke teke la tele tshwarelo go nyana mo kopong ya ga Tona David Sher ha ke sa tsoganya ntsula meleta lenyele Mike ke go leboga mme ke re go simologong ke supe ha ke amogela kopo ya ga Tona gore a re bolelwe madi a kopileng go a dirisa mo setlheng se sa ngwaga sa madi e le a ditirelo tsa tsatsi le letsatsi la ditlhabololo, mme gongwe ke a gona le dintlha di le pedi hela Tona tse tang le kopo go tswa ko kgaolong ya Shosho under state owned enterprises. Ke itebaganya thata le mohama wa diposo ke supe gore Tona kgaolo e ke tswang mo go yone ke tsaya gore wa e tlhaloganya gore e na le dikgaolo tsa tenyana teng di na le sa bitswang ke nna
tse di tshwanang tsa Mokgenene, Moralane, tse e leng gore gone ko le ko Mosolotshane go na le tlhaelo e ko godimo ya lethoko la ditirelo tsa diposo. Ke supe gore kopo ya ba kgaolo e ke tswang ko go yone le ko motseng wa Poloka le Dibete ke gore metse yotlhe ga ena diposo, mme go na le batho gone ko ba e leng gore ba tlhoka ditirelo tsatsi le letsatsi jaaka e le gore goromente o bua ka digitization. O ta hitlhela ya le gore bagodi ko dikgaolong tsone tseo they are just exposed le ba ipelegeng e le gore ga ba tshwanna ke go amogela ke gore ba nna hela mo paeng mo e leng gore le dirukuti di ka thasa ba thasela ho. Mme re na le kopo ya gore ra go lo diposo as a matter of urgency ko dikgaolong tsone tse ke buileng ka tsone tseo. Go na le ne a re ko morago ka lenaneo la CCP motse wa Mosolotshane wa supa ha ona le keletso ya gore wa ge le poso, mme ga ntshiwa madi a letlole la CCP gore go dirwa construction ya post office. Ko morago ba diposo ba hetoga jaanong ba re tlogetse ho ka kago e ba reng ga ba ke ba tlhola ba tswelela go e dira poso, mme le bone ba re dirileng gore re hele re tsaya madi a lenaneo la CCP ra go aga poso ko. Di sa ele selelo se se tshwanang hela jaaka ke bua le ko motseng wa Mokgenene gore re tlhoka poso ke kgaolo ya tenyana teng le ko Poloka le ko Moralane ka tsela e ntseng jang. Ke ta tsena mo go tsa Boranyane dikgaolo tsone tse tsotlhe tse ke rata ke supe gore re santse re le ko tlase mo go tsa Boranyane. Ra hiwa ditamelo ke ba ba rutwalang bothoko ba dikompone ba re le ba le ka go thabolola seemo sa thuto ko dikgaolong tsone tsa kgaolo yana. Mme ke rata ke supe gore Boranyane bo santse bo le ko tlase mo e leng gore ditirelo tse a ke di-tablet a ke di-computer di a tisiwa gone ko nya ke ditshwantshwela tse e leng gore ga gona se e leng gore sa dirisiwa ka tsone se se re sologelang molemo ka lebaka la gore Boranyane teng gone ko bo ko tlase. Ke kopa di kobile tona gore a tolosetsang Boranyane jo bo ha godingwana la le gone ko motseng wa Shoshong jaaka ke bua le ko ka beng go te ke ofisi ya mo Parliamentary le ka tloloko ha gona Boranyane ka gore jo bo ka jo go teng ra bo dirisa is below quality. Ke re a tolosa dithulaganyo tsone tse rra re lemoga gore Boranyane bo ka tswa bo le ko tlase le mo kgaolong ka gore le wireless hela ha ntse o tsamaya o re reditse o le mo motseng hela wa Shoshong o ye nngwe signal e tsana ka garitsi jaanong a re mo mading a jaaka wa kopa yana tona yana thata re kopa katoloso le upgrading ya connectivity mo kgaolong ya Shoshong. Banana ba patelesega gompieko gore ba ka dira dilo tse dintsi ba dira ka Boranyane. Mme go a lebega gore Clarification. Granted. Clarification, Honorable Kwapa. Ke a leboga motlotlegi ke a leboga modula stilo ne ke re ke a re a ga se gore gongwe o botse tona gone goreng a ga go kgonagale goreng Maranyane a phatlhaladiwe le lehatshe le lotlhe hela go phela ko motho a leng teng ka lebaka la gone goreng ka nako go sena Maranyane teng ke tsaya sekai hela sa motse wa Thankane o itlhelele gore anong dio tse dingwe ga ba kgone go di hitlhela ka lebaka la gore ba tlolwa ke gone gore ba bone dilo nako e santse le teng ke sone se ke reng a ga se gore o kope tona hela goreng a phatlalatse Maranyane a lehatshe le lotlhe ka lebaka la gore le yone tsela ya Trans Kalahari Highway go na le mahelo a e leng gore kana go na le ha e leng gore ga go na le network mo e leng goreng ha o nnile le bothata jwa gore koloi nne le bothata o na le gore o ka lala ho ka lebaka la gone goreng o palwa ke go kopa thuso ka lebaka la one Maranyane. Ke a leboga. Ke a leboga mokaoleng go boammaaruri ka tsela e ntseng jang. Batho ba nna le mathata mo ditseleng gone go senang coverage teng mme o bo ba helele gore ba bangwe ba latlhagelwa ke matshelo ka gore ba thokile the network connectivity ya gore ba ka bua le
ba thuso ya potako ha ba ka bonang thuso teng hela jaaka ke ne ke supa there are several companies tse di thusitseng ka go kgaolong ya me ka ditamelo tsa di-tablet tsa di-laptop ko bo Moralane ko bo Mokgenene but those facilities di ho gompieko ka gore ga gona boranyana bo bongwe ebile is not even upgraded go santse re tshabelwa ke 2G ka go constituency me gongwe ke aka ke ne ke supa re kope tona gore a dire ka tselentseng ya se ka ihela rra ke jaaka gone go registeriwa tsone dilo tsone tsa bo KYC o ithelele gore nya bontsi ba batho ba kgaoletswe thulaganyo a ke their banking connections a ke tsone di-phone tsone tse e leng gore gompieko ga motho a dirang wa kwala e be e le gore gongwe o ka bona le melaetsa mo go yone mme bontsi ga ba kgona ka gore connectivity is very poor is nowhere to be seen ko kgaolong yone ke buang ke tswa ko go yone mokaoleng mme ke sone se ne ke re nna ke tlo go itebaganya thata le yone re kopa upgrading ya connectivity ko kgaolong gore le barui hela gompieko hela le balemi sengwe le sengwe ya ka re bua gompieko is digitalized mme ka tswetswe tona ke kopa gore kgaolo ya merra ke ngwa dikgaolo tse dintseng di lebalesegile tse dintseng di lebalesegile me ke ya ka o bona ga go gakgamatse gore batho ba botsa gore a ke na le kgaolo ka gore ke la ntha batho ba utlwa ke go buiwa dio tse dintseng yana ka kgaolo yone jaanong ke sone se nna ke tamo go sone ke kopa gore kgaolo ye a go le he priority ke a kopa ke a ikhuemela e ntse le balesegile mme ha ke batla go go rwesa boleo ba gore kwanane o e lebetse ka o mosha e ne le betswe ke ba kileng ba ya ba buswa mme re kere ka kopo yone ye ke kopa ditamelo tse di tla thusang tse ta re lwena ha o etela go kgaolong ele o kgone go bona maduo a puso ya gago ke kopa diposo thata go kgaolong ka gore ditirelo tsothe di a bonala ke na le motse wa Ikongwe motse wa Moralane Mosolotshane Mokgenene le Poloka ke thoka ditamelo tse go gaisa maabane gore le rona re tera ko le meamuso e leng gore ya ka puso e itisa go bathung jana le rona re ta kgona go ya kolela segaufi ke dumela gore mente wa rona wa UDC ya ka bua ka decentralization le tsantse re le go bathung ba kgaolo ya me go bona le boammaruthulaganyo yone yanong ke sona hela se e leng gore ke dumela gore diposo tse di tata mme di na le bodiredi jo e leng gore botabe bo ka kgona gore thusa ka tsatsi le letsatsi ke dumela gore ha o ka tsaya the cost e o kopana le yone ya gore kgwedi le kgwedi o bore badiri ba tsoko shoshong ba tsamaye bo go amogirisa batho ko Moralane ko Mokgenene ko gone ke dumela gore go turu thata gona la ha o no dirile facility e go ye thusang batho ka ditamelo tsatsi le letsatsi mme ebile go ka re thusa gore mo diemong tse o itelang go nna go ga gona koloi e santse ile ko phalape ha ditamelo tse dis facilities di agile le teng gone go ka rarabolla bontsi ba mathata one ga ba ga thusa ga sapota le mandate wa rona wa go thamela batho ditiro ko dikgaolong tsonetse ka le kalo ke a leboga ke hitisa kopo e ya gago ye mme consideration e tona ke kopa gore o ilebise go kgaolong ya sosong ke a leboga. Thank you, Honorable Member. Honorable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a go leboga modulasetilo ke be ke leboge ministera ka kopo ya gagwe ya e tsentseng ya madi ka jana lephata le la gagwe le ke lone lephata le le focusitseng mo go tweng ke digitalization me ke re kana lephata le botlhokwa hela thata ka gore mo malatsing a gompieno re lebile mo maranyaneng re dule mo space agency le se gonong go dirisiwa dikgong jaanong re tsene mo dipakeng di sele tse e leng gore bana ba rona ba e leng gore ba tswa dikweleng kana mo malatsing a gompieno ga ba kgone go nna le ko difamong ka jana goromente
wa borre Pule yo na tswa o na re bana ba ye ko difamong bagolo ke bone ba sa le mo ditirong mme jaanong bana ba rona ga ba kgone Point of order, Mr. Speaker. bana ba rona ga ba kgone go Point of order, Honorable Pule. Hey. Kana, Mr. Speaker, o tla intshwarela monga meso sa ntlha ke na ka disrupta parliament ya go ka phone ke ikokobeditse. Mme re Mosanana o ke tsang gore ke tsala ha ke sole gore a ka bua ya. Tota he's imputing improper motives. Ra ga re ne goromento wa borre Pule o no re bana ba go difamo. Ga bona so sa go nna ya. Ebile a sena go nna teng. It's a real. We have always fought for against child labor. Thata ya no ga ke tsuru monno ga bua ma go goela go kete ara se tshaba yana a re go dwe. Ona Mosanana a re o ba kokometsa le kapila motsotso jane mme ne ke itha ke re you are taking the public policy ya ne ke tsa gore wa tsheka di-policy tsa ruling party e nneng etswa mme o baakanya re o se ka mo kokometsa le kapila motsotso jane. ke a leboga modulasetilo mme kana ka ga o nkutlileng ka teng modulasetilo nna tota nne ke le koo ne ke se ko go se honorable Pule wa tsala ame a leng ko go tsone ene ke ra ka gore mme le gale o tla intshwarela ke tsala ame mo ga se mo go ka re kgaoganyang kana tona ministry wa gago ke ministry o e leng gore kono re gokaganyang le mahatshe a mangwe ka boranyane so go raya gore tota hela ke dumela gore lone madi a wa kopang ke dio hela tsa go limitiwa ke yone itsholelo tota a ka ba a sa tsamaye ha wa batlang teng ho ka jana tota ke monka re simolla mo logwelele ke gone tota hela dio di simologang tse e leng gore di ka isa lehatshe le ko pele so go no go tlhoka a lot of resources gore o kgone seo se ikaeletseng mme ke tla kopa gore tona motse wa rona e bonkanye ke mo wa metsi e leng ko morago mo go maswe mo ditlhabololo tsotlhe hela in general motse wa rona wa kanye o ko morago maloba nkile ka utlwa botlhoko tona ke ra honorable gare a le ha ipoka gore sepatela sa bone go moshopa se bile se hedile gore ha jere ke akanya gore moshopa o tsena bo ga 5 ko kanye mme ko kanye go sena sepatela ne ka utlwa ke amega thata le ha ne ka se ka mora se ya no nkere tona tswe ke a go kopa ke a go khubamela a e radio tse di diragala jana kanye a nne go setlhoeng kana kanye is one of the largest villages in this country ha is number 1 ke number 2 me o itlhala ile gore dio di re hita ka go thoko hela ne ntse di a moshopa ra gore e re wa akanya o ska ba wa lwena wa tlola kanye ha go dimo hela wa hetela go bo Mabutsane. Clarification? Clarification? Senar. Clarification ona o kwapa. Ke a leboga modulasetilo ke re ke go lebogele clarification honorable Mosanana ke ne ke dumela gore kana wena le nna re dikgaolo tse di bapile mo e leng goreng ne ke re ke go supporte gore kana ha o bua ka technology gore e ska heta lehelo le lakanye ne ke le go ngwa go bua thata o remela mo kganya gore kana mahelo a tshwana le bokanya ke mahelo a leng gore a na le dithaba mo e leng goreng le gona hela ga moshaneng radio ga e tshware sentle jaanong ha o re o bo re gongwe re tlogelwe ko kgaolong ya Mabutsane ke tsaya gore anong ho motlotlegi anong tsela ya no e tsena ka sekgwa jaanong ke kopa o idiroe mahelo a bogolo segolo o supe jalo o kope gore Mabutsane a lebelwe thata go na le kanye ona Mosanana ke a go leboga
motsamaisa tiro modulasetilo ke re borre ba ke a bona hela ba re ke a ba tlhasela ha ke ama dikgaolo tsa bone mme ga ke na go tlhola ke bua ka kgaolo ya gope ka gore ke tla bua hela ka kanye mme ke re ko kanye minister re na le diemo go na le sekwele gate mahikana sa se e leng gore o itlhela e le gore dikhomputara di kile tsa nna teng gone gompieno di sule ga go sa tlholo gona le yone lebo e ne le teng science lab wa go tshwana hela le go sena sepe ke ra gore ke ha o ka ya go tsena teng ke matlotla pelo ke tla rata gore bo ministera ka bongwe kanye ga kgakala lo hite ko kanye lo ye go bona ke lo torise motsolo wa kanye lo bo lo bone bontle jwa motse o le gore tota hela ha re lela ka one yana ha re le dibaka me kere ministry o tshwanetse gore o nne carefully because re kile ra last year ne re na le mathata a matona e le gore telecoms e ne e tsenya di-cable tse di be di utswiwa go nna hela go sena megala e sa bereke network e sa bereke Wi-Fi e sa bereke ana go nna yalo hela go te cable e utswilwe network ya tsamaya ha lo re lo tshwere conference go ra gore sengwe le sengwe sa tlhakatlhakana go a senyega mme ke re e re o dira mongame o itse gore o botse ba BTC go mathata a nne ba na lone gore ba himile ka tsela e ntseng jang o ska tloga iphitlhela lo yena o wetse mo trepeng e tshwanang le e nne ba le mo go yone mo e leng gore bone batho ba ba BTC ba ne ba tsaya lobaka tota go replace di-cable tseo ha di tserwe jalo ka gore ne ba bolela ha ile gore di a tura maranyane a mongame a ministera le modulasetilo ke batla gore ke bue hano ha gore a hokola ko mahelong a ko ntle tota hela a hokola o tla itlhela e le gore a ko tlase maranyane ona a bo di radio ya ka hakanyele le helo le leng gore le dithaba ha o tsogela o hologela ko tlase pau gayo radio ya radio e gana go bua yaanong go mo ke dikgwetlo mme wa akanyegela kanyele ga borone gore ke nko le molomo mme o itlhela e le gore re kopana le one mathata a ntseng jana a e leng gore tsone di means of communications ga di bereke ke ne ke utlwa o bua mo pegong ya gago ha tona gore go na le reduction ya di roaming rates ko Namibia mme ke re ke a utlwa ke a amogela mme ke batla gore ke gakolole ha gore bontsi jwa Batswana ha ba tswa ba ya South Africa. Namibia is too far from here. Ba cross hela ba bo Mahikeng bo Johani bo Pretoria ke re go hole gone go lebe gore amme ke re go botlhokwa clarification le tsone di rate tseo ja bona le tsone rate tseo o go lebe go gore le tsone di akanyediwe di eko tlase ka gore South Africa e visitiwa regularly almost every day. Ke batla gore ke gakolole ha gore batsadi ba rona gona le bothata ko kanye bogolo jana gona le kgantse ya semeka ka December ne go lwa sello le khuranyo a mena go iwa di Christmasing batho ba sa amogela le bone ba bo ipelegeng ba sa amogela ka ntata ya yone smegai mme ke re le ka thata mongame go o tswale ke peo di network tse go nnang go ipatwa ka tsonetse ka gore tse dingwe ne le se ipatoela tse di tshwanang le tsa bo gaps batho ba sa duelwe gote gaps ga e bereke e le pua ya molomo hela e le gore tota madi gayo a tsenye ka lenga la seloko mme ke re
go ho mongwe me a ko le ke thata mme ke a leboga gore o bontse o bua gore gaps yaanong siane tota e ne e le Dilo. Ta ka go leboga tona ka tshutiso ya gago. Re tla go ema noke mo kopong ya gago. Mme re go tsibuse mo go tse di latelang. Kana re bua ka dipuisano kana communications. A re simolele ha tona. Cyber security. Kganye ke bona re ketile mo go yone re le Batswana. Minister. Ka re gompieno a nang ka go neela sekai re tswa go launcha botset 1. Who is controlling the servers? Who is controlling the information ka yone? How many Batswana did we engage? Banne re ba attachitse gore the botset 2 ba kgone go develop re itirele re kgone go laola information ya rona. There are very few, if not less than both 3. I go to see. Yano, go sa laola di server ga rona mo go re direla mathata. Ke sone se o bona re gompieno ana. O kgona ithala account ya motho e hekilwe. Madi a nyelela mo Orange Money. Me ga ro ya ko mapodisi ba gore ra ke di khatsere di twaetse ga se sepehela ga se wena wa nta. Kana ra ga re se re ipaakanyetse go track. Ha re itse re tsama ha kae mo di khanyeng tsonetse. E maka dinao tona o bone gore o re sireletsa ka tsela ntse ya. Gompieno ana ha o ntse hela o re seba message gore even our data personal information ha go rekiwa di rights tsa marketing e rekisiwa motho go hela o bo ithala e setse le ko Nigeria le ko mahatsha a rileng ha ba dira their marketing survey ba romela message hela o bulk wa go wela le mo Motswaneng yo a sa amana ka go pele ga ile ka tsatse le pele company ya gonna yalo. So our data is compromised. Information ya rona ya rekisiwa ndula stilo. Mi re sena consent mo go yone. Nna ke dumela gore funda di software developers and programs. Batle ka mialo e ka re sireletsa ka re gompieno ana re tswa go reka ne ke utlwa tautona re tanna le bo tirisano le bo Starlink intse re busetsa gone kwa ka gore ha developile program ile ya gago go thata gore re molaole mo dio tse dingwe kana wa gore neela agreement e le gore ke ena re laolelang rona ta bo re reka di rights mme be re sena information ya gore re ano re ka kganela ya dio tse dingwe gore a di dire mo godimo ga rona. So a re me ka dinao tona re bone gore re baakanya ya kgaya security sa information ya Batswana. Bua le makalana a mangwe ba dikwele ba ga infrastructure e le gore o tsenye technology mo dikweleng ka gore I'm very sure gompieno ana ke ta go kopanya le mongwe yo developile software mo Botswana the best mo mathematics it testilwe challenged by all experts mo dula still mi government o ganne go ireka mo go ena Batswana gompieno bana ba rona ba faila mathematics mo developile software e araba matshwenye go tha dipotso tsotlhe le di-questionnaire tsotlhe le anything so ka se dira ka mathematics software le ya go dira mo e leng gore gompieno ana ha ne re sa bole go mo engage nka bo ngwe re setse le mathematician tse dintsi mo lehatshe lone mme ka gore go lebellwa gore o mang o tswa kae wa se thako se sentseng jang o kganelwa konte mme ke dumela re bana ba Batswana re ba tsentse dikwele nka bo ba setse ba tsama kgakala ka gore direla di software tsotlhe and all the programs re sa re lae gompieno ana network wa Botswana wa tura just to get a 4 megabyte per second megabits sorry go costa bo 400 pula and how e dirisa o gona itela gore bile ga e hetse le kgwedi so re palo le go laola pricing ka gore ga se rona re dirang these programs le ka go bona gore Batswana ba tsene mo mohameo o ba dirise
re laole network oti o re na le one gone mme ke tsamaela ga pelenyana dula stilo tsamao ba akanya di-communication lines re santse re thoka di-community radio stations tse ile gore gompieno ana re palelwa ke go disseminata information ya puso ka gore ganeletse mo sekgoweng le Setswana. The community radio stations are not promoted. Bokra e gana ka di-permit e tshwere hela ya ka di-license. Bua le bone ba bule ga re bua sesubia ga re sebe puso ra bo re isa molaetsa go beng ba kgaolo gore go gasiwe mo sesarwe ga se go seba puso a go bulelo Batswana ke employment opportunities ke employment creation re a gona di-translator tse dintsi bana ba hirwe ba ye go bereka mo di-stationeng tsone Clarification. Ema yalo comrade no passa the remarks. Se sengwe se ke batla re o wele mo go sone re na le system ya flagging ya dikoloi e ke dumelang gore e buisana le ba ba lebane gore why re flagga koloi go na le gore re go flagga license ka boyona ka re motho wa go dira melato ga ntsentsi ke re sa tshware license ya motho ene ra mo tshwara ka bonako ra mo emisa ditiro tsa di dira because koloi ga ina molato mme mo technology gompieno nna re flagga koloi ya go bona la hao ya go renew mme license yo motho o kgweetsa yayo wa go dira molato ka yona o kgweetsa engwe o dira melato ka yona so develop the systems o thuse le bone ba ko transport ko gore ya no di license di land allocation kana di mo go wena re eme ka technology ya gago because GPS ya rona gompieno e gona go lata the global positioning systems ya go lata ka gore the network is weak ha o tswahela mo networking le yone ga e sa tshwara ha re wa phika e go phikela go sele so technology tona kwena o ka re isang go gongwe mo le ha tselonele banana le technology ba se moletse di content gompieno le ka go ba thusa gore di tsene ko monetization mme di seke di a bafara di nne fast ba dira di-content tsa bone ba di rekise ko sportsing ha o lebile wa go lemoga gore o kgona go na le trainera ya artificial intelligence e go thusa into your sports activities le ka go thogogatsa gore technology e le innovations tsa gago network o nne fast re kgone go bona information nako e le teng mme ha ke wela ke kopa re o thuse thata go ditseleng go tswa ka Chicago sa buto o tsena maung ha gona network mme the fiber line ine ya apela go tswa ka Sano o tsena ko Bongoma ha gona network mme fiber cable ya head gore le ka go bona gore di network go ngwe ga re tsamayang teng re bua ka bone medical network or technology motho ngwe ga a tsamaya o tshwatsa ba itse gore o ha kae ga timela a kgone go tsena mo GPS kana mo mmepeng o supe gore o ha o mmusetse ko lwapeng a re ba akanyeng ditsamaiso tsa rona tona re bone gore o re sireletsa go le kae ebile thuto ya rona ya improve ka technology sports sa rona sa improve ka technology tourism ya rona e gole gompieno re lwa dikgang tsa gore go duelelwa madi konte a re te with applications tse di tla centralize gore ya no madi a duelwe gone a ska emele a kgone gore duela a ntse a le gone ko a tsene into our central banks re kgone go a control ke dumela re tona nako e re hiwa gongwe e khutshwanyane thata mme hela ne ke re ke gakolle gore le ka ga go lebisa dio tsonetse gore disposal ya rona ya di-computer tse di senyegileng jaaka o bua ka radiograph a re bone gore re aga madirelo a ka kganelang kana di a disposiwa ka nako e siame ebile mo go sireletsegile gore Batswana ba seke ba helela ka moso re go tote dikankere dipatela tsa rona makoma a tsone a e leng gore a tshwere di-machine tsone tsa di-radio active homo radiations o itlhela gore ga a sa tlhola le mo seemo se se siameng so ga go dirwa di-x-ray a phunya hela makomale a affecta batho ba ba hetang so lebelela dikgang tse gore ba go thuse bone ba ba lebaneng gore ba go dirile infrastructure e support a sente dio tso di tisa mo go bona kana mo go rona mme gongwe
modulasetulo ke ne ke re ke latlhele go lekana ke a leboga. Honorable Justin Chipohonyepa. Mme ke na le 30 seconds mo dirisi. Ke a leboga Mr. Chairperson Modulasetulo. Modulasetulo, ke leboge tona wa tsa maranyane. Mme ke mo kopela gape ke mo leboge. Pele ke mo lebogela gore ko kgaolong ko 30 West re kgona go bona di-radio signals yano, re kgona go tshwara di-private radio stations la di sa goroge mo metseng yotlhe, mme metse ka bontsi e setse e kgona go tshwara Gaps FM Duma bo ya rona le ya UB re kgona go tshwara ministera, re go lebogela thata. Ile last day ke le mo campaigning ke le ka ba kwalla makwalo tsa batho ba bone ba di-radio tsene tse, ke kopa tsone radio tsene, ke a leboga gore e le go tsena mo pusong bo nthetsa bo tsaya tsone di-radio tseo tona. Ke re yaanong re kgona go tshwara tsone di-radio, re kgona go utlwa lentswe le lengwe e seng la puso hela. Ke so bona re le UDC re rotloetsa gore a mantswe otlhe a reediwe, se ka re utlwa lentswe la puso hela, re batla go utlwa le lentswe la di-radio station tse dingwe. Re re ke yone democracy tota e nonneng. Ke re metona dira gore bana ba gago ba bokra a ba tsholetse dinao, re nne le di-private le di-community radio stations, re a di tlhoka. Re na le makgotana e le gore a batla di-license tseo tsa di-community radio. Ke setse ebile ke kwaletse ba bangwe le yone constitution ya teng gore re hiwe license. Setse re na le Domboshaba e teng, re na le Domboshaba community radio, kana Ntimbali community radio, re bue Skalaka, kana Nshakashokwe. Di-radio station tseo ba setse ba le ready batho ba rona gore le programmers le ba bangwe go bereka ko di-radio tseo ba teng, le di-DJ di teng di ready tse e leng gore ba ka ira tiro eo. Ke ra go tsagela ko matenge go na le mosimane go teng P ke DJ e leng gore mongwe le mongwe e le gore o ne a sa itse Skalaka o ka hela a reetsa radio ba se ithuta. So ga o ya o tsena o tsogela o tsena ko Molamakwena re na le mets o itse radio mo e leng gore ka Skalaka ebile. So re batho bona di-radio station tseo di tsoga di nnate o tsena go ra mokgwebana gone mo kgaolong o etela le kgarebe le go teng letšhane o itse radio. Re batho bua puo ya rona Skalaka, re batho bua puo ya rona Skalaka hela re sena mathata. Setswana sa pala se dingalo le lona le teng le kgone go ithuta Skalaka mo di-radiong tseo tsone tse re di batlang tseo. Re a itse gore bogologolo go ne go thusiwa batho gote di-radio community radio stations di ka tshwa dintwa e seng mo Botswana. Re batho bona di-radio station tseo ministera di nna teng. Di-mobile networks tse re nang natso gone mo ke tsa di-control ke lona ga ke tso le irang le ka di-rates di jela batho di-airtime tsa bone le di-data. Rona ko kgaolong kwa o ithaba basadi bagolo ba lela le bananata ba lela ba sa itse gore airtime ya bone e tsamailang is not clear, le gore o leletsa ko call center ya teng le thuso ya teng ga e tswela sente. Re batla re customer service ya tsone di-mobile networks tsone these companies tsa di-cellphone go nne clear gore ba thusa batho yang. Gape o thaba go go tsenyetswe airtime o ta itha monana a re no kana ke ne ke ntse airtime e jelwe ga ke itse gore e jelwe keng. So a go nne clear gore di-airtime tsa batho di jewa keng, motho a tsentse 10 pelenyana wa go a bohelo a re o batla go batla tiro ka ene o ithela airtime setse e tsamaile. Mme o lebelang wa ga o hela o itha e le gore di-company tse di dire di-profit tse di sengana ka sepe ka madi a tsewa mo Batswana ba ile gore ba sokola tota go ira madi a ntse a go gore kile airtime o dirise airtime eo go te 2 days o pateletse gore 2 days a o sa e dirise ebile ya tsewa. Protect customers. Re kopa re le sireletse Batswana ba ba dirisang one megala ene e ikemetseng ka bonosi. Mme ke re le megala tona batho ba utswela megala ya lathega mme a go iragetse molato mongwe motho o dirile molato wa trekiwa hela ka mogala a ba o tshwarwa ke eng batho ba sa rere megala ya bone e lathegile. Motho a rekile mogala wa gwe le mosadi mogolo le monna mogolo ko gae kwa a utswetse mogala
why can't these companies ka gore di a bo di itse gore mogala o kae thusang batho ba rona ba sokola o ithela motho ko pole ka se itse o ka bona kae mogala wa gago kana ko zwensha mogala go o lategile mme the mobile company e itse le mo system ya bone e supa gore mogala o tsamaya kae so re kopa gore a batho ba rona ba thusiwe ba ska ba sokodiswa ka ditsela tse dintseng jalo minister go na dikgang tsa bo fake news le tse e leng gore di latha batho misinformation a bonang gore mo lephateng la rona mo ministry wa rona le ira melawana ye e leng gore batho ba ntseng jalo ba e leng gore ke ne ke le mo phitong e nngwe mo lesong le lengwe malobanyana elana batho ba tsadi ba lela ba re kana bona leso le ebile e le leso le ne le masisi batho ba na tshwetso mo ntung ko makaleng ba tswa utlwa dikgang tsa teng hela gote batho ba tlhokaetse bona ba itse gore batho ba robaditswe mo sepateleng go tswa mo maranyaneng ka tsenela le lengwe leso gape ka ko kgare motho ana a bolailwe ke batsadi ba tswa go bona leso leo mo difounung so bonang gore le ka irang la thusa mme gore batho ba ka enjoy yang their freedoms mme gape ba sa gateke ditshwanelo tsa batho ba bangwe bonang gore melao yeo le balansang tona bankanya melao eo do di tsamaye sentle ke re tona tota re lebogela boranyana jo bošwa jo bo gorogantšo artificial intelligence le maranyana a mangwe a tang ka social platforms tota ira gore le tiro e dirwa motho mme gape tona a re lebeleleng gore maranyana ona a se ka tahela tsela batho ditiro a sa tsebila di-sector services se di le teng ko ba bangwe le diloyara tota di tso senyegela ke ditiro ka gore go na le diloyara mo artificial intelligence le dingaka le bonnes so bonang gore batho ditiro tsa bone di ka sireletswa jang gape a go ntse jalo re ntse re dirisa maranyana ona a e le gore a bothalela thata gape re ne re kopa gore metse e mengwe ko dikgaolong tsa rona ko maranyana ona a internet ga a gorogela sente lotwana la teng le tabo le dikologa motho a romeletse document mokwalo mo go tosontse ra o bale le ta dikologa lotwana la ga re tshere le gana go bula internet so re bonang gore maranyana ao a goroga le se ka iraela gore a nne ko mahalape kana mo ko gaborone north ko e leng gore ke tona le mothusi wa gagwe re kopa gore a maranyana a goroge ra ko kulubana kwa goroge ko gungwe ko mosojana a kgone go gorogela sente re se ka ra sokola re le gone ko kgaolong ya rona ya 30 west ne re kopa gore le iralo mokao lengwe motsamai o ne a kopile go akgela clarification Mr. Speaker ke a go neela tšhono ya nae Clarification or motsamai ke a leboga Mr. Speaker ne ke re ka re a ntshedimosetse gore ha re di phone ga di tshware sentle ka lebaka la maranyana a ora a tsentse dikgaolo tse leng gore ha o rekile network e teng o mo mathate o tsentse dikgaolo tse itshwanang bo Charles Hill bo Calfontaine bo Makunda jalo batho ba helelwa ke di-airtime mo maranyaneng ba sa kgona go di diragatsa ke a lebo ba sa itse di jelo ona go nyapa ke ra dikgaolo tse dintseng ya tse le bontsi jwa teng di go 30 west go se ka kangwe go bombalambi o ithaele gore maranyana ao a shota mokao lengwe mme ke a itse gore le ko kgaolong ya go na le mathata a ntseng jalo so gore kopa gore khumo ya lehatshele e ko e phathalatswa le dikgaolo tse tsotlhe tse se ka dirisiwa hela mo ditoropong ko ithelang gore ko maung go sa leshano ke gone ko go tshwarang maranyane hela mme ko ga rona ka kwa ko bo se ka kangwe ra sokola so ra kopa gore a maranyane a phathalatswa hela sente ka mafokao tona ke a support-a gore correction o bone madi ao correction I yield. Correction or opposition whip. Nyami ne kere ki correct hela honorable Hunyepa hore nyami ko mau ha gona maranyane a stable gongwe a wiki mo go maswe gongwe o ka bua ha gore a tokahadiwe le gone ko bo mau le dikgaolo tsa bo sehithwayana a tokahala gore ge ko go one e se gore wa re ke gone kwa tshwarang teng a le nosi gongwe a tshwara ko mahala pehela go go retshire. Honorable Minister Hunyepa.
nya ga o se go maung mo ka o lengwe me ke a leboga rra go ntse a le gone tota re kopa gore a maranyane a phatlalatso ka lehatshe le lo theile a se ka nna hela mo ditoropong le me metseng e megolwane ke re ke a go support-a tona ke support-a budget ya gago ke re a go o bone madi ao ebile a ka kgonagala a okediwe gore tle re kgone go akola yone khumo eo ka gore ebile le maloba o tso launcha satellite tsela gore le service tsa rona di to improve hela thata ke a leboga chairperson. Honorable Prince Maile, Minister Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke supela sa ntlha gore ke eme tona nokeng mo kopo mading ya gagwe ya re beileng ha pele. Me ke batla go simolola ka go supa gore ministry wa ga tona ke mengwe ya di ministry tse le gore di botlhokwa thata. Di botlhokwa thata ka gore tiro e di dirang e kgoma pelo ya mongwe le mongwe mo lehatseng la Botswana. Ke gore ha o bua ka tsone di thaeletsang ga gona o posa bateng go bua lope ka ha ka bua le ene ka teng kana ke cell phone kana keng mongwe le mongwe batla go bua le ene motho wa gona ga gona o posa bateng go reetsa dikgang tsa di thaeletsanyo tsa ka di tsa mo di radiong jalo jalo. So ke gone mo ke reng ministry wa ga tona o botlhokwa thata. Mme nna se ke se kopang thata bogolo segolo tona ke gore I think o tshwanetse o ele thoko gore kgannye ya gore gongwe dilo tse di tshwanang bo inthanete le leke gore le kharameletse ko dikgaolong go ha o sa ntse go pala tona ka itse gore go kile gato go ta lekwa gore mo dikgoteng mo ditleliniking jalo jalo batho ba kgona gore go nne le ha ile gore ba ka kgona go kgobokana teng ba ile gore gongwe go ka ba ka dirisa inthanete teng ho ile leng gore gongwe ha gongwe ya bo ile leng gore gongwe go ha go bonya me hela jaaka o itse mo totege ke tsa gore wa itse gore malatsing a botshelo ke jone ICT me kana ha ile ICT jana gore botshelo tota mo diateng tsa gago ke wena o tshwereng botshelo jo ile gore ja ICT bana ba rona ko bo lerala ko bo Natala ko bo go sekgweng ko bo go tau ba ka kgona hela go dira di homework tse dingwe ba ntse ba tsene mo di internet me ha ile gore internet e ntse ya ka e ntse yana ile gore gongwe ga ba kgone go ya go dikgoteng ba go bona gore ba ka kgobokananyana go bogolo ba bona internet-nyana e ka reng gongwe e ka tswa e le free ke gone mo bonang o ka re go tanna boketjana nna ke ne ke re tona tota a kong le boneng gore le kgarametsa kgannye ya gore internet tota e nne free because malatsing a tota to be honest ga e stola le luxury bogologolo ne ka nna e ka re ke luxury nyana o ka re motho ha e dirisa kana na le yone go malatsing a mosola yone e tswa gone re itse gore halele go eta bangwe ba sa e dirise sentle mme hala mosola a teng ke gore go ka re thusa bogolo segolo mo baneng ba ileng gore gongwe ba tsena dikolo gore ba kgone go bona gore ba ka access information e jang motho go heta nako tsele tsa rona tse ne go dirisiwa di-library go balwa go tweng ka go no go le boketjananyana ha buka o sa e bona ya dimilo ke o mongwe nya o no sokola but malatsing a mongwe le mongwe kgona go researcha a le ha le nteng ka gore go a bona le dikgang tse di tshwanang tsone tseo tsa bo internet the other issue ra e leng gore tshwanetse gore gongwe re bua ka yone re ya kgole ke yone kgannye ya gore Botswana e launchitse satellite Botswana ke bua jaana ra ile gore ke tshwanetse gore ke go a kgole nna ke ta kgolwa ke ba bangwe la ha ne dirwa ke ba me ba Botswana International University abused ke ta kgolwa ke ba bangwe nna ke a kgola wena gore o bo o kgonne gore neela madia re le abused gore re kgone go ira that particular satellite ke tsa gore Batswana ba itse gore ile ka saterta ga mo mosong ya bo e hulwa e tsena mo lefaufau mme nna ke dumela gore go botlhokwa thata gore re ipaakanye tona ke tsa gore ne re le mmogo ko Los Angeles ne re bua dikgang tse thata le batho ba gone kwa ba re bolelela gore dilo tse di bereka jang ra itse gore botshelo ja satellite ke ngwaga tse supa mme kana wa itse gore e ntse re tswa go e launche e ka tswa e tsere ngwaga tse pedi go ntse go lekwaleng jaanong nna se ke se buang hela ke gore re neela a mangwe gape rra re neela a mangwe gape ko Busti
gore re dire botset 2 ka gore ga re batle gore ete go nne le gap ya gore ete re ele ha ile gore di-camera tsa teng di aswa e be le gone gore ke gone re ka simolola re ntse re gongwe re ra ipaakanya re itlhela gore setse re le ko moragonyana satellite e botlhokwa thata e tlile gore thusa thata mme nna se ke se kopa mo go wena bogolosegolo ke gore a go tsenwe mo setšhabeng ba rutwe gore tota ba ka anywa botlhokwa ja one jang ka go bona gore go gamiwa information e tswa mo satelliteng ka tsela e ntseng jang re se ka ra nna hela re role information e kana-kana re sa itse gore gatwe mme e re tshwaretseng ka moso e tsoga e nna ba bangwe ba e leng gore ba toga bata ba tsaya dilo tse di dirwang ke satellite ya rona re ntse re le teng gone yana re ntse re reka dithuto tse re ntse re reka tsone ditshwantsho tse tsa di-satellite and so forth and so forth. But I think this time around we are going to be better and better in terms of what we would actually get from the satellite. Kgang ya me ya bohelo sa ke ya gore ko kgaolong ya rona rra di-radio di a tshwara bogolo jang tse ditona bo RB1 le bo RB2 mme go na le di-program tse e leng gore ga gongwe o itlhela di le mo di-radiong tse di-private di-program tsa teng o itlhela le gore re tlhoka go di utlwa gongwe re le ko botswapo north jang nna ga ke itse gore o ka dira jang tona nna ne ke akanya gore gongwe a ko tswe batho ba thuso ke ete ke bone ba megala ba gote ba bangwe ba kgona go dirisa network ya ba bangwe gore ba tshware kana megala ya bone e tshware ke gore go ha o kara ba ikemetseng ka nosi a ga go kgonagale gore ba ka ride on di-network tsa bo RB1 tsa bo RB2 ka gore ke tsone tse o itlhela o kare di phataletse thata because o itlhela le gore jaanong gone le ga le lekile bogolosegolo ko botswapo north le lekile ka gone gore le re tokagaletse ka RB1 le RB2 di tshwara sente ka FM di a utlwala mme o itlhela le gore the private radio stations re na le mathatanyana le go di utlwa sente yaanong ga ke itse tone nna ke tsaya gore ga o ka bua le batho ba ya rona FM bo Duma FM jalo nna ke dumela gore gongwe la bona gore ba ka renta jang I don't know what it is that has to be rented but mme gore gongwe ba ka renta jang jaaka ke itukutu gote ba di-mobile ba bangwe ba renta mo BTC to be able to gore ba goroge ko kana re kgone go accessa di-mobile services tsa bone nna ke batla gore yone ya di-radio le yone so that re nne le setšhaba se se rutegileng se e leng gore se itse dilo tse di-program tse dingwe tse di dirwa tse di tshamekiwang kana tse di broadcastiwang mo di-private radios some of them are very very important and ga ngwe itala go nya re di utlwagela re le mo bogaborone re di utlwagela re le mo Francistown but rona ko tswapo north nya ke ra gore la ile nngwe hela radio station e private e leng gore tota ya goroga so ke gone mo ke reng a ko thohatse gore le bone gore a le ka seke le ba thusi so that they can ride on the radio station tse di tona tse tsa bo RB1 bo RB2 re bone gore a re ka seke re thusega elucidation on Minister Nyatanga. Nyame ne ke re mogolalo e tshwere sente thata ka gore kgakololo e ne e batla gore tota tona a ele thoko mme ne ke re tona e se ka re utlwa honorable Maeleka kwa bua ka gore RB1 le 2 go go ene e siame gongwe e be re iketa ka gore go botlhokwa thata gore RB1 le 2 di tshware mo Botswana ka gore gompieno in all fairness ga di tshware la o tswa gone mo ga borona hela ga o tsamaya la ga bo Phala Road bo Raiagana Kudumatse Makwate Dovedale o simola o tshwara radio nngwe e teng ka ha ya South Africa ka ha the Jacaranda la o tsela ba bua sekgowa ba bua seburu ya nna ne ke eletsa gore e re ya ka bua jana dira gore RB1 le RB2 in a must for most of this constituency. Thank you, ma'am. Or Minister Maele. Ke a leboga moagisane ke ratana re bua le ene hela jalo gore a kgone gore thusa because to be honest malatsing information is power, Minister. Information is power, be it ya di radio, be it ya di internet, be it
information is power. Kore ha o sa itse sepe tota o le ko kgaolong tse di tshwanang tsa rona yana ko Botswapong o sa itse sepe o tla yana o ka re ga o bothale sentle mme ha ile gore tota you know what is happening because of the radio tse the private radio stations the bo RB1 bo RB2 and then go na le internet o tla le gore go botoka thata tota communication yana ile fasting yana so ako ke a go itse gore motho o ka tolang ke ra yo ka siana thata ako re siana le therra ko o re thuse mme le tola go le kana le go tswa po north ke gone go ka reng re na le one mathatanyana one ya gore di private radio stations ga di tshware sentle mme ke tsa gore ha o ka bua le bone la ba thusa ka le ba thusang ka teng so that they can ride on your kana ke network kana ke ke tsone di tshipi tsa lona tse di nala tse gongwe go ka thusa and then the last one ke yone ya di hotspots sa nna ke tsaya gore ha o tsamaya mo mahatsheng a mangwe mo kore gongwe le gongwe kana o tsena mo mmolong kana o tsena ga kae ako emele ka dinao kgang ya di hotspots nyana ha ile gore ka re o riane hela le mo dikgaolong tota bogolo yang ko dikgaolo di hotspots e ra o tsena yana motho a kgone gore a connected to the internet ke a leboga Mr. Chairman. Honorable Palokitsi upe Motausan. Thank you, Mr. Speaker, and good afternoon. Mpeke dumedise bakhatla ba ga manana ko wa thamaga. Le ko guma kwa. Mr. Speaker, ke simolala ka gore tona ga gona ka nka tlhoka go gore bolela madi. Me ke re ke a bona tso di o reng wa di kopela. Ntetela ka bile phasele ya go ke gone no we re nela gone yana ke sa e bala yotlhe. Ke bua ka tse di butsentseng ke di tshotse gore gone mme ke tlhokana leng santa ke eletsa gore ke go kope o ye go gatamaga o ye go bona bodulo bo go teng ke poso go gatamaga o ye go bo bona o bona gore bana ba gago ba direla ka tlase ga seemo se se ntseng jang ko thamaga ke so sa ntlha sa bobedi e ntse le mo diposong re ne re soloheditswe gore go tla agiwa poso go gatamaga le Botswana Savings Bank yone ya diposo ke bone ba diposo some 5 years ago go ntse ba ntse ba tsamaya ba ga diposo hale ba ntse ba di bula hela ya ke a itse ba ntse ba di dira ka re ne ba supile gone gore yes budget ga e ba alawe gore ba ka dia ga kana go ile ngo hela mme e tla re ha madi a bona la nteng thamaga ene one of the priorities and ke a go kopa ke a go tshepa a se ka ya re ha ya no bona le dinyana o bore Motausane ke wa ko thamaga ya no ke wa party e ka ha ya ga do mokoraga o bo o gana go isa dikamelo tsa sebopego seo teng ka gore next ke buile tata le the CEO wa diposo ka kganyi mme ke batla gore o ye go bona e go gatamaga gone yana gore e mo seemong se se ntseng jang elucidation jaaka dipula di na yana bana ba gago ke mathata ba beeletsa ka di-MRA 1 minute se ka kopa tswetswe Elucidation, Honorable Opposition Whip. Ya me ke a leboga Honorable Motausane ha ntse o bua ka sone seemo sa diposo ka ha di lebegang ka teng a mme o tshwanetse le wena wa tsweledisa o bua ka seemo le sa bone sa babereki bone ba diposo gore ka gore se ko tase mo maso le tona ke nngwe ya dio tsa tshwanetse gore a itebaganye le tsone kgang e nngwe ke ne ke batla go elucidate ke sa go tsele nako e ntsi ke kgang ya gore kana ntse re duela makgetho a dikoloi ko diposong mme go lebega malatsa a gona le bothata o tshwanetse le gone o tlhalosetse setšhaba gore what is happening go tsamaileng ga gare ga lona le ga gare ga lona ba diposo le Ministry of Transport batho ba tswana ba itse e se ka ba tsamaya ba go iphithela ba eme ha diposo ba batla go duela dikgetho mme go sa kgonagale. Honorable Motausane. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Hukama. O nketeletse pele tsa la me ga go molato re buelela batho. Ke ne ke ya gore ke wela ka diposo go gore o ye go bona poso e go thamaga. O bo o gopole gore
keletso e neng re soloheditswe ya re go tla nna le poso ya bobedi e leng gore mo go yone Botswana Savings Bank go tla ba le mo go yone tswetswe. Let us not abandon the idea. Me go botlhokwa o bone ka matlho ke a go kopa. Ke ne ke batla go bua ka kgang ya babereki ba poso ba diposo kana go go posong kwa yaanong o ka re poso ga se lekalana le pela ga goromente ke gore go ituelwa hela o mongwe o na le 15 years a bereka go mongwe o na le 5 years o mongwe o na le 20 years o ikela le gore go tshwana hela ga gona o go teng o amogela bokana ka gore o mo positioning ye o na le dingwaga tse di kana a bereka yaanong ke re sa ntlha se o tshwanetseng gore o se dire ke go a go seka the salary structure e babereki ba diposo bana bale they are so frustrated ka gore wa go ikela madi a bonwa ke bone hela ba ba kima ba babedi ba bararo ba tswang go godimo ba ba kwetla se ba botlhe hela ba nya ke ra gore gompieno o kela go te mmaposo o amogela 7,000 go te ke ene manager o ikela ba bangwe ba ba modimo le gore ba amogela bo 4.5 gore it's so hurting go botlhoko tota ka ha bana ba le ba modimo bereka ene ba khobeletswe tiro e seng kana ka sepe. Go to the post office o lebelle ha go di cancel di duela ipelege. Go to the post office o bona go na bagodi yaanong ha ba tla go direla story be di thulana bagodi le ba ipelege ba amogela kana go ile nngwe hela o ka utlwela bana ba ba modimo botlhoko yaanong a go go lebella the conditions of service tsa babereki ba diposo gore be e kete e neetswe dithata tsa gore e ikemetse ga go re gore yaanong ba abusiwe ka ha ba duelwang ka teng kana ka ha ba berekang ka teng so sa ntlha ga ba ima ntlo ga gona le haele any incentive ko diposong yaanong ke kope tswetswe tona a kwahela o iphe nako look at the salary structure sa diposo batho ba ba modimo ba ntshiwe ha ba lente kana anong gore ba duelwa hela ka o kare it is at the mercy of the chief executive. So you need a proper structure se leng gore wa go duela batho ka qualification ya bone ka ha ntseng ka teng le experience ya bone go mo go di moralaisa bana ba thata mo so ba berekela mo go one makgasa a diposo ya lo mongame ke re go lebelele kganyeng we botlhoko ke batla go akgola gore mente wa ga do mokraga ka kganyone ya go phatlalatsa maranyane ke a kgola tautuno o hitileng tota ka ene Botswana e re le mo go yone e le tswang go e lontšhae khatua nna maloba ke le ba le ko ba tshwanetse re ba lontšhe be go te gona le mathata go te dipula diana ga re itse gore ba heletse ba e lontšha leng mme gone at least there is something that needs to be launched ka gore ke ba dule ha ba ka ke ba America ya be ba boa ba sa ira sepe ba tlabe re ka batla madi a rona and ke a kgola tautona masisi a visionary o nna tsholetse le hatshile dio tse di molemo dikakanyo tsa gagwe tse dintsi ko ntle ga yone hela ya Botswana di dintsi ka itse di tenga and you guys lisantse le tlile go enjoy dikakanyo tsa ga the former president ka ha na batla go isela hatshile ko na batla go leisa teng. Hate someone, don't take away his credit where he deserves it. Tautuna ona heta ina le motho ona le tebelo pele ebile a eleletsa le hatshile go tswelela pele mo dilong tse dintsi tse e leng gore di ka thusa Batswana di ka ba solegela moleng. So having Botswana ke kopa gore le Banyana Farms bana ke re lwana ona le khwiwa ga go ko le ona le khwiwa ga go teng wa rena se ka nna le Banyana Farms. What's wrong with Banyana Farms? Ke ngo sa nne le khwiwa ga go wa tlogela Banyana Farms le rata jealous Batswana ha bona le ria wena ha o ikgobokanyetsa ka ha gona o go buisa ga gona go buisa
tlogela masisi ka banyana farms wa gago o e tsere correctly ke utlwa mongwe a bua ga maloba ana ga ke itse gore ke mang president wa Botswana o le ke elang mona a tletse le di-office mona a ile go interviewela ko di-officing ko kana ile go tsaya service ko bathong ko na re o tallesega go le kana kang as the president of Botswana gore ena a ka se ka a direlwe se se direlwang the past presidents yaanong ke batla gore ke go reye kere honorable Tsiri, this is a good initiative but le idiegile mo dikgaolong tse ne tshwanetse go tsamaya mo go tsone se ka ia o tsena ko bogakgatla ga kgatla re santse re lla ka maranyane ra a tlhoka gore a maranyane a ye koo batho ba kgone gore ba dire tiro ba le gone ho gompieno ko thamaga ga ba batla go gaps ga ba batla go duela kore ba emelele ba molepolola kana ba te Mogoditshane ba reng ga go a siama let us service di-office ga go romentegela ka ga go tshwanetseng ka teng gore batho ba kgone go accessa nnenyane yes I understand re mo teng mo lenaneong la gore that thing e tla be e phatlaladiwa mo mahelong a harologanyeng ko bothamaga but ga o ka kwa bua yalo go sena kubu mo teng go sena ga kgatla mo teng go sena kumakwani mo teng go sena ramaphatle mo teng o tla bo o sa dira tiro ya gago e heletseng in that constituency gore o neele batho ditlamelo tsa maranyane so ke a kopa a re ireng jalo re tsweledise re se ka ra leba gore ke megopolo ga go semangmang go tsile that is what is governance goromente o tsenang o tseeletsa mo go mongwe a dire jalo nna ke tla le boka ga le dira mo go tshwanetseng but ga e le gore tla re le amagela be go ntse gote goromente o hitileng go yano le tlabe le sa bereke ke a leboga Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Ke a leboga modulasetilo wa letsatsi ta le nna ke kgwetona dikgaba mo go seo sa tswang go se retela mme segolobogolo ke leboge lontshe ba neng ba e tsamaetse malatsi a hitileng ke re tumelo ke gore e tata e re thusa mo dikgaolong tsa rona tseo tse e leng gore di a thaela mme o ne o bua ka madi pele ga ke hetela ko pele gore nya o kopa madi a gago ka ga wa tsatsankileng ka teng mme ka gore ra harologana mo go tsa madi nna re itse o bala madi a dipampiri ela wa ntsha wa bala yana mme kana o bua matsebetsebe ga ke utlwa o a bua mme ka gore o bua ka one nna same ke go dumelana le wena gore nya madi o a neelwe gore o to dire se se tshwanetseng mme jaaka ne ke simolola ke supa ka lontšha gago ya maranyane eo ne o ntse o e tsamaetse ko mahatsheng go a go re emela go bona gore maranyana a tata a namele lehatshe ka bophara la Botswana kana kganye tona mo malatsing a gompieko ga o sena maranyane ke monkang o lathegileng go bo gona le bothata ga o leng teng maranyana a seo irile se buise se neng se heta se boka be se re tautona o tile ka dilo tse jaana le jaana e be ke akanya magoko a neng tautona gongwe a bua re e tare ga ntsha ditsha a tsamaya a ba ditsha o ta ntsha go na le maranyane mo go tsone mme maranyane ao ga re a ka re a bona go itlhela nako ya gago e wela jaanong rona ano se re tshwanetse gore se dire clarification ke ta go neela kgante ke gone ke simololang clarification mo go yone eo yaanong ke re ke go bolelela ka maranyane a neng a tshwanetse gore a ka bana a tsene mo ditsheng mme re ta borago a lebogela mme ga a nna teng yaanong ga a sa nna teng ga a nna teng puso e ntšha kore yone e tseeletse e te e baakanye mme maranyane ao re a thoka mo dikgaolong tse tsotlhe dikgaolo tse tsotlhe nna o bua ka bo smart boards mo dikgaolong tsa me ga gona ko ke leng teng ke a utlwelela hele dikolo tsa me ga gore o tsena mo tsone go tswa ko bošaše mo ke wela ko bo mabeseko a heta ka bo matsitama wa wela ko bo mathangwane ga rena mo dikolong tsone tseo bana ba dikolo mo dikgoteng gone mo ko e leng gore gongwe ne re sologetse gore gongwe mo nakong ya gompieko gore ka bo re ne gongwe re ipela re re nya maranyana a wa gorogile mo gompieko re santse re ntse re le mo lehihing hela clarification o clarifying ke bua ka dikgaolo tse o sa di itseng kana ga ke re mapese kwa ke bua ka dikgaolo tse o sa di itseng tse di kgakala le gale ta ke gonele mokaolengwe ta ke gonele Clarification.
ke a go leboga nya ga se gore ga ke di itse le ha di le kgakala le Mogoditshane maranyana o buang ka one honorable o bua ka ona o tlhelang re itlhela bana bontsi ba nako ba ikegile ka di gate tsa dikwele o ka re bo magolago ba ditoronko ga o akanye gore maranyana a ka irwa ka tsela e improvileng such that ga ba tshwanegela gore ba ye to a certain place ba kgona go accessa maranyane ba ntse ba le ko lapeng ka tsela nngwe so that we care for their safety ke a leboga alright friends ke a leboga nya o itshwere sende ke o itshwere sende ya no o no le mo line nya me ne ke itha ke re ngwana o do bua ka dikgaolo tso sa ditsi nya mme ke go tule go botlhokwa thata yalo ka gore ta ithela o tsena mo bo Francis Town go ngwe le mo bo Gaborone hape le ga di clinic go le busy a gare ka masigo yaanong ga re ka dira gore mongwe le mongwe ga leng teng a kgone gore a nne le access ya maranyane ya jaaka re sa tswa go launcha a neng o a tsamaetse go ka nna molemo thata network e leng gore kana maranyane gompieko kwana go bua ka phone ke so se se molemo na o tsena ko bo mathangwane o tsena ko bo mpatana ga gore o bua ka orange o bua ka mascom ga gona se e leng gore o ka se tshwara jaanong maikelelo ke gore ga ne o ka dira gore network kore gongwe le gongwe ga o leng teng di-towera tse e leng gore ke na le towera engwe a tswa mo jamataka o lebako ga o heta gono a gona se e leng gore maranyane o ka hitela o le gone ga utshwane le yone towera eo yaanong ga ne re ka dira gore gongwe re te re di dirise ditowera tsone tse ke buang ka tsone tsa ko kole gone kwa o lebile bo matsitama kore tse tsotlhe ore ga o tsamao a kana wa maung kana wa ko bo mavuashire ko tabongwe tsa mateng ga go na le towera teng re nne le network go ka nna molemo ga go ka nna jalo di-radio kana ko bo Charles Hill o bua nnete motsamai gongwe le gongwe re tshwanela ke gore e re ga o bua ka phone ela o bo kgona gore o tshware yo e leng gore ke o ko tengyana teng ko bo godikwa a kgone gore a tshwarege go ka nna molemo ga re ka dira gore gote go nne motho o jalo di-radio station nna ko dikgaolong tsa rona radio station e re itseng re itse RB1 ga le gongwe bo utwa le RB2 e tshwara ga e le tsabo ya rona re di utwa ka magato bo duma ya ka tsone tseo tse e leng gore di ka buiwa tse e leng gore di teng ga re itse gore bothata keng di sa kgone gore di goroge mme kana ba ithela e le gore di na le dikitsiso tse di botlhokwa mo setšhabeng yaanong ga ne di ka ta mo dikgaolong tsa rona ba dira gore le bone ba kgone gore ba hithelele gongwe le gongwe go ne go ka nna molemo ga go ka nna jalo mme ko godimo ga yone ya di-radio station ga ke itse ka e leng gore re ka dira ka teng o bona ga ne e le gore rona ba ba ko north kana rona re na le batho ba e leng gore ga ba kgone teme ya Setswana e ta e palela ba bangwe ebile ba bangwe ba rata teme ya ga bone ya sekalaka ga ne e le gore gongwe o ka dira gore gongwe le radio station ya sekalaka la ke se itse gore gongwe go ka diragala ka tsela e ntseng jang ga re ka nna le one mo kgaolong ya rona ko northekwa o tabo re diretse letsatsi batho ba le ba dikgaolo tsa go tswa ko bo Maitengwe go a go tsena gone mo dikgaolong tsa rona tsa bo Jamataka ba ka itumela ba utlwa teme ya bone e buiwa mo radio go ka nna monate thata yaanong ga re ka dira dilo tsa go nna jalo Batswana ba ka re itumelela le go heta kgang ya di-post office go monate thata kana malatsing a diposo ke tsone tse e leng gore bagodi ba amogelela teng sengwe le sengwe nna ko kgaolong ya me ke na le bothata ja diposo ga ne o ka seka-seka ke na le poso e le nngwe hela mo constituency nyaga se sepela se se masomaso kore ka nna ka tswela gantlabe ke boela mo teng ke ne ke botsa gore a o letleletseela gore e ka re a re ntse mo palamente bo re go naela mokwatla re lebelela ko jaaka gongwe mokao lengwe mongwe ka ko nka seke ke montshe ka leina a ntse nya o ra motsamai a kere ke thola ke lebolela ka standing order 58 ke se tlhalositse gantsi nyana 58.7 standing order 58.7 le ipaakanye ba parlament ona friends ke a leboga modulasetilo wa letsatsi ke ne ke bua ka ya diposo gore kana go ka nna molemo re bona diposo ya ka gompieko bagodi ba rona ba tabo ba ya ka re itse gore ba amogelela mo diposong le bone ba seka ba nna ba neeletsa hela ba itsamela ga poso e le gautshwane le bone ba kgone gore ba hithelele teng go ka nna monate
motse o tshwana bo borolo motse o tshwana bo shashemoke nka utlwa o ntha gore honorable ne ke akanya gore gongwe ke re sa bone gore re ka dira ka tsela ntsang gore re te re bule poso mo kgaolong ga o tshwane le batho go ka nna monate ba sa ye go tseela go a go amogelela ko bo Francis Town go e le gore go a phole distance mo go bone yaanong ga o ka ntha o rialo e le gore gongwe o batana le lehelo ke tabo ke le teng go kata ke ofara le lehelo la go nna yalo page 11 ile ha ke ntse ke lebeletse ke seka o no bua ka cyber crime hey ha o bulela gompie kwana mo maranyaneng gore ke dio tse e leng gore di diragala daily batho ebile more especially mo networking ya Orange ba ta go bolelela gore mantswe e leng gore wa bo wa itse o tua gore yo ke ene o e leng gore kwa maloba ke bua le batho ba latlhegetswe ke madi motho go bolelela gore o mo create pin ha o se no mo create la pin o go bolelela ka ha e leng gore ba ta ka mataeme ke raka ka ditsela tse dintsi bangwe ba o create pin o monela pin go tso ga o tshwanela wa tsa madi a gago ga o ta gore wa go ta gore wa gore madi o ithela madi a gona le rona re ba tso sethabelo gone ya o mongwe maloba na mpolelelang thare o tsetse 2.7 ga te trompisi ke le kolwane la mechanic a nthare o itse gore kutule bothoko mo maswe 2.7 wa me o tsamaile ke le mo line-eng jaana motho hela gone a tshameka ka di-phone a tsaya phone hela a ba setsa a heditse le motho o mongwe ko kgaolong yame ke ine ka gagamala a tseelwa madi a ipelegeng a amogela e be re kgwedi e tang a theogetse gape ko securityng a tabatabata ba motshameka gape ka motshameko o sele mme le batho ba le bangwe hela mme batho ba ntse ba tsweletse ka moso o taba ba founela o mongwe ba go raya ba re ba bata pin ya gago ene Batswana ba jewa re ba togela batho ba ka tsele ntseng jang batho ba itirela go ithata nna ba kile ba ntsela madi ka ba ka tshaba ile ke lebeletse police station ka 2015 ka tshaba ka re ke a go itshegisa ka batho ba re mokhanselara le ene ka re a tshwanetse gore a rute batho go utswelwa ene ka ditiragalo tsonetse ba go tsaya hela ba tshameka ka wena mme anong nako kgolo ke eno e leng gore dikgang tsa go tshwana le tsonetse tse e leng gore batho ba itirelela go rata ka go tshameka ka maranyane ba tshameka ka maranyane o tshamtsa phone o tsa sim card e lo lathela kwa o tsa ye nngwe re register jang mme kana ra re di phone di sim card di tshwanetse gore di registeriwe a mme motho ka own di sim card di bo 100 a le nosi how ke a leboga modula siro ke lebogile Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker re le nna ke eme go support-a kopo ya ga tona Tshere mme ke se moleka ha Honorable Motlhalema Moalusi a emente bogolo jang ga bua ka go support-a graduates and local experts mo go producing dithulaganyo le mananeo a re ka dirisa mo maranyaneng go botlhokwa kana ma South Africa ba na le phrase e bua ire local is lekker go mo ke go leka go bapatsa boleng jwa bone le matlhale a bone le go leka gore ba mongwe le mongwe a khotsogalle se se diragala mo South Africa le rona re le ba Botswana re ka se ke ra lose dialogane tse di kana tsa dithuto tse di tseneletseng degree up to doctorate degrees in mo di software engineering and a lot of things tse di diragalang mo Botswana re ruta batho ba rona a be re setse re ka reka program ye ka produciwang ke Batswana go mo go botlhokwa ka gore motho o tabeng a re mothoka gore a e fixe a re ga gona le bothata o ga o file rona re itse gore o ha kae in addition go tabe go bulela bana ba rona diphata tsa mebereko tsone diphata tsa mebereko tse re bua gore ga gona diphata tsa mebereko mo Botswana it will be a way of creating those job opportunities ke duhela tse o tshwanetse gore le ba lephata le baneng le inakanye le bone dialogane tsa rona together with the Botswana Digital and Innovation Hub le tshwanetse gore le harmonize dilotse le bone gore how can we tap from the knowledge and expertise that we have as a country
And I think the Botswana Digital and Innovation Hub, tiro e nngwe ya tsone ke go beta ditiro, go netefatsa gore go na le ditiro. Mme ga ba ka tshwaragana le all the financial institutions, le di-research tsa di-university di mo teng, e nna gologolo one. I think we can produce something se se lehatshe la Botswana se ka ipilagatsang ka sone. Mme ha e le gore setse re kgathiwa ke gore re setse re batla go dira botsalano, re dira botsalano, friendship with other countries, hela ka go reka ko go bone. Mme re na le se re ka se dira, a ka ke ra gola, a ka ke ra itirela sepe re le lehatshe. We should learn to trust our minds. Tseri di trainer. I think that is the point ene ke re ke batla go simolla ka yone. Ya bobedi ntha ke batla go tsenela mo go yone ke ya, I think ba ka o lengwe ka bontsi ba buile ka go isa di maharathata a di communication ko mahelo a harologane. Yes, I'm going to emphasize on that. Tota is very important to invest in a reliable and high-speed internet connectivity across the whole country. Go botlhokwa Honorable Tshere. Gompieno Dr. Modise o ne a bua ka e-medicine. Dr. Modise Honorable wa dithuto ba bua ka e-learning. And how can we access those things, services? Ha e le gore our connectivity mo lehatsheng e ko tlase, and it's of low speed, and it's of low quality, and unstable, and or unreliable. Re ka accessa ja dilo tse, re ka atolosa ja tsone dithuso le di-service tsa bongaka, di-service tsa thuto ko bathong ba rona ko ba leng teng. I think se ba se buang like Honorable Frenzel na bua gore ha di-tower rents ka ditetse mo lehatsheng la Botswana gongwe le gongwe, if we can ensure gore di-tower tse gongwe le gongwe ha di leng teng, go na le maranyane a e le gore le motho a le ko Morake a re ko polasi ya bo Zoo, a le ko polasing hela ya bo ya bo Ncinekao, o ka kgona go accessa internet a sosologile ko bo Qaqaba, ko bo Phalaphala. You know these things di go thusa gore Caesar kana wa itse gore le bongaka jwa rona bo bokoa. Imagine motho a lwala a le gone ko kgakala ko, ha e le gore maranyane a rona le dipuisano tsa maharathata a rona a dipuisano a gongwe le gongwe, o kgona go leletsa batho ba leng ko ba leng teng ko dithuso di ka bonwang teng, ba ta ba motlamela ka bonako. Rona ba re kana go gongwe wena ga o itse ka ke rona ha se hupele se lebe phikwe dikgatsere di bua tse o ithara gongwe di sa gwane o sa di tlhaloganye. Re bua ka dikgang tse le gore o kgona go tsamaya bo 70 bo 100 or 200 kilometers o le kgakala le service center in terms of clinic, in terms of spatela, in terms of dikolo. Me ga go na le maranyane a itsetletseng a siame, motho o kgona go akola ditamelo tse a le kwa leng teng, a le letsa batho ko ba leng teng ba ta ba motsa ba mo isa ko kwa tshwanetse go ya teng. Education and skills development. Yes, we are talking about e-learning and our schools, connectivity in our schools. Honorable Tshere, me o netefatsa gore connectivity mo dikolong tsa re ha tshela Botswana, our public institutions ke yone. Kana nako tse dingwe ra tere ipolaise go aga dikago tse di turu a be di re palla le gone go maintain. But a simple structure with necessary facilities like connectivity, electricity, ke sone se re se tlhoka mo dipakeng tsa segompieno gore e connectiwe o itse le ha ngwana a beile tablet ha ile kana ne re bua ka go provide bana ba dikolo kana le yo le ithanogetse go provide bana ba dikolo ka di-tablet, and we cannot achieve clarification. I yield. Clarification, Honorable Kafela Mokoka. Ne ke re ke leboge honorable mme ke mmotse gore a re tlhasetse gore a re thanogetse di-tablet re ntse re bua ka tsona a tota wa we gore di-tablet di tle go roliwa out go le kanang-kang le mo junioreng tota le ko primary. Nya me ke a leboga ke a itumela ebile ke itumela hela mo go heteletse ha ile gore it is going to happen.
ne malobane ke bua le mong wa re ke itele legofi ke itele legofi ke itele di-pronouncement ka mmolela gore na ga ke itele legofi di-pronouncement because even BDP was making a lot of pronouncements every day now and then but ga go a diragala sepe nna se ke se itela legofi General Mokgware ke katlego ga go na le katlego and action then I applaud you. Then I applaud you. Ga ke itele di pronouncement le gofi. Yes, go na le dilo tse dingwe tse le dire di pronouncement mo go tsone mme di setse di ise di diragala. Ga di sena go diragala, Honorable Nono Kgafela, I will gracefully and joyfully applaud you. Ibile le go le joina nka tswa ka kwano ka le joina nkele ka bolela domokraga kere ha le ka dira ditsela ke ta le joina ke itse reka ke a dira la ke le lebile ha ke bone gore ka le joina ka gore a ka ke la go dira mme ga la go dira le tabe le ntshwabisitse ke tabe ke ibile ke tsamaya hela ke buduletsa be ke le joina. My last point, Mr. Speaker, ki ya diposo. Ki setse ke batla go gatela kgang ya diposo. Kgang ya diposo, diposo di botlhokwa mo economy ya rona, mo matshelong a rona re le Batswana. Ke yone the mode of communication. Ye re itlwaetseng ebile ditirelo ka bontsi di dirwa gone koo ebile di gaufi le batho ka bontsi. Mme ga le ka tshwana le puso e duleng. Ye ene go lebega e di lathelela. Ba ba gompieno ba ba ko go rona ba siame gompieno bo ndra motaosane ba bua di kgantse di tweletseng ka re puso e ne ile te bona ga ba mo gompieno ba mo puso e ne ile te ba mo opposition ja ka rona ga jano ke bua ka puso e ne ile te ya bo re dikoloti ya bo re o keditse ka nako yona e kapana le yone a itumela hana le bone tota a itsa dinepe ana le bone ke yone ke buang ka yone eo a ithala khabile a bua di kgwa tse dintsi mo di radio mo le monetane mo a thalosa mananeo a puso ye ne ile teng jaano se kala dira jalo ya ka puso ye ne ile teng le dire ja ka batho ba tshutsweng sesha ba batla dira dilo sesha diposo ba bodiredi jwa bone ke buile ka jone kana gompieno ga o ka letsa ba kgwetsi for example kore mo diposo ekete each and every station in Botswana ke ko ba berekelang teng ke mo go twi is there a duty station la motho a nna mo gaborone a ya ko mau ga na substance allowance ga to bereka diposo ora le gone ko ke duty station bona Caesar from a point of human rights what is that gore motho a nna mo gaborone go tlo ha ile ko mau ke duty station ka o bereka mo diposo. It's terrible. That is what is happening in your country under your eye, Honorable Tsiri. Make sure gore dilo tse wa di baakanya. Ke a leboga, Honorable Speaker. Honorable Mokgware. Thank you very much, Mudula Stilo Auto Taran. Then I make a yana ke eme Mututerino ke Kimore Raker. Arle Botswana can be the hub of artificial intelligence. Haraka leka go tsa sose. Wa lebella Southern Africa, mo maranyane. Ke rona hela ba re ka re botoka ba re ka anywang sengwe mo phologoleng ya go teng artificial intelligence and ha o ka lebella bana ba le bantsi ba ka hirwa la ha tsele le tshwana la rona yana le le gasameng kwa lekwa le leng gore ka artificial intelligence o khona gore re a e tshotsa yana phone a ba belegisa a le ko shakawe ko kana ko Stomboro ko go senang se patala gope a ba thusa go belegisa motho ko. So this is where we are supposed to be going as a country. Botswana o tshwanetse gore ba bona gore e nna the alternative in the southern region
re leke go tsaya mo go dirang ka kwa mo maranyaneng ke gone ko re tshwanetse gore tota ga ne re dira re lebeletse goreng bokamoso jwa ngwana wa Botswana bo ko kae ke gone ko re ka bone re tsenya madi a rona teng koo ke a utlwa batho tege jaaka ne ba bua ga le bo Morena Kukamare kana as long as we have connect kore o kgona o tsentse ka sekgwa mo di ka kgonang go buisana gongwe le gongwe hela gore la o ka nna mo tlung e ntseng jang mme communication e le teng mme maranyana a le teng re ka dira madi go mo go ka tisa madi a mantsi ka gore ka jaaka gampieko ga o lebelela dilo tse di tshwanang le exchange a ke re jaaka bogolo o ne go na le di-exchange yana o tla itlhela ga o bua le ngwana o bua o le kwa America o re batla go bua le mongwe ko Botswana go bo go araba motho a araba ka sa America ka sekgwa se sentle mme a le ko India le rona re ka dira jang mo Africa ka re se se dirang gore re nne a very good opportunity mo Africa ke gore re santse re na le thokgamo re santse re sena borukutli bope jo bontsi re santse re na le mo go teng connectivity go tse by rail by road di santse di tsamega di tshwanela tsa mahatshe a mangwe a re leng gaufi le one yaanong ke gone mo go bonang gore go botlhokwa gore yaanong re tseye maranyane jaaka sengwe se re ka dirang dikgwebo ka sone jaaka sengwe se se ka tšhentšhang botshelo jwa Motswana jwa ngwana wa Botswana ga yo motho e tla re mo nakong tse di tlang a ba santse a kwala lekwalo ga yo motho e tla re mo nakong e tlang a ba santse a kgona go nna ha tsa ba print o tla bo o bua mo maranyaneng hela yana ka Setswana maranyana ba tšhentšhela mo sekgweng a wela ko yo batlang go bua le ene kana yo le baganetseng mafoko a le ene ke gone ko re tshwanetseng gore re teng ko mme ke batla gore re tseye a step ahead ga re ka ke re difounu jaaka dintsana tsotlhe di-laptop tse ga pala gore component kana tshipinyana nngwe ya tsone hela e diro mo Botswana tshipinyana ya tsone hela e diro mo Botswana gore o tshwara Samsung yana o tshwara iPhone bore mme party e dirwa ko Botswana ke sone se ke re santse re nna le tšhono e kalo e leng gore re ka e dira we've got a very young population very educated population very intelligent population it is only us who can fail this nation if we cannot invest on this ga ke itse re tla bo re batla eng le ka ga di high story buildings la di ga ba the future for Botswana ne ke bala mo teng ga maranyane go lebelelwa ditiro tse di tla bong di le redundant go re di seo in the next 10 years di seo dingwe tsa tsone di dintsi mo Botswana mme ke bona re tabogile go morago ga tsone ke bona re tabogile hela go morago ga tsone yana mo e leng gore gampie go tla bona re tsamaya mo re batho ba patrole re batho ba patrol di bordera jalo re sentse ke nako gore re be re nna le di-drone re di baela gone re ntse re teng monya e tsamaya mo e be re bona gore kwa go diragalang go tsamayang anti-poaching e ne re bua ka yone ga maabane the best tool to do that ko makgobokgobong gone kwa ke tsone di-drone yaanong you need a person kgona go patrola o ntse o ntse o le gone kwano o sa ye kwa go na le tourism e ntšha e tlang e leng gore o kgona gore o enter into a tourism forum o le ko o leng teng o duetse ka maranyane o bo o tshwana le motho yo teng yo ko the Delta kwa o bona ditou tsele o bona sengwe le sengwe teng o le ko enyelane kana o le ko kae ko tla bo batla go nna teng dilo tse ke tsone tse e leng gore re le Botswana re tshwanetse gore re tsenye madi mo go tsone re rute bana ba rona ka tsone dilo tseo ga re batle go bona ka kare ampio kwa ga o tsena ko ga bane kwa sekwele go tsentswe inthanete e sa berekeng e hela mo dinaong tsa ga mogokgo ga o re o tswara ko ditlaseng kwa ga e bereke re tshwanetse gore Botswana gongwe le gongwe kwa teng Motswana kwa a leng teng a sekabe a contributela go duela internet it's supposed to be free or at least re be re subscribe ka madi a manyenyane ga ya tshwanela go nna luxury ya bangwe batho bo re go botswanyela re e bona mo go bone nya ga re dire sentle ja go tshwanetse gore ngwana wa mongwe le mongwe la ka ga golala preschool
ko preschool ngwana ba introduce to ICT a ithute go dirisa maranyane a le monyenyane o ka bona la hatsile la rona le la go nna le maduo a mantsi a matona go gaisa ya ka gampe ko re ka reng ke ya ka ke bona re le ka gore re tsaya this economy re ba ya hela mo dilong di le dingwe hela re ba mo ditemaneng re ba mo dikgomong hela re sa lebelele gore we have another diamond in the form of ITC which we can invest in because we already have the variables tse di ka dirang this particular kumo, the variables in terms of, like I talked about this young population, I talked about intelligent nation, I talked about very forward and challenge youth ya rona e re na le one ga ba ke ba ipatsa pa ka gampe ko hela ga ka ba bona yana gore ba kgona go direla dilo ka maranyana re yana re ka se kra dira yana ra duta bana ba rona ba le banyenyane ya re bana ba le banyenyane hela ka kete ke bona phoso re batlang go e dira le tsa bana le ba tsenya mo kerekeng tsena tse tshwara bana ba opela fa fetsa tsilo go le go nyenyane you are going to be very very poor re tlo go siwa ke mahatshe a sele ga re ka ba ra dira yalo so ke sone se ne ke re raeso ke a go supporta mme ebile gape ke ne ke kopa gore madi a gago a wena o eme ka dinao a okediwe bogolo yang a ye ko dikolong re rute bana ba le banyenyane ko ra ke from preschool re se ka ra go simola ka ba university he bana ba tsoko tlase kwa ba tweletse ruri jalo e seng jalo le ha se la rona le ka se ke lebele gope ke a leboga Clarification. I yield. Clarification of Dr. Obutswana. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re mo kganyenyele ya ditoro tsa gago tsa go lebela ko pele ebile o bua gore dingwe ditiro tse le gore di setse morago gongwe di tsamaela ko bokhutong ke lebaka le le kae hela ka tebelo pele ya gago o bua ka dingwaga tse dintsi ya ke 50 years kana ke 100 years ke a leboga Malejana Mokhwara. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Mototeri Botswana. Tse dingwe go gaufi 10 years. Ditiro tsa teng they will be redundant. Tota ta bo isa tlhore re bata batho ka tsone dio tse dintseng ka gore re tla bo re na le maranyane a tseneletseng ko pele ko re tla bo re be re sa guess ya ka nka o ba se kai gone gampe ko la itse re na le batho ba tsamang ba dupa metsi ka dionyana ka ditshitswana tse nya gampe ko o nna hela na bo re satellite ya malo ba re pega ya kana ile bo re tshele ba ile go ipega with that satellite e tla go bolla gore o ka epa se diba ho kae se le boteng jo bo kae di be se bolla gore mu a teng ke mu o ntseng ja ga gona go thola go tsamaya o tshotse dikane mo wa gore ke a go tabala mu a tshimo ke a go testa you just sit down and the system will tell you the type of soil e teng gone ho ibile be go bolela le gore merogo yo ka ile mamo mu o ke elucidation I yield. Elucidation, honorable opposition. ya me ke duma me ga go kgakala gompieno go na le technology e ba e dirisang gape ba ba dupa metsi ye ba time ba e dirisa a laptop le dio dingwe tse ba di dirisang a e ba go bolella gore o ka epa sediba se metsi o ka tshwara after how long e bile go lebega le bothoko kana a le a siame gore ga se mo re ke dingwa mo dingwageng tse ditang ke a leboga Jara Mokhwara. Yeah, thank you very much. Nya ra dumalana kana kgang ga re dumalana mo tlung o tsele go le monate mo go maswe ibile ile ona tshwanela ke ra gore ke tsone dio tse gore mototegi tshere re le ke go investa mo go tsone re o ketse madi ke bona go botlhokwa gore bana ba rona dio tse ba di itsitse ke a leboga chair. I now call upon the Minister of Communications and Innovation to reply to the debate. Honorable Minister Tsere. Ke a leboga Mr. Chairman. Bakaulunga ba buile a mantsi me go a supagala gore ba tlhaloganya lephata le maikarabelo a leng gore ra rwele ko lephateng le. Ke itumela thata gore bakaulunga ba bua jaana ka gore bontsi ba kgonagalo ya gore re kgone go implementa technology tota e tswa mo go bone le botona ka gore ke bone the user ministries ke ba bitsa the user ministries ka gore ke bone ba leng gore ba tshwantse ba dirise bone boranyane jo re tang ka jone o ka lemoga gore rona ko lephateng we are enablers we bring technology
so that lona le e dirise go thusa Batswana jaaka re ne ra taka gaps gore yaanong ba finance ba e dirise gore ba kgone go duela ba kgone go reng o ka bona gore rona ko ministering ga re duele ebile ga rena access to money but rona re na le access to the system to make it functional. That's it. Yaanong ke leboga thata gore eta re ha ke takole maphateng a lona e be le tlhaloganya gape ka gore mangwe a madia a ke a buang ya ka le bua gore a manyenyane bangwe ba lona le bolella ruri bontsi ba madi a mangwe a mo leng gore ke a ICT a ko maphateng a lona bangwe ba lona le budgetetse go reka di-computera to update network to do all sort of things ile mo budgeteng ya lona ke tsa gore ne le ntse le uto ha di heta ha di budgete mme kana boikarabelo jo re na le ba rona ba tswang go ministering wa me ko maphateng a lona a harologaneng mo e leng gore re batla go thodumela thata gore di-computera tse le di rekantse ke tsa mohuta mang ebile a di meet specification tsa rona ka gore ha e senyalo ke tsone tse di re bakelang bothata mo networkeng ka moso ka gore o tabo re ka tse di kgologolo e be le gore ano ha o di connecta mo networkeng ke tsone tse e leng gore yaanong di tsenya di-virus le bo cyber attack tse le buang ka tsone gompieno so ke itumela thata mme modulasetilo ne ke re gongwe ke summarize puo ye ka go atolosa yone thulaganyo ya ministry wa rona ke bua pele ka innovation maloba ne re le kwa America yaanong kana bakalungwe ba taba ba bua o kare loeto la rona ne le loeto la go ya go isa satellite ko lefaufaung hela loeto la rona was a highly scientific trip e neng ke tsamaile le tautuna mo go yone bangwe ba batho ko nteng ga bo SpaceX ga bo Starlink ba ne re ba etela le madirelo a teng re etetse madirelo a mangwe a bidiwang green tech ko Los Angeles. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Opposition Whip. Nyame ke a leboga procedure e ke ikopang ke gore nyame Honorable Tshere ga a tshwanela gore go bua as if ke mahoko a re ne a buiwa ke batho mo parlamenteng hela ba sa itse se ba neng ba ile go se dira ke mahoko a duleng ko office of the president ba thalosa gore go a go dirwa eng konokono ya mosepele ke ko re ska re batho ne ba re that is what they told us, that is what they told the nation. Ke a leboga mme ga se procedure go ngoka bo lekile go mo correcta ba yield ona botsere nya ne ke re ke thalose ka gore gongwe ne ke sa ka nna le thaloso go laela ne se loeto ne le very highly scientific visit ko America yaanong bangwe ba re ne re ba etetse mo metseletseleng ya batho ba ne re ba etetse ne re etetse ba ba bitswang green tech ba neng ke bua ka bone ba mo Los Angeles ke le kalana le leng gore ha o le tshwantshanya le mo Botswana le tshwana le ba BDIH mo Botswana jaanong se se to diragalang mo ileng ka ba ka go kgathegela ga ba ga supagala gore ke gone ha gormente wa UDC a tabong a remeletse teng ke gore rona ha re bua ka innovation kana go na le research mo teng bo go nna le yone innovation mo lephateng lonele jaanong ha o ka lebella ka ha neng go ntse go tsamaisiwa ka teng go re dio tsa research le innovation ne go thakathakane mo ileng gore ga o kwa itse gore which one is research which one is innovation even the funding even the institution di tshwana le bo BUST le bo university le tse dingwe di university ne ba sa itse gore yo mongwe o ireng yo mongwe o tsamaya ka mo researching ke sone se o bonang e ka re ga re bone maduo ne re sa bone maduo a teng ka sebele ke sone se o utlwang re le puso e ntšhabe re go nna le council e leng gore yone e tabo itebagantse le hatse gore le hatse le eletsa gore lone le ka ya yang technological and innovation council e tabo ena le bo maitsanape ba ba go godimo ke so se sesha se leng gore re ta ka sone ha re sona re nna le council e yaanong e leng gore e tabo e driver the technological development mo le hatseng in terms of research and innovation yaanong mo research ko Los Angeles ko re tswang teng go na le di-university tse pedi goneko tse e leng gore tsone di dira research is normally associated with universities go gone go nang le bana ba e leng gore ba tanna ba tswa ka megopolo e mesha ngwaga le ngwaga ha ba ta ko sekoleng jaanong gone ko ba tao ba dira research ba fundiwa ke gormente ha ba siwana ba fundiwa yalo bone ba ta ka catalog e be supa gore these are the research results tse re di boneng this results yaanong di ta ko BDIH e ke buang ka yone ya ko America e bitswang green tech
yone e tabe e tsena mo khatolokong e be e lebelela khatoloko e re ke dihi guided by the council vision ya gore ra ka e re le lehatshe ke dihi mo khatolokong e tse re ka di tsayang yaanong ra di diragatsa ra di innovator ra di incubator ra be re di developer a prototype commercialize and eventually in a product e re e bonang so dio tse di a harologana di gabedi go tshwanetse go nne le research go tshwanetse go nne le innovation yaanong ke sone se o bonang re taka council e gore dio tse di te di kgone go senoga sente e re ha council e supa e be e supa gore ba e leng gore e ba hamadi ba ya go researcha kase ka gore ke kgathego a lehatshe e be e kgona go ba class e ba groupe gore ha ile gore motšhine o teng ko battery o teng ko BUST o teng kana ga o yo ko UB ba kgone go dirisa o ko battery ba kgone go dirisa o ko innovation jalo jalo e le go share di resources countries tse e leng gore di ne tsa succeed in this area of research and innovation ne ba clustera their own research and output ke gone ha o kgonang go bona maduo a teng so ke yone e ke e neng ke le ka go e tlhalosa ka council eno now how ta go communication ba gaetso ke utlwe go le gore ba mapalamente ba ngongorega thata ka gore di infrastructure network e kotas ke boammaaruri Mr Speaker ke utlwile le honorable Motaosane gore a re no go dirilwe yes re ithetse go dirilwe tiro ye nngwe ya the backbone infrastructure e le backbone mokokoto ke ra e le gore fiber e heta ko tseleng ga ya tsena mo motseng so ke sone go itsamaisa yalo go dikologa le ha selelothe e tsamaya ko tseleng re go dirile re ithetse go dirilwe jaanong se ha re tsamayang teng ke gore yaanong network e branch e tsene mo sekolong e branch e tsene mo kgoteng e branch e tsene mo dikweleng and government facilities ke sone se neng ke bua mo puong ya me kere ke nang kola metse e sempe e se kae e leng gore se tse diragaditse thulaganyo eo sempe re tsweletse ke gone mo bonang ke kopa budget e gore ko go bona o tauto ba bua ka fiber to home fiber to business and all those things ba ra gore yaanong network e te go go wena ko metseng e tshwana le bošošong le mengwe le hatse ka bophara ke gore ha go ithelela gore ga ise go goroge fiber ga ise go goroge and fiber is the only high speed internet reliable so e leng gore ka kgona go go hamaranyane a le otona le sa dikologeng ya ka honorable Hunye Pabu clarification go ithelela gore ha ile gore ga ise a goroge yalo o sampe o rely on a very simple stick bandwidth e leng gore ke yone o ithelang e sokodisa ka tseleng tse ke sone se o bonang ke ta yield ke sone se o bonang e le gore ba kaulengwe ba complaina ka low bandwidth mo ditseleng mo metseng ya bone me gape se sengwe ke tlhalose gore yone cable e le nosi hela ga se gore gore a gore ke internet ka bo yone nya mo ke tsela ke mokokoto o e leng gore maranyana a te o heta mo go yone so go tshwanetse yaanong go nne le a base station hela ka di radio ha go to go na le radio ya ka malobane re bola radio ko Tsesebe e coverang Botutume around the northeast area ha go to go na le radio ya ka ne re tisa ana le boga gore re tisitse bo Gaps FM go to yaanong o tshwanetse o te ka base station yone monga e na radio ha o sona we ba ha radio o bo e tsenya mo towereng ya gore yaanong e le mo frequency e specific e leng gore tare ha mo dirisi a le ko Tutume a le ko kae e be ra soka radio ya gago a e tsenya mo networkeng a kgone go tshwara selo seo yaanong ha go sena base station le yone internet e bereka hela yabo tshwantse go nne le base station e leng gore go a go nna le exchange teng ha e leng gore yaanong go tabo go tsama buitsa maranyane ao a be le gore yaanong a tsamaya mo cableng ke gone yaanong o tabo re go na le clarification minister let me yield for clarification minister verification la mang o netly ke ta yildela ba le babedi hela re pule le honorable Mosanana ora pule clarification ke a leboga modula stilo ke leboga tona o e tshwere sentle tona ke a leboga ka ha o bankga ya go ka teng ka gore ke tsa gore o buela mo goreng kana ka 2022 go na ga launchiwa fiber optic line e tswa mo odi go tsena go maphashalana ke tsa gore le yone o buela mo yone gore la go make sure gore mo nakong e seng kgakala yaanong ya diragadiwa sentle gore batho ba kgaolo ya Gatleng East ba kgone go benefita mo go yone clarification honorable Mosanana ke a go leboga tona me ke re tona
a o itse go ne go na le Rural Industries Innovation Center ko Kanye e ne e bidiwa RIC gore kana e sa le e tswetswe ke goromente yo nangatso ko ntle ga mabaka a pele gae le jaana machinery o ntse o mo batho ba ne ba bereka mo ba latlhegetswe ke ditiro a re bua ya they are in the streets ka kitso eo ya bone bangwe ne ba se ba kile ba isiwa ko bo Germany ba go trainiwa ko le jaana e ntse e tswetswe a sengwe se dirwa ka kgang e mongame ke a go kopa thank you Minister Tsere ya ke a leboga thata yaanong ya RIC ke taboela ko go yone mme ke nngwe ya itse ke reng re tshwanetse ko re bo buang bo RIC ke bo nnadi those are research institutions and go thoka gore di control under a council gore re itse gore go iragalang ko RIC re itse gore go iragalang ko NIC re itse gore go iragalang ko buang re itse gore go iragalang ko Bitri ko BUS le University ya Botswana tsotlhe di university tse di irang research re tshwanetse gore re coordinate and cluster them. That is the only way we will see the output. And ke yone thulaganyo e ke buang ka yone gompieno ya this council that we are going to establish. Me ku tule ba ka o lengwe gore ne ba bua gore ministry o botlhokwa thata ka o tshwaraganya. Tautona Boko o buile yalo gore ministry is in the heart of the new administration because rona ha re tsamayang teng we have to digitalize. We have no option but to digitalize the economy and make sure gore services are delivered. Mekana online. Mekana ne ke bua gore ke tlo go tlhoka thuso ya lona. Le ma parliament. I yield. Also, honorable leader of opposition. Ke batla o ke a leboga motsamaisi modulasetulo. Ke kopa o tlhalosa kganye ya ministry tautona amogela gore e nne one the main heart for rolling out of services aso ka technology. Me di kgang tse dingwe tsa technology tse di beilweng ko office of the president a lo tla dintsha ko office of the president di tla ko ministry ngono o le baneng wa lona tse di tshwanang le tsa bo botnet ko dikgaolong e le gore yona ga tonya ya ka re itse gompieno budget ya teng e hitiswa the office of the president ke eng di sa tega tsa go nna go go le go ngwela ko ministry o itebagantseng le tsa technology. Ora Minister Tsere Ke leboga thata gore o bo buile yalo yaanong ke ntse ke tlhalosa ha ke re ba mengwe ha de madi a mangwe a man ministry a go go lona yaanong ra go tshwaragana le lona go a diragatsa gore re kgone go dira jalo jaanong o bua ka board set smart boards initiative it's actually a presidential initiative ka bo yone intse e setilwe yalo e le gore ke a office ya ga Tautona jaanong e le office ya ga Tautona e recognize gore go tshwanetse go roll out the connectivity at a national level yaanong ga gore e kisitse mo teng nya it is still my officers ba eleng gore ra go bona gore dilo tse di a dirwa in fact di dirwa through maphata a eleng gore a ka tsa ga ministry o no go ka metseng so ke sone se utwang ke gore a kere o ta bona o ka re madi a manyenyane madi a mantsi a mo go lona yana le maphata a harologaneng a eleng gore la hitisitse gone ha ka ta se ga maphata a lona mme ga gore ke tswa mo go yone ministry wo kono o ka metseng di petse di amanang le boranyane mo le hatseng la Botswana yaanong ke sone se o bonang re tabo re advisor in the rollout and digitalization with the budget that is sitting at the office of the president. Clarification. Me ke tsamaye pele gongwe ke toga ke diega ne ke bua ka ke utule gore maparlamente na bua gore re tshwanetse re be equipment ya rona ha isi ya menteng re maintain sente ke tsere mahoko ao ke utule gape gore re tshwanetse re rutuntshe ke bua maruri le phata la me ga se gore ke la thuto me re tshwaragane le ba thuto ka gore ke ntse ke bua gore research e dirwa go di university yaanong le rona re le phata ra thusana le bone ba university through a research fund to develop researchers because at the end of the day harisna PhD holders ba ileng gore ba ta dira research ha ile gore we are not producing at least 20 to 40 PhD graduates every year then we might fail more research and innovation because that's where it happens yana ke sone so bona eng re ha re ntse re ha one madi ona ko research be re ba rotwetsa ya ka honorable Maplanka na bua gore go setse go rotweditse ba le bararo under board set 1 ke boammaaruri setse re rotweditse ba le bararo mme ke letso a rona ke gore we should produce more
with the hope that out of 20 or 40 that will produce, at least 5 will go into the innovation and come up with a solution that can help this country. So ke yone maikaelelo a rona le gore re teka methale e leng gore e ta retainer bone batho bone ba e ba directed to our ministry le gone go recruita ke boammaaruri re na le di-graduate ba ngwane ba tsile go nna maloba but yaka honorable Moalusina a bua, some of them ba graduated bogologolo when we were using Windows 3. Now we are using Windows 7 and 8. You see, that's the challenge. Ke gone mo e leng gore ka moso e tabele gore yaanong o palelwa ke gore re ba hire yaanong ke sone se e leng gore re tshwanetse gore re ba retool these graduates so that they suit in the current market o e leng gore o teng. And ke lenaneo la ministry wa rona agriculture. How do we support agriculture? Maabane ne ke le ko masimong a ka ha koneng ka ba mpolella ko ba nthabara rona re tsentse Starlink malatsi a ke bua le boss wa me a le go gaborong ha ke mmolella gore khomo e ka re ilumile ke phokoje. I actually show him ke a isupa ka camera na ba e bona le kwa lente because of the high internet connectivity e tiswang ke Starlink. So you can even take a video, do a video conference le modisa wa gago. So ke sone se re se buang under this new government. Wherever you are, anytime you can do it. Go go sena motakase go ne le gore ga rena yone fiber cable e ke buang ka ene. You can do it ko morakeng wa gago. That is our contribution towards agriculture. Yaanong the use of drones re sampe re le lephata re lebella still under innovation. Gore yaanong research has been made. We are going to come to the implementation now. The integration of drone technology mo go rona e ka tswele go botsogong jaaka honorable na buare go bokweneng kwa go khakala koloi tabe le kwa gompieno ana koloi gore e tse di sample tshwantse e dikologe le pepe le metsi ele yo thepele ya molepolo le isa sample mo eleng gore ke so se le gore se ka tsa less than 30 minutes with a drone gore be deliverwa ko lebong e leng gore e go teng ibile le veterinary medicines di ka deliverwa motho go di campaigns e leng gore di teng go ya ka honorable na bua ka go patrolla le gone. Those are initiatives that we need to pursue in drone technology. Mekana re bua thata ka go digitalize gore o khone go digitalize kana o ire gore di services di offerwe online kana some of these services di a duelela en le ta dumelana le nna gore so se se le dia mo meleng go leng gore le bata dithuso teng ke go duela ke gone mo e leng gore gape go tsala gore o khone o boa go te system e down o sa duela yana e be le gore yanong ga wa khone o duela yanong bothata ha re tsamang teng ka gore re dire digitalization ke gore re tshwanetse gore yanong re ire gore go khone go duela mo maranyaneng. How do you mo maranyaneng yanong we are enhancing the revenue collection ya ga government and ere ha go duelwa yalo ere ha o click gore payment bo go tswa di payment option tsa mo Botswana tse leng gore tabo di bua ka bo maezaka orange money smega le tse dingwe gore o khone o duela ka tsone wena o le Motswana o le ko lenteng yanong ere ha o click yalo madi a ba tswa mo orange money kana mo smega a thamalla ko Bank of Botswana mo accounteng ya puso ke gona ha re tsamang teng re mekane le yone kganyone ke yone e ta reng ha ile gore e setse e wetse ke yone e ta irang gore yanong o khone go tsa di services online ka gore o ta khone go di duelela ha e senyalo gompieno ana tse re di tsentseng ke tse di sa duelelweng clarification yanong me ke wele pele kae ke ne ke bua ka revenue collection ya ga government digital selo se bothokwa ka gore most of the revenue leakage e irahala gone ka cash re nna re tshwara madi a ba sa go roge go letoleng kana sa go roge go thelele so se ha re ka wela mo go reng yana go nne le complete digitalization of the revenue collection mo go government go a go re thusa thata e bile go a go thusa thata gape segolo bogolo gore re se ka dirisa tiriso a madi a ka ra itse paper money ka gore go a tura go ira madi ha se gore go ja 10 pula go ira 10 pula yaanong o bo ithela le gore bontsi ba nako o kgona go dirisa tsone diotse go reka online me gape se sengwe se leng gore sa tlhokagala pele o ka tswela ka go dirisa tsone di online services ke mo go tweng EID gore ere ha o le mo maranyaneng mo re kgone go itse gore kwena yaanong ra go taka melao gone ha ke kopa gore le support ka ene melao ene e tabong e transforma this area ka gore o tshwanetse gore yaanong re nne le a digital ID
e leng gore e tare ha o e tshwere yana le ha o tsena ko dibete kana ko kae o botswa gore a Motswana o bo khona o ntsha phone hela le ena ana le khoga maranyane ya ka ne re ira ka COVID a ba checka helana ba code yana e be supa gore ya motho ke Motswana a se mo Zimbabwe a ba go letella o hit ke yone the digital ID e re ha ile gore o dira transaction online e be e khona gore ya no o khone go thalosa gore signaha o bo khona go signa digital signature how so now signa e be go Clarification. e go ra ke go sendela OTP nete ha tsa gore ko wena mo phoneing ya gago kana mo emailing o bo etsenya bo ruha tsa gore ko wena e be transaction e tswela pele so ke tsone dio tse ileng gore di tshwantse di iragala I yield for elucidation or clarification honorable Moalusi. Honorable Moalusi, clarification. ke a leboga minister tota ke go bosetsa ko morago o ke la bua ka smart boards jaanong ke kopa gore motutso ge mongwe le mongwe gone o na le smart board go kgaolong ya gago jaanong ga re itse gore ga e sa bereke re reporta ko kae ka gore ga re tsena ko kgaolong ko batho ba reporta smart boards ke re kile ra botsa gore tota office e le baganeng ke le smart board ke ehe gore jaaka ko clinicing ya nkange yana smart board e sa bereke le ko Silolwane primary school e sa bereke ba reporta ko kae so if you can give me that information I'll be very very happy today. Thank you very much. Ne ke bua gore smart boards is actually administered under my ministry under Bofinet. Now the Bofinet itself has deployed offices around by but that the nearest office ya Bofinet. That's where you report the issue. Ne ke bua ya bohelo ene ke batla go tlhalosa in the digital space and digital money transfers that will enable online services. Kanya the localized payment switch. Bo Visa and MasterCard. Ke gone ha re tsamante re tshwantse gore re khone gore yaanong localize most of the cost and transactions tse di iragala mo lehatsheng la Botswana. Yaanong go batla gore re nne le switch ya rona hela ka bo MasterCard and Visa. Gore re khone gore madi a ileng gore ra ntshetsa konte ya ka re ira di transactions tse di konte ka gore majority of the transactions tsa rona ka bontsi di irwa ke tsa Batswana di irwa mo Botswana. So we want to localize that revenue and make sure gore madi a tsene. So ke yone bothata jo re tshwaragane le jone gore re khone go wela go digitalization and utilize it fully. We have one Gov One citizen platform e ntseng ke bua ka yone mo puong ya me 33 e-services are already in place tse ileng gore ga di bate madi ya no mme thulaganyo e tona ke gore re bate tse di nang le madi. State owned enterprises ke utule gompieno ana kwa lephateng la me ke mo tseleng ya gore re dire di body sesha tsotlhe tse di ka hata se ga lephatalane so re mo tseleng ya teng I think by 31st March we will have new boards and one of them ke yone ya poso e leng gore ke tlo go e kopa ka ha ntse mo bua ka teng gore gona le batho ba ileng gore o khona go emella go bo go twe o tswa ko maung wa ko Shakawe e be go twe nya ha o ka kwala la malala nte ka gore o dirile yaanong o ta itse gore nna ha ke le minister ke bereka le board yaanong board e bereka le the executive so ha ke isampe ke le mo tseleng ya go baakanya board ga nka ka arabela thata tse di diragalang go executive ke tshwantse ke te ke rome board e teng polelele be re buisana gore re ka change yang re ka badio ya mme ke utule tsotlhe tse le di buile mabapi le poso jaaka le ntse le thalosa gate re tse local solutions tsa this online services boammaaruri modulasetilo ke gore this online services converting them from manual to electronically jaaka gompieno ka gore you have to convert them before you can deploy them online di dirwa ke Batswana ke di components tsa Batswana ke banana ba ile gore re ba hirile majority of them ba dira tsone this applications for us ko ministry yaanong bothata ke gore as a minister I know ya ka ntse ke bua ka innovation and development incubation prototyping and all that until commercialization yaanong hanga e ka taka selo se sampe se le on prototype ebe ke re ke a se deploy I need these systems to be developed fully so that ha re se tsera go di deploy yaanong re di neela batho le ha wena monga ena o ka thokagala ka moso and God forbid ke ta tswela ke di dirisa because they will be established support. This is where the challenge is. Because what I dira selo lo one hela ho e be le gore o ta bo ro se rekisetsa puso. Puso is a huge vast organization that requires or that is why Microsoft we always go to
established organizations tse e leng gore di na le tried, tested and seasoned operation systems tse e leng gore re ka di dirisa ke gone mo bonang re ira yalo but re rotloetsa thata banana ya ka utwa ke bua gore they should develop kgang tsa poso gape ke di utule ko Moralane yeo ke taetsa but re mo tseleng ra apply tse setsha ko Mokgenene honorable gore ra ge poso ko Mokgenene poso e ko Mosolotshane le yone ya re ifebishwa right now ke utule gape le poso ya ko Thamaga re ta e lebella ka tsele e ntseng jalo ke arabile tse tsa network gore ke eng o ka re ko tase 2G network re sampe re dirisa ba gaetso because 2G network is linked to the type of phone yo e tshwereng Botswana ba sampe ba sa tshwara di phone tsa boranyane jo e leng gore duna le bo 4G and 5G ya ka lona gongwe mapalamente ya no ka gore diotse di a tura. That is why we are keeping 2G in place ka gore ha o ka lebella mo mmepeng gore 2G e diriswa the coverage ya yone intsi thata mo lehatse la Botswana to ignore and the revenue that is being generated through BTCL you can't ignore for now but kakanyo ke gore ha re katisa the handsets tse leng gore they can be affordable to Motswana mara ile tsa 4G or 5G then we can terminate 2G network but otherwise it will still stay Trans-Kalahari Highway A1 and le major routes tse di yang go boka Zungula jalo jalo gore rutule gore gona le problem ya connectivity along the way and in fact this is a SADC concern ne ke le go Zimbabwe ko Maloba ke re bua ka dithaeletsanyo e le gore ke concern gore mo tseleng tsa rona ga gona internet so rona le Bokra re tshwaraganetse thulaganyo ya gore re enhance connectivity along major trade routes because this roads mo SADC ba di bitsa the north south corridors and these corridors ha di heta mo lehatse la Botswana ba ngongorega ka gore ga gona connectivity and re setse re itse re kgannyo re emetse ka dinao bogolo jang le ko 75 spot 75 along Tsabong and Bokspeed Road go ene gore gona le an airstrip there ha gongwe o kgona go ya ko be le gore ga o kgone go communicate le batho ba setse ba le ko so setse re utule re tsamalana mo go yone kganye e buang ka di roaming charge le yone re utule mo ka o lengwe na re lebelle mo South Africa o lebala gore ka kwa Namibia ka kwa le bone ba bantsi ba ga rona along the line ko Charles Hill ka go bogantsi ko Makunda kwa ba ileng gore ba benefita mo go se mme mo dipuisano le ba South Africa Zimbabwe le mahatsha a mangwe gore le bone re dumalane kana go dumalane gore a re charge mbukana gore for example ha o emella ya South Africa Motswana o tabo a reka Vodacom kwa a ba re ke gona ka dira no rona thulaganyo ya rona yone ya this roaming agreement ke gore re ha o tsena ko South Africa ha ile go dirisa Mascom o tswelle o dirisa Mascom gone under an agreed amount ke yone the tariff agreement that we are talking about radio stations community radio stations let me assure you ha se gore Bokra ne gana ka di license rona di license spectrum ya ka go twe bo 95.what FM dio tseo di hiwa ke mahatshehase ke lekgotla la mahatshehase le laolang di radio ke lone le hang di frequency ya no mo lehatse la Botswana le ntse le sa hiwe di frequency mo nakong e hitile ke bo sheng helana re hilwe di frequency ibile re hilwe di tala ka tatana that is why o bona re ne re launcha UB radio Maloba ya e le gore ke yone re tsenya ka gore re na le spectrum ha re ka e bante ya no re dirile yalo that is why o bona re buletse community radio stations renal spectrum ko eleng gore re ka di ba teng enough to accommodate all of you so don't worry about it it's coming correction I yield for correction how you there no wait so ke yone ke tsone di kgang tse neng ke ka di bua tota di kgang di dintsi thata Mr Speaker ne ke re ya di fake news le yone ke bothata mme hela ga se karolo ya lephata la mekele nosi ka gore ke tshwareleganetse le ba defense le ba mapodisi jalo gore dikgantse tsa burukuthi mo maranyaneng cyber security law is coming tata re debate goneha gore re bone gore re ka enono sa yang but cyber security is a global concern e leng gore ya dira bangwe ba ne ba bua le ko mahala pekele mo lesong gore batho ba bone masika a bone ba announcewa dintsho mo Facebook memo ke mo e leng gore re tshwantse re go emela ka dinao road in conclusion Mr Speaker
This concludes my presentation for the 2025-26 financial year recurrent and development budget proposal. I now move that the sum of 966,373,090 pula for the recurrent budget for the head 2400 be approved and stand part of the schedule of the appropriation 2025-26, bill number 2 of 2025, and the sum of 853,907,763 pula for the development budget for head 2400, together with the subheads, be approved and stand part of this estimate. I so move, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 966,373,090 pula for organization number 2400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 966,373,090 pula for organization number 2400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2400 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We move to organization number 2800, Ethics and Integrity Directorate. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 23,975,960 pula for organization number 2800 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2800 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 2 hours has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 3 o'clock on Tuesday, and the question will be put at 3:30. These times are subject to adjustment, looking at the time right now. So I'll call upon the Minister for State President, Honourable Caesar Mohasa, to present. Honourable Minister. Mr. Chairman, I have the honor to present the 2025-26 budget estimates for the Ethics and Integrity Directorate. Organization 2800 for consideration by this Honorable House. The Chairman, the Ethics and Integrity Directorate was established by Section 4 of the Declaration of Assets and Liabilities Act number 12 for 2019 as amended by Act number 1 of 2020 to promote, reinforce, integrate and to promote and reinforce integrity and accountability in public office by ensuring compliance with the Declaration of Assets and Liabilities Act. It does this by monitoring the interests, income, assets, and liabilities of certain categories of persons for the purposes of preventing and detecting corruption, money laundering, and acquisition of property from proceeds of crime. Mr. Chairman, the Directorate is considering inclusion of other categories of persons who have been left out in the list of persons required to declare, such as procurement officers, etc. This is in line with Section 3, subsection 1N of the Declaration of Assets and Liabilities Act, which empowers the Minister for State President to do so. Consultations in this regard have commenced. Mr. Chairman, the Directorate is further mandated to collaborate with other entities, including oversight institutions, in the development and promotion of standards and best practices to promote good ethical conduct. Mr. Chairman, this Honorable House enacted the Declaration of Assets and Liabilities Act, whose purpose, intent, and spirit under Section 4 was to
create an autonomous oversight institution that would execute its mandate without any hindrance or interference. This section should be given its full effect and meaning and further enhanced such that Director General reports directly to Parliament. Currently, the Director General reports to the Minister for State President. Mr. Chairman, the Ethics and Integrity Directorate should be independent to enable it to discharge its functions fully. Such independence to include the appointment of the Director General, which should be through an independent and impartial process of transparency and accountability, and there should be security of tenure. Improved conditions of service for staff, which should be competitive and in alignment with the best practices and prevailing standards as in other local oversight institutions. Mr. Chairman, before I present the budget estimate, let me update this Honorable House on the achievements and challenges encountered by the Directorate during the 2024-2025 financial year. Overview of performance during 2024-2025. Mr. Chairman, the Ethics and Integrity Directorate continues to be actively engaged in the promotion and reinforcement of integrity and accountability within the public service. In this context, initiatives are being developed to establish a world-class asset declaration system aimed at systematically monitoring the interest, income, assets, and liabilities of public officers. This endeavor underscores the commitment to enhancing transparency and ethical governance in public office. Mr. Chairman, the Directorate is currently engaged in the digitalization of its asset declaration system. The initial phase, which focuses on enhancing the operational efficiency of the Directorate, involved the automation of the asset declaration form. This phase has been successfully completed and is now awaiting pilot implementation. The digital transformation of the form is anticipated to facilitate a more efficient process for declarants, enabling them to access and complete their declarations electronically with greater ease. Mr. Chairman, the second stage, which is the development of the back end, is expected to commence in the 2025-2026 financial year. This will assist with the processing of declaration, that is, receiving of declarations and verification of information contained therein to detect corruption, money laundering, or acquisition of property from the proceeds of crime. This stage will also set up a digital register of interest, income, assets, and liabilities, which will be accessible to the public upon payment of a prescribed fee. The system will be able to interface with other systems such as the Land Information System, OMANG, etc., for purposes of verification of information. Mr. Chairman, the Directorate is currently at an advanced stage of developing a register that will be accessible to the public upon payment of a fee to be prescribed. The register shall contain a list of persons who have submitted their declarations on and a list of persons who failed to submit their declarations. Mr. Chairman, the office is actively enhancing its capacity through collaboration with other government agencies that align with its mission. These agencies include the DCEC, FIA, BRS, and Companies and Intellectual Property Agency. Mr. Chairman, at the regional level, capacity building initiatives are facilitated through the United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office for Southern Africa, as well as Commonwealth Association of Anti-Corruption Agencies. This organization play a pivotal role in enhancing institutional capabilities and fostering effective anti-money laundering, anti-corruption measures within the region. The Directorate continues to execute its mandate by extending its footprint in public awareness and education by raising awareness about its role in promoting ethical behavior and accountability in the public office and society. This is carried out through newspapers, radio, billboards, workshops, and seminars. The focus for the second half of 2020-2025 financial year was to facilitate declarations by eligible declarants in parastate house. Workshops and meetings were held with local enterprise authority, BDC, BOPS, SPEDU, BTC, etc. About 1,200 declarants have been covered through this initiative. Mr. Chairman, the Directorate has a staff complement of 34. Out of this, 9 are allocated to the core mandate and the rest are support staff. The 9 positions are inclusive of the Director General and the Deputy Director General. The 9 officers are responsible for receiving, analyzing, and verifying information contained in the declarations, which is done manually, and also for conducting public education campaigns for promoting ethical behavior.
Mr. Chairman, the Directorate has 4 vacant positions, including that of the DDG. In its effort to increase capacity, a request to the Directorate of Public Service Management has been made without success due to the current financial constraints. However, efforts are continued to request additional manpower. The shortage of personnel, Mr. Chairman, hampers the Directorate's ability to effectively fulfill its mandate and achieve its objectives. 2020-25 budget execution. Mr. Chairman, the Directorate was allocated a total sum of 22,320,443 pula, of which the current budget was 22,010,450 pula, and the development budget was 309,993 pula. As at 28th February 2025, the expenditure stood at 12,457,659 pula, or 57% of the current budget, and there is no expenditure under the development budget as procurement for wireless internet services is ongoing. 2025-2026 budget proposals. Mr. Chairman, the budget estimates for 2025-26 financial year amount to 25,375,960 pula, which consists of 23,975,960 pula for the recurrent budget and 1,400,000 pula for the development budget, recurrent budget. Mr. Chairman, the Directorate requests for the sum of 23,975,960 pula under the recurrent budget for the 2025-26 financial year. Mr. Chairman, allow me to proceed to outline the major items of expenditure that comprise this budget proposal. Parent account 0110, salaries and allowances. Mr. Chairman, I request for 11,212,236 pula for salaries and allowances of staff. This constitutes 46.8% of the budget. Parent account 0200, traveling and transport internal. Mr. Chairman, under this item, I request for an allocation of 965,798 pula to cater for traveling and a subsistence allowance for internal trips by staff. This represents 4% of the total budget. Parent account 0300, traveling and transport external. Mr. Chairman, I request for an allocation of 1,204,920 pula, being 5% of the budget to cater for transport and per diem for external travel by staff. Parent account 0400, general expenses and supplies. Mr. Chairman, I request for an amount of 3,750,901 pula, or 16% of the budget. The funds are needed for advertising and publicity, service charges, postal charges, and office supplies. Parent account 0500, departmental services. Mr. Chairman, I request for 2,624,000 pula for this account. These funds will represent 11% of the budget, which will be used for consultancies and office rentals. Parent account 0700, maintenance and running equipment. Mr. Chairman, I request for 284,663 pula, or 1% of the budget under this account. The funds will be used for vehicle and plant maintenance, computer systems, consumables, firefighting equipment, and furniture maintenance. Parent account 0800, maintenance and running expenses. Mr. Chairman, for this account, I request for 99,000 pula. The funds will be used for maintenance of offices and minor works. This represents only 0.4% of the budget. Parent account 0900, institutional running expenses. Mr. Chairman, for this account, I request for 110,000 pula. The funds will be used for purchase of library books and texts. This represents 0.5% of the budget. Parent account, government hospitality. Mr. Chairman, for this account, I request for 100,000
pula, representing 0.4% of the budget. Parent account 01200, training. Mr. Chairman, I request for 846,000 pula. This is 4% of the budget. The funds will cater for short-term courses and performance management activities. Parent account 01300, councils, conferences, and exhibitions. Mr. Chairman, I request for the sum of 766,027 pula, representing 3% of the budget to cater for health and safety, seminars, workshops, and conferences. Parent account 04300, special expenditure. Mr. Chairman, for this account, I request for 1,282,914 pula. These funds will be utilized for furniture and office equipment. This is 5% of the budget. Development budget. Mr. Chairman, under the development budget, I request for the sum of 1,400,000 pula for the procurement of information and communication technology equipment in order to enhance both the quality and timeliness of decision-making in the organization. Conclusion. Mr. Chairman, this concludes my 2800 Ethics and Integrity Directorate. I now request that a total of 25,375,960 pula, which consists of 23,975,960 pula for the current budget and 1,400,000 for the development budget, be approved and stand as part of the estimates for the financial year 2025-2026. I move accordingly, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 23,975,960 pula for organization number 2800 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2800 in the development fund estimates stand part of those estimates. The debate is open. The floor is open. Honorable Leader of Opposition. Ke a go leboga mo dulastilo wa committee. Ke a mogela pego ya ga tona Mohwasa. Me ke mo gakolle sengwe se a ne a se dumalane le rona mo boemong jwa matona otlhe gore dipego tsa committee of supply di tla di tisiwa nako e le teng ga go kgonagala a week in advance. Pampiri ya re rolelang gompieno o re neetse today in the afternoon gore a re hedi hour di sekai re latlhele bogogu e be bile go twe hetisang madi. Matona mangwe a ntse a dira jalo ne ke sologetse gore wena ka no o itlamile o tla dira botoka ka gore ne le tumalano a rona mme ebile kana ba bangwe ba lebeletse wena ko office of the president ga ba bona wena o ira yalo le bone ya go nna tsamaiso ya bone be le gore budget ya rona nya ke a re voteng a re hitiseng mo dikganyeng tseo di beileng gapele ga rona di mmalwa tse ke dumalanang le wena mo go tsone mme pele ke tsena ko go tsone ke tlhalose gore kana tota se ne re se palamente e se dira ka molao ke go leka go kganela ba ba nang le maemo a sepolotiki ebile a tla ka seriti sengwe se e leng gore ba ka gopela itshwelelo ya lehatshe gore ba hokotse lenyora la bone la go gopela itshwelelo ya lehatshe. E ne e le gape go leka go sireletsa kana go diga maoto a mapolotiki mo go tabogeleng ko go borakgwebo gore ka gore ke na le dithata yaanong ke nne le kamano le borakgwebo ka moso ke kgone gore ke ye ko go bone gore ba nthuse mo go tsamaiseng merero ya me ya sepolotiki, political party funding number 1 kana personal wealth accumulation go iphutela dikhumo mo mahatseng a senang molao o ntshetsang diphathi madi ya ka rona ne re tsere gore o teng mme puso ya UDC ya tsaya tshwetso ya gore ga e ne go ntsha madi a dumalanong ke palamente go di busitse go morago ka gore yaanong bagwebi ba itse gore mapolotiki a mo mathateng a madi ba itse gore diphathi ga di na madi le bone ba neng ba sa lo bate a few months ago bagwebi gompieno ba itumela ga lo ba bitse
ga lo ba bitsa ba itumela gore ba tle go bapale lona ga se gore ba a lo rata ke gore ba lebile maemo a lo a tshwereng le dithata tse lo nang le tsone gore ka moso le kgone go ntsha di-tendera ditshwantsho tse di bonalang yaanong e le gore bothe ba neng ba kokoanye ba dikologile party ene e busa mo nakong e hitileng yaanong ba dikologile UDC le yone e itumetse e kgona go bitsa phuthego ya gore tang re kopaneng corruptors, potential corruptors, come and meet the potential ones that you can corrupt. Ke phuthego ya mohuta o neo gore ba ba ka corruptang ba nne le sebaka se go kopana le ba ba ka corruptiwang go jiwe go itsanwe go te go kgone go neelana diuflopo motlhofu so se se busetsa puso ya rona ya batho ka batho ko morago ke itumelela gore dio dingwe mo molaong wa rona wa re o tla di hetola the independence ya ko ofisi yone ke a amogela ye o e buang le gore e reporte directly ko parlamenteng ka ga mookamedi wa yone a tlhophiwang ka teng ke dumelana le wena gore tshwanetse ra go sekaseka go bona gore go ka tokagadiwa ka tselentseng jang sengwe seo se buileng se re sa bone go tswagela re se batla ke gore go mo ga go disclose kana go supa dithoto le dikolo tse o nang le tsone go nne gape le gore setšhaba se kgone go itse gore go na le eng se e leng gore o se disclositse ke gore ga e le gore o na le molao wa disclosure is just step 1 step 2 ke gore e nne accessible mo Botswana ntse go kganelwa gore e nne accessible ke lebogela go leano le re e tla kgona gore e lebelelwe e tlhodumelwe ke bao ba ka tswa bana le kgatlhego ya go e tlhodumela ga re ka bonwa ke setšhaba re tshaba gore se itse gore re na le eng nako ya re tsena mo pusong le gore tla di re na le eng nako ya re tswa mo pusong gone mo go ka dira seriti sa sepolotiki go ka dira gore batho ba latlhegelwe ke tshepo ya mapolotiki gore a ba dira tse ba tshwanetseng go di dira ya nna ke amogela gore these disclosures must be made public but that's step 2 step 3 e tshwanetse gore e nne gore ga o ka ithala o buile tse di seng boammaaruri ditlamorago tsa teng e nne tse e leng gore ke tse di gagametseng in some countries ba te ba re melao ya bone ga ba e lebelela ke mo go twenyela it's a slap on the wrist ga se kgalemo e leng gore e ka tshosa motho gore ke se ka ira molato ka hata se ga molao dingwe tse e leng gore name before ke tsare officier honorable minister nna ke gore ke tsaya gore e tshwanetse nne a small and efficient office kana bona tota ga se gore ba ira tiro e kalokalo ya go dupa mo go tseneletseng ke go lebelela gore a re tisitse a go a tsamaelana a maphata a mangwe a ikemetseng ka nosi la puso ya ka bo maphata a lekgetho ko dibankeng a se se iragalang ko dibankeng tsa rona a se tsamaelana le se re se ba bolelelang mme in that having said that ke na dingwe tse di ntshwenyela ka dipalo tse o di buang ke gore at paragraph 16 o bua ka ditlhaelo tsa bodiredi mme ntse le wena o re botlhalo tsa bodiredi diriwa ke re tlhoka la ditsompelo la madi a bo re bontsi jwa madi a lo agilweng a recurrent expenditure ga la ga dirisa kana mme di sa re tswa gone ho can you explain gore go tsamaya jang gore be ile gore lo dirisitse only 57% as at February only 57% of your recurrent expenditure mme wa re lo thalo ke bodiredi ka gore ga gona madi the two don't go together go thelele lo bua gape le ka gore yaanong yone recurrent expenditure e le gore bontsi yone ga la e dirisa wa e oketsa from 22 million to almost 24 million what is the rationale kana bogologolo o kile maphata a bua gore re savile madi ga re a dirisa madi le tshwanetse le itse gore madi a sa dirisiwang mme a na a budgetetswe a na le there's an opportunity cost ka gore madi ona a lo a beileng go sa dirise ko maphateng a mangwe matišara ga a hirwa ka gore madi na a tlhaetswe gongwe ke ona e ka bone re a tsere one ra go oketsa palo ya matišara a hirilweng ke tshwenywa gape ke kganye ya for such a small office external travel kana office ye batho ba ileng gore ke bone ba go tweng ya ka bua mo speech ba bone ke bone the core of the mandate ya office ba 9 ba bangwe ke support staff and we have an annual budget ya travel for in external travel wa go Botswana ya 1.2 million
ga ke itse gongwe go na le sengwe se se tona se lo tlhokang gore be lo le ko ntle ga lehatshe la Botswana. But I do think 1.2 million for such a small office e leng gore na le only 9 professionals ba ba addressang the core business e ko godimo. Re mo dipakeng tse di thata. I think every pula e re spenda tshwanetse be re le barang le gore a mme e irela Batswana se e leng gore ke sone se ba se tlhokang. Ke batla go direla ka go gatelela e ke simolotseng ka yone ya the 3 steps. For 1, let's disclose. 2, a nne public. A nne public batho ba itse re le mapalamente a bone gore ga ke tlhophiwa go nna mo palamente wa Maung North ka 2024 ke ne ke na le thuto se kae mongwe le mongwe mo Botswana yo batlang go itse mo palamente wa Maung North wa mogala bokae go teng mo molao ka bona ha ile gore dikhumo tsa me di ka gola ka lebelo le le hetang dituelo tse ke itseng gore ke a di amogela. That's a red flag. Ke gona go go simolole teng go itsewe gore nyame go ra gore sengwe se ka tswa se iragala gone ho mme ya ka ke buile bora dikgwebo ke bao ba lona lo sa ba bone ya nong go monate. Botswana is a very small country. Re sa tsiritse gore bangwe ba ra dikgwebo ba amogela matona go ba etela ko malapeng a bone ko di businesseng tsa bone ko di plaseng tsa bone dirang jalo lo ntse lo itse gore lo ikepela le bitla bo comrade irang jalo lo ntse lo itse gore it's a small economy, it's a small population. Re sa tsiritse ko lo la le duang teng ke ba gwebi ba mme re bona gore gape ano Procedure, lo sa Mr. tselo nna lo tsentse mo Chairman. pontsing. Procedure Honorable Tsere. Mr. Chairman, ga e tswe sente ha leader of opposition a re o itse bangwe ba ba etelwang ke di-Range Rover ko dipolaseng mme a sa ntshe bosupi gore re tle re tlhaloganye gore ba eta ba go ireng kana o rayang yana e nna o ka re o re marama leswe hela yaanong mme rona re sa nna jalo ke a leboga. Honorable Leader of Opposition, ako clarify. Now I am cautioning you. Yes, I'm cautioning you. Ke a lo gakolola. Ke a lo tlhagisa. Ga ke batla go ntsha opeka leina mme ke a ba Botswana o monyenyane. Bang ba se ba gona gore bolela gore di larile ntleng ya dikgaolo tsa boshosho. Matona ke a kokwane ha bangwe go na le nya se sa mo parliament kana matona matona ke a kokwane ha borre ba di component tse di tona tse di rang dikgwebo le puso le bone ba teng ba bangwe ba berekelang borakgwebo ba ke masika a rona ba letsa gore ke ba matona ba o gorogile o tsile go spenda weekend le mong a rona a mme ke gone yaanong ga o bona hela dilo tse di patelesega gore le go kopanna ko bothokong lo sa ire le tiro ko di-officing watch out ke a leboga. Honorable Lethono Baruma. Nya. Ke a leboga Mr. Chairman. Ke itumela gore ke bo ke hilwe sebaka sa go respondela to this speech. Ibile ke respond to this speech after a dinner that my party hosted over the weekend. And se intumedisang thata go tsweng ko that dinner ke mahoko a builweng ke tautona hape le ga one ba go bi gongwe ba eleng goreng ba ka tswa ba akanyediwa ka tsela nngwe gore ga ba dire dio dingwe sentle mme gape one speech sena se itebaganya le gone tirisanyo mmogo magareng ga goromente le bone ba go ibiba ke dumela ke re ka ha ke tlhalogantseng tautona ka teng o lekile ka bojotlhe gore ra le bona re na le lona gompieko a botsala jwa lona e nne botsala jwa rona hela jo bololame ebile a botsala jwa lona bo ska ba harologana le botsala jwa ba ne le ntse le ditsala le bona
tswelelang ka botsala jwa lona le botsala jwa bone le jwa lona. Selo seo se mphile moakanye wa gore ja ga se ka gore hela re batla botsala jwa ga semangmang ka gore re mo pusong. Ke botsala hela jwa go atologa jwa gore a re tlhabolleng lehatshe le la rona ka tsela e lolameng. Mme gape ra itse gore go na le botlhole jo bongwe jo e leng gore botsala jwa rona ga bo ka helelela go godimo bo ka tsoga batswa mo tseleng. Ke ra le mahoko a ka ga ke a tlhalogantseng ka teng ke ana bua ke tautona. Ke ema yana modulasetulo ka topic ya me ke bitsang enhancing ethical conduct and combating corruption for effective governance. Ke dumela ke re ofisi ena e mosola thata ha o etsa o e lebaganya le maikano le maikemisetso a government wa UDC ebile le puso e ntšha ya go netefatsa gore e rana government yo clean yo e leng gore is anti corruption. Mme ofisi ena honorable Caesar Mohaswa e tlhoka ka bojotlhe gore re netefatse gore ra e strengthen ra e nonotsha. Mme re ka e nonotsha ka eng honorable minister re ka e nonotsha ka yone nako yone re leng mo go yone ya go e netefatsa gore re ha budget e lekaneng. Madi a ke utlwang a bolela ke madi a la go tlase ha o tshwantshanya le se re batlang go se dira le se re se hitlhelang. Re hitlhela boswa jo e leng goreng ga bo montle bo amangwa thata le corruption. Mme ke dumela ke re gone ha mo tshimologong ya ofisi yone kana mo ofising yone ke gone ha sengwe le sengwe se ka simololang teng go netefatsa gore re a tlhatswa. Yaanong go tlhokagala re he madi a lekanetseng tiro ya teng, especially when it comes to the development section. 1.4 million is not enough, honorable minister. Ke kopa gore madi a gongwe ha nne o ka kgonahala o tle wa kope gape ke mongwe wa lona ba tla go support-a. Sa bobedi staffing. Ka no report ka teng it's about 45% ya di-posts tsa gago are unfilled. Ke dumela ke re ha ile gore re batla gore re deliver a clean government. This is a very small office. Those 5 people, I don't think they should cost us an arm and a leg. We can go and report or it's because of lack of funds. It's just too small. It is just too small. We have the skill and we are short of only 4 people. This office must be filled to 100%. And then public awareness and training. Barutiwe gore tota gone gore ha re na le office ya ethic and integrity re ra ira eng gore a thusene government re ska ra dirisa madi a mantsintsi go batlisisa re ska ra nna bontsi ba nako re sa itse gore ko Mogoditshane go iragala eng. Ke dumela ke re ha o rutile batho wa go dirisa madi a go tlase go netefatsa gore you combat this corruption. Se se ke se lemoga se ke se itumellang thata ke gone go leka go akaretsa or try and collaborate the offices tse di berekang mmogo when it comes to delivery of this mandate. Me se ke batlang gore ke tabogele ko go sone ke kganya ko Mogoditshane ya gore tota mme yone ofisi ena e ka re thusa jang re le batho ba Mogoditshane. Pele ga sengwe le sengwe ke go netefatsa gore bodiredi jwa puso bo delivera ka boitsanape jo bo go godimo ebile le ka boitshwaro jo e leng goreng bololane. Ke dumela ke re ko Mogoditshane ha re ka nna le a very close monitoring or the services of this office e covera mahelo a tshwana le bo Mogoditshane bo Tlokweng le other places, we could easily prevent corruption. We could easily detect corruption before its time. Corruption is very complex. Ko e simolotseng teng ga se ko e helelang teng. Bontsi ba nako go na le an element of money laundering. So e kgona ka bojotlhe gore ha ile gore e dirisitswe mo go lekaneng e leke ka bojotlhe ha go santseng go tlhatswiwa madi teng intercepte, and then we should be able to deal with the issue ka nako e tshwanetseng. Madi bontsi ba nako a leka ka bojotlhe gore a hetolwe gore se ka tlhola nna madi me in a resource or something else like bole hatsi boeng. Ha o tsena ko Mogoditshane go na le a lot of land allocation e leng gore illegal e leng gore ke dumela ke re ha nne officially effective enough di kgantsa Mogoditshane tse di kana tsa lehatsi gongwe ka bo e di hukoditse
kana bao ba e leng gore gongwe they have invested all their time mo go senyeng ko Mogoditshane gongwe ba ka bo ba tshabile ha nne ba itse ka ofisi ke dumela ke re ga ba itse ka yone ofisi yaanong ke a go kopa Mr. Minister a ofisi e extendele to other parts not only mo gaborone mo gape ke the delivery of government projects ditiro tse ka bontsi tsa government ga di delivery sentle mme ke dumela kere ha nne ofisi e hilwe dithata tse leng gore ke dumela gore ka nna le tsone di project ka bontsi di ka bo di deliverywa ka nako ebile mo budgeting ebile the right quality so office ena ke yone nngwe ya di-office tse e leng gore re ka di dirisa go netefatsa gore there is good delivery ke sone se ke emang ke reng a office ena e hiwe dithata ebile e leke go dira a lot of public awareness mme ga e helelegela mo public awarenesseng suggestion e nngwe yame ke gore bana at secondary school level ba rutwe ka ethical conduct ka gore mongwe le mongwe mo botshelong o eleletsa gore gongwe mo botshelong a tshware maemo mangwe a go godimo mme ha o mo rutile ka nako o mo rutile the right level go lo mo go ka nna mo go ene gore e tle re nako nngwe ka motlhamong ha a setse a le mo maemong go mo kganele go dira sepe se se duleng mo tseleng yaanong ha e le gore gongwe mmereki o tla kopana hela ka ethical conduct ko tirong ga go nna enough a re go simololeng at junior level at secondary level go netefatsa gore ba nna le kitso ye into their professional lives mo gong gape it's community involvement la corruption e tsiwe ke dikgang di ko bathong ha ofisi ya gago e ka netefatsa gore e bereka closely with the community dikgang ka bontsi tsa corruption tsa unethical conduct di ka bo di addressiwa nako e le teng so ke ema ke supa gone gore honorable Caesar a office e nne effective go nneng effective ga yone go tla netefatsa gore bodiredi bo ntsha ditirelo kana ka selebo go se se go godimo and mo gong gape ke gone gore a e leke ka bojotlhe gore compliance ya yone e nna motlhogo go simolola hela right at junior level ke utlwe go gongwe o supa gone gore go na le the procurement officers who have been excluded mo to be covered by this office mme kana batho bao ke bone tshoso e rweleng ya tshenyetso setšhaba ntabogisa ka bonako gore batho ba coveriwe into this office mo gongwe it's enhancing transparency office e tla leka ka bojotlhe gore hela ka honorable Lou a supa gore go na le dingwe tse e leng gore ga di itumelele go berekeng ka natla ga office ena go tla netefatsa gore nya go monona pelo le ena o tla itumela e tla re ka motlhamong a ba go leboga le wena honorable Caesar Mohaso ka se jalo ke tla bo ke eme gone ha emela ke supa gone gore ke a go supporta o hiwe madia mme o leke ka bojotlhe gore wa oketse le bodiredi especially the core bodiredi ke a leboga ka lekalo. Before I call on the next speaker, honorable members, if you look at up in our diplomatic gallery, we have guests from Inter Pares, Parliaments in Partnership. I'm sure you know about the EU Global Project to strengthen the capacity of members of Parliament and parliaments. They are currently conducting a training for chairpersons of committees. And they started today. So please join me in welcoming them. Our officials and consultants, we welcome them. The next speaker would be Honorable Brigadier Mokwati. Maryland tlhaela ke dumedise modulasetilo wa tsatsi jeno ke bo ke re ke emeno ke ntshutiso ya mo ya tona ya abega ka madi a gago a lephata la gagwe mme ke re betso re bua ka integrity and ethics jaanong ga re bua ka dilo tse pedi tse ntetelela ke modulasetilo ke quote from the book of Macbeth. Please do. Ari, your face, my dear, is like a book
in which men can read strange matters. End of quote. At the time, whenever somebody is employed in these offices that has to have high integrity and ethical conduct, this man has got integrity and has got ethics. It is very easy to detect that hell at the moment you employ a human being. And what I'm trying to say to you again, now, as members of parliament, let the expedition of violent greed never outrun the cause of reason. We should never, by any chance, in the public office, even when they say you are going to, your asset should be declared, you should declare yourself and look yourself in the mirror and say, am I worth to be a public figure? This is the starting point. Having said that, Megiri, that's ke dumalana tala hore, go tshwanetse gore re itse gore ha motho a sena code of conduct, ethics and integrity, o khona go tsenya lehatsi mo ditharagobeng. Ke ne ke ntse ke utlwa gore ha re ne re na le galadina gongwe mongwe ka gore o kgona gore a ba tsanya le go itswang go o na le corrupt, go na le mo go teng corruptor and corruptee. How only a corruptee, you lacks integrity and ethics, it is very easy for you to be corrupted. I still say, the more than 35 years of my service in the military, I have seen this happen. Moto, how you are of that type to be corrupted? Me ha mmona o sentse gore o itse gore motho yo ke ena ka tsenya la tsemo tharo go beng jaanong re tshwanetse rona ha o le ha gore go sa kgathaletse gore ke a sesitswe dikhumo tse ke di dirileng gompieno ha ke di dirile ka tsela e leng gore ga ya siama ga gona go sa kgathaletse gore ke tla di supa kgotsa ga ke na go di supa le hanga di supa ke sentse go ntse go tla bona gore ke a senya mme le hanga se ka di supa ke sentse go ntse go tla bona ke sentse mme ha o ka se kwa di supa o sa senya ke a go bolelela le ha o ka tlamela o rileng ga gona ope o ka go tshwarang gore o dirile molato jaanong betso ke batla gore a re simulela integrity and ethical conduct from the time value of our people both. That is enshrined within our social communities. Are dire gore tota dilo tse tsa ethics and integrity and ethics in a part of our skill curriculum, such that whenever somebody knows a itse gore o tsena sekolo a itse gore go tsaya ngwana yo mongwe setlhako kgotsa o tsaya uniform mo sekoleng, it actually is building blocks in your level of growth such that that will manifest in you and you'll be able to not to represent people. And we should ensure that if there's anything of that nature, the vetting because you need to try and weigh that against acceptable norms of social and ethical moralities. And if you don't do that and you say, he has reformed and he's now a new person, he's now a Christian, and he was a Polo. So, yes. Order. Le melame gankele hapoga ke la ntla go re le tla hapoga me le ne le bua ka Setswana gore ke batla go hapoga Setswana se sa me ga gongwe sa kgwere betso
mme ne ke santse ke bua ka gone gore beso the development of a human child or human being should be something that we actually inculcate the issue that we all know gore ke se tshwantse re tshele ka sone ke ne ka ntse ke bua ka gore ha gongwe gate motho o reformile mme be re a tseye mo officing ya setšhaba e leng gore is very sensitive ke ne ke utlwa go bua ka gore ebile ene motho o leng gore o dira mo go teng theko le thekiso ya goromente re tshwanetse ra mo lebelela ra bona gore a motho yo trade record ya gagwe ke e ntseng jang even sometimes le gone gore tota hela le gone gore gore a nne mo palamente hela a ipone a nna mo palamente the public he should be under public scrutiny to say this man Clarification or Maplank? Erra tla ke go leboga mojastilo ta ke go leboga ona reo ke ne ke batla gongwe o hete ka kgae ya gore wa dumalana gore mekana part of the undue influences di khona go ta through tsone di galadina tse le di nna lavish jalo a mme wa dumalana kgang tsone tsa ga di sa tshwarwe sente di khona hela ya di a go tsena batho mo tsamaiso e seng yone like I said that time, let your violent love of greed never pause not to reason. I could tell you a story, but because I'm not debating on this issue, whereby corruption, this thing I would not do it even at even like what how can I will end up get it clean. So I'm not disputing the fact that the environment that you might Clarification. Clarification, so who is seeking clarification? ne ke re kana go na le kganyeng le gore re tshwantse re ele tlhoko ra ha o bua thata ka kganyano ya go declare ga se kganya gore ke ya se politikela go na le this other new trend e leng gore batho ba kwadisa dithuto tsa bone ka bana gone go mo le gone ke kganye e leng gore ga ke tswa ke tsamaiso ya go batla go hitla dithuto ne ke batla go itse gore bana bone ba declare kae ke a leboga even Parliament or any other public figure, somebody who is supposed to serve in the National Assembly or anywhere in the public office, they should be scrutinized such that by who is the bad side to so guy. It is something that you have to look into. But I'm not one again is very industrious and be able to amass wealth. Then to a lot of unnecessary scrutiny. Tota hela hagi buaka ka integrity and ethics. Tota ke na itumela gore ha re le ha gone re ntse ha ba gaetso ra itse gore re bomang. Ga ka tsana sa ka se ga ke ngwana wa ganyeo. Ke gore ha o le ha ke itse gore ke le beng ha le ha o itse gore ba tamotsa gore ta bo se mo ra ke le beng. Gore ke na itumela gore he will never have come close to this if he knew he ona le bejana. Citing him as an example. So basically, integrity and ethics. If you cannot start it from the nucleus of the household, we are talking from a family, we shall hit a stumbling block. I rest my case, and I support your budget and propose that I rest my case. Thank you very much. Dr. General. Mr. Speaker. Kene kerle na ke mele ke meno ke nkopo ya gatona gore monela madi a le khotale le gore maikalo na ke go tshomamisa gore gonna le go tshepagala a ba etele dipele
le boitsholo jo bo amogelesegang. Mme pele ke batla gore ke akgole ba Botswana lekoko la bo maitsanape le ne le ile kwa le eteletswe pele ke Dr. Dimane Mpoeleng ka gore ebile o tshwara sesa ga kgaolong ye ke emetseng. Ke ratile thata gore ba sa ka ba itetelela go tsena ka tlase ga kgatela nya e sera sesa wa gago honorable kra sesa o ka go tswapo mme ne ke re nna ke ratile thata gore be ba sa ka ba itetelela gore ba tsena ka tlase ga kgatelelo ya lekoko le nna ke le bitsang ka ne re tshere honorable tshere le tlhalosa ka teng ke lekoko la teng ke le bitsa the scientific and innovation tourists gore ga ba ka ba letelela lekoko le la di-tourists gore le ba tsenye ka tlase ga kgatelelo mo ba ka helelang ba go hisitse boitsanape jwa bone mme lo apile sa lete ne ke tshogile tota ga gona ka gane lekoko la teng ka teng se setse le editse beke batho mo maitsanape gone ko kana chairman nya ya bo touristing ke o le ka go nketsa kgantele nna e ke emelang ka dinao ke gore honorable o ka emela mo parliament ya ba re le kokone le eteletswe ke semama mme le koko ne le eteletswe ke tahutuna ke o sa acknowledge tahutuna Gideon Boko yo na eteletse le kokole e bile a le tsamaisa ene ka boyena ke ra re ke ngo o hapoga bo amaruru bolibile nya mme ga se point of order o ka bo o tsene ka correction wa mo correct ona Dr. Go ke a leboga mme ke tswelele ka kgang tsa me ka gore eo ke itila ka yone ga ke batla go tsena mo di-touristing mme ke batla ke re bagaetso ke batla go tsene mo kganyeng ya mainstreaming ya ethics and integrity mongwe na a bua ka gore gongwe e boele ko dikolong re go ruta ke batla go tsena mo go ya mainstreaming gore ga re ka ke ra ba hela mo lekgotleng le gore lero le le ka rutang la ba la thomamisa gore batho ba diragatsa tse di tshwanetseng ke akanya gore tshwanetse go le tsene mo maphate lephata lengwe lengwe la government le tshwanetse gore e be le na le element ene ya ethics and integrity and code of conduct mme re tshwanetse re simolola ka yone palamente yone kante code of conduct ya rona e heletse kae ke itse gore ke ra bua ka yone mme o ka re ene a se ke a toga ya tswelela ke itse gore bathata jwa teng e ne e le mme nna ke akanya gore ne go tshwanetse gore go ka bo re setse re na le code of conduct jaanong yone molao e le gore ke one re buang ka one thata e le gore ke one o ka reng ke one o re meletseng mo kganyeng yone ya boitshwaro le tsotetse re di buang ka tsone wa declaration of assets o bokoa re tshwanetse gore o baakanye re buile ka kgang ya teng gantsi mme nka itumela ga e le gore maikaelelo ke gore o baakangwe gore ka gore Batswana ne ntse ba tshwenyegile gore ba thopa batho motho kore a na dipudi tse pedi gongwe le dikgomo di le tharo e be re moraga ga lebaka o boite go tona le polase tse pedi o na le dikgomo di le 1000 dilo tse Batswana ne ba tshwenyega ka tsone mme ga re ka ke ra dira molao o e le gore ga re sona re o dira yaanong e be re hitha e be na sephiri gone gong ke gona ga o leng bokwateng mme re tshwanetse gore re o baakanye Mr. Chairman mme gape molao gape o kwagatswa ke melao e mengwe e re na le yone gongwe ke wela ka ene ya declaration o kere ene ya public declaration ke re ke kgwethe ba e leng gore gompieno ana ke bone ba ba ko thogong dipatlisiso di supile gore tshenyo tsa setšhaba mo Botswana e diragala thata ko ofisi ya ga Tautona ha e le gore go ntse jalo go raya gore ene Tautona le mothusi wa gagwe mme ke bone se ke ka tola ba bangwe re mogwasa a latelwa ke re sala kae e be go re Ramogapi ona re Ramogapi le mothusi wa gagwe ona re motsamai bone ba bone ba tshwanetse gore ba di etelele pele ka gore ke gone kwele gore tshenyetso setšhaba e gone kong ka ba maitsana pele dipatiso di supa ka teng jaanong borraetso ke a le gweta gore lona le se ke la emela Point of order. Point of procedure. Point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker.
Procedure, Honorable Motsamai. Point of order, Mr. Speaker. Ke ne ke re mo parlamente go botswang a tota ke motho o setse a itapetse go na le go se ke a tlhaloganya ditsamaiso tsa parlamente ke batla gore o mme mo tseleng o mo itsise gore ha ile gore ke ka tswa kana ra mogapi a tswa ministry wa sala a bue ka di ministry a ska bua ka rona gore motsamai ra mogapi sala kae so o tswa mo tseleng ha rialo se me ga itire His argument is that those offices are not vacant. There are occupants in those offices. And he's saying they must lead by example, by declaring, not just declaring, but also disclosing, as I understand him. So unless you help me with the standing order that he may have flouted, I think he's still in order. Honorable Mr. Chairman, me ngwele gore e tare kwa hadisa gore tiro tsa rona di dire sente ke a gore bele gore ga re ira molao wa procurement wa go reka dithoto tsa puso e be re dirile phoso e tona gore bele gore jaanong mapolitiki ga ba tsengwa mo teng bogolo jang tata botona bogolo tata ba maphata ntseng ke a bala be ba se mo teng go mo ke phoso e tona le masika a bone ga re ba dilo tsa bophadi ba gate ke mameole e la tola bua mo parlamente ga re ba tsa bophadi mmute gape gone ene re se re ba utwalela ba bangwe gona bophadi mmute ba runya gone me ba runtswa ke gore re le ntshitse mo tulaganyo e ka bo le mo go yone nako e nyenyane comrade ga tsa di bukete ke batla gore ke kgomosi go se kae ya wa diphologolo go ka se gore ke tsalame ebile a ise go utwalle gore go iragala tse ditona teng mme ba gaetsho nna ke ratile kgang ya gore be le gore director general jaanong wa o leka gore a hirwe ka tsela e leng gore ra e amogela gore gongwe go nne le public hearing ka gore re batla kana motho with a high level of ethical conduct and integrity so ke ene tota tshwanetse gore a scrutinise go se ke ga tsena mongwe le mongwe mo lephateng le le ntseng jang ene gape ke eletsa gore ke rata kgang ya gore be le gore ba go sekaseka gore ba bangwe ba ba sa tsenang ka ba ele ba tsene gongwe bone ba ba procurement ba ele ba tsene ne bangwe ba leng gore ba tshwanetse gore ba declare mme ba gaetsho ke batla gore ke supe gore go na le dikgang tse dingwe tse e le gore o itela re ipotsa gore tsone tota di wela ga kae. I wish His Honor the Vice President was here because kgang ya gagwe ya go amana le CMB na ya ntshweng ke tsa gore le batswana bangwe ya ba tshweng mme o didimetse he ga ba te go e tlhalosa and team Marshland o eta go taela a tsile go seka mme ga a seka a gona ka e le gore His Honor the Vice President leina la go tswa le school mme ke batla gore ke mo challenge ya gore His Honor the Vice President a go bue sengwe nyana hela sengwe nyana hela gore go ise nyana hela gore ke motsoko ya re o re nkgisela go seka gore wa re go ha bothata bo haka ka gore re bua ka benefiting from proceeds of crime kana ke yone kana itse ke molato ka tselangwe ke tselangwe gape o ipotsa gore ene 1,300,000 kore ke madiela motho boela go kato motho wa busitse just like that wa busitse bone ba integrity ba Order, Mr. Speaker. ba tsena ja mo kganyeng tse dintseng jana bone ba re ka tsone. Thank you very much, Mr. Speaker. Re tla bo re sa dire sentle ha re ka tlogela motlotlegi a senya leina la ga mothusa Tautona a re wa amega mo setšong setšhaba. That is ka fa buang ka teng o leka go dira setshwantsho se se ntseng jalo gore mothusa Tautona wa amega mo tshenyetsong setšhaba
mothusa tautona ga ise kwa a seke a ba a tlholwe ke lekgotla le pele mo a tlhola tshenyetso setšhaba so ke tla kopa gore mafoko ao a baakanye ke a leboga. Honorable Mogoditshane, ha ke reditse sentle o no re go na le mongwe yo tatang a seka mme wa re and you have stated almost as a matter of fact that leina la ga vice president ga le ka ke la tswa le le clean. I don't think that should be allowed. Ya ka Honorable Mokgwara a bua, I have a judgment in my office, but nowhere in the judgment is it stated that His Honor the Vice President has been convicted of any crime related to corruption or any crime in the penal code. So, are bakanye mahoko ao Honorable Mogoditshane. Honorable Dr. Mogoditshane. Mr. Chairman, ga ise ke re His Honor the Vice President o molato. Ka re ka dikgang tsa teng di tsamaya ka teng. Ga ke dumele go na le ka ele gore Red Team Marshland o ka tla go seka leina la ga His Honor the Vice President la thoka go umakega. Ga ise ke re o molato. Ka ga dikgang tse di tsamayang ka teng. Jaanong nna ne ke re ne ka bo ene hela ga re bua ka ethics and integrity. Yeah, point of order, Mr. Speaker. No, point of order. Point of order. Thank you very much. I wouldn't allow Rehoboth to run away with something which is not right. Tatile Red Team Marshal mo Botswana atago seka ga gona ka fo dina la ga vice president la ka tswang ka teng a ntse bosupi ga le gore a re ga gona ya ka le ka tswang ka teng a ntse bosupi ya gore dina la ga motswata o tona la go tswa le tla bo le ntshiwa ke a ntse bosupi. We cannot allow him to do that. This is an abuse of yeah, me ora mo khare ke motule ke lekile gore ke motsenye mo tseleng ka gore the charges preferred against that individual. And remember, this matter is also sub judice. But the charges, the charge sheet is public, circulating. Nowhere in the charge sheet is the name of the vice president mentioned. So, ore itare ha Tim Maslen daseka. Lina laha vice president leta umakia. Keson sekere, you cannot state it as a matter of fact. But I keson saren ha dumele, but I know ha dumele ore aleka toka umakia. Kera ore me obaka nyama kwa hao honorable Mogoditshane. Me ke tsa ore we utule we tlhalogantse. Order, Mr. Speaker. Pele ga isa emele. Honorable Mogoditshane. Mr. Speaker, me ke tswelele ke tsa gore the message e gore Point of order, Mr. Speaker. me ne ke re gona le Point of order, kanye go Mr. tswang Chair. go re ele talk. What is your point of order, Honorable Butale? Bata go musetsa madi. Thank you, Mr. Chair. I think we need to respect the decorum of this House, and I think it's an established decorum, established procedure that you cannot insinuate improper motives. Order, members. I gave the floor only to Honorable Butale. Honorable Butale. Nekere, we need to respect the procedures of this House, the decorum. It is an established procedure that you cannot deliberately and so callously insinuate improper motives on another member in the manner that I see Honorable Mogoditshane doing, and hoping to run away with it and saying, "Nya ke buile le utule molaetsa." The proper thing to do is for him to withdraw, because he has no basis, he has no evidence, and in the absence of that, we cannot allow this to be part of the record of this House.
Unless, of course, Mr. Chair, you are allowing us to insinuate, we can. And we can throw mud at each other and let the waters be muddied. And we are capable of doing that. Yeah, Honorable Butal, can I get a lucid this matter, honorable members, this matter which was before the High Court and ended at the Court of Appeal was a purely civil matter. It's a purely civil matter. And those who have been charged by the DPP, we have seen the charges. I don't know if some of you have not seen the charges, but the charges are there. There is nowhere where His Honor the Vice President is mentioned. That is why I'm saying to Honorable Mogoditshane, he cannot say, as a matter of fact, that when the gentleman who is charged is ultimately extradited to Botswana, in terms of the laws, he can't say, as a matter of fact, that the names of the Vice President will be mentioned or will crop up. He can't say that as a matter of fact, because these are two matters. The other one, as I say, is a civil matter. The other one is a criminal matter. So until and unless a competent body has charged anyone, you can't stand in Parliament and impute an improper motive on that individual. Again, honorable members, because we are in committee, I should have gone back to the assembly. Honorable Obotswana, is also in offending standing order 57.6. Because when you subject the conduct of His Honor the Vice President to a debate, there must be a substantive motion which must be supported by no less than a third of members of this House. So please, it's a matter that you'll have to desist from. Procedure, Mr. Speaker. Order, honorable members. Honorable members, we are back in the assembly. We are back in the assembly. We are back in the assembly. As it is now after 7 o'clock, I shall now call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it.